নেপালি ধারাভাষ্যকারও আছে আবার বটে। পিপি হ্যালো, এত কথা শোনা যায়? হ্যালো রিয়াদ ভাই, কথা কি শোনা যায়? ওকে ওকে আসতেছে। ওকে 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 হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? বলুন আপনাদের কি অবস্থা, দিনকাল কেমন চলে? দিনকাল কি ভালো চলে নাকি? ইন্ট্রো কই ভাই? আমার কোনো ইন্ট্রোই নেই ভাই, এমন লাওয়ারি কোনো ইন্ট্রো নাই। কি কি জানি পোলাপাইন কয়, এরকম কিছু একটা শিখা লাগবে। ওই ব্যাং এমনি এমনি কি কি তাড়াতাড়ি বলে না, তুমদাম। হ্যাঁ দাঁড়ান হ্যালো আপনাদের গাইস, স্ক্রিন কেমন আছো শেয়ার দিই। তোমরা? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। মিশু ভাই গরম ভাই ঘুমাই যাবে ভাই। মিজু ভাই একটা ইন্ট্রো দেন তো, একটা ইন্ট্রো বলেন তো দেখি। ইন্ট্রো এটাই শুধু হইলো কিছু, একটা ঝাঁকানাকে একটা ইন্ট্রো দেন না, মানে পুরা এনার্জেটিক হয়ে যেতে হবে। এটাই তো সমস্যা। ভাই ইন্ট্রো শিখতে মনে কেমন হয় আছো? ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম আনাস ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। এই তো ভাই আছি আলহামদুলিল্লাহ। রিয়াদ ভাই কি বলতেছিলেন? এসকে সাবির একাডেমিতে ভর্তি হওয়া লাগবে ইন্ট্রো শিখতে। কালকে দিছি না এসকে সাবির একাডেমির একটা একটা মায়ের একটা ইয়ারে দিয়ে দিছি না, হিমেল মিয়ারে। বাপ বাপ होता है, बेटा बेटा होता है, तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा তারপর কি ना গানটা ना লাগানো হয়েছিল ना এটা? ना मर्दों में गिनती होगी, ना हिजड़ों में बंदी होगी। ভাই রে ভাই, কালকে রাইতে 2টা বাজে পিড়াইছি ওরে, থাপড়াইছি 2টা বাজে। গান্ডু কেমনে কেমনে ভুলে ভুলে কয়েকটা হেড টেড মারে দিছে বুঝছেন, হট হুট করে, মানে আমতা যা কয়েকটা দুই একটা হেড পড়ে গেছে, এর লাগে রাউন্ড একটু বেশি জিততে গেছে। ঘুমাই কখন? ভাই যদি বাংলাদেশে 25 2টা মিনিট বাজে এখনো হয়। বাকি। পিসিতে গেম খেলেন? পিসিতে গেম খেলবো, কি গেম খেলবো? 25 মিনিট আপনাদের সাথে কথা বলি, কমেন্ট পড়ি, বলেন কি অবস্থা। কালকের অবস্থা দেখি, দাঁড়ান কালকের খেলা দেখি একটু, কালকের লাস্ট জোন গুলা দেখি, ভালো লাগবে। Yes, we are main event, English কালকে ল্যান্ডিং কেমন ছিল? Esports Club, another and on the sub meta ninja as কালকে এই well, red সাইডটা hot. পুরা খালি ছিল। Even at Refinery, we end up seeing PE Esports as well as DRS and Nightmare close by to Kagendra. Makna, one এটা player পুরা খালি। already knocked, but it seems like elimination leader. There it is, the open. লাস্ট জোনের কি Be honest, অবস্থা? right? Where's here for Meta Ninja? They can't get to that vending machine just yet. One final survivor left on the squad. RNTX, And what they are gonna do to try and let that IQOO survivor Sports go even further. If আপনার there is মতে even an আজকে opportunity for him, টপ কে মারবে? it could আজকে become ভাই, difficult. আজকে Meta ফ্যালকন Ninja, ভাই we've been talking about it. Somehow we উত্তা spot পিটানি দিবে Meta আজকে, দেখেন না Ninjas. কি করে। Sinotra did find one, but that was Nightmare, and Nightmare are done for. While on the other end, Heavy here match at দিবে, command heavy. post, we have to move. Now fight happens, Meta to the command post. এই জায়গাতে এরা জোন পায় না, এটা বুয়া খেয়ে নিছিল। এটা পি স্পোর্টস বুয়া নিছিল না We 5 start ম্যাচ to ভাই go কালকে on, কিছু ভাই। initiating it until we have Nightmare, and Nightmare are done for. জোন ছিল ওদের While পুরা on the এগেইনস্ট other এ, end, here at command post, we পুরা are এগেইনস্ট এ। forced- দেখি now এরা that the ঢুকে circuits কেমনে। made a move, we start to go ahead, but we've পি cleared. স্পোর্টস ঢুকছিল কি হবে? Esports. Eliminations. Be Esports looking for a couple more. Okay. But them bumping into too early. Unfortunately, Right, both KAGENDRA. wanna look for this next safe সামনে zone. TG। Distraction though. It's KAGENDRA Dahao, spotted out. একটা Be shot। Esports, great position. They hold on Okay. to, but they are playing with fire here as they are not looking for the circle Oh, just এই yet. I কাহিনী। understand why though. It's ওরা this ওরা open ওইদিকে তিন ground টিমতে gateway এই to Zappa. কন্টেনারে পিছিয়ে গেছিল, But যার on the কারণে other end, Big and ক্লিয়ার। Tron opening their gameplay big time, but trying to break it apart is Kagendra. Diggs in Start trouble. with it, They go were for trying to it. break the backbones of Revenant XSPARK, steal their thunder, but right now, Kagendra. I'm a very upset boy right now. Revenant X এই out. তো আহামরি ছিল না, ইজি বুয়া ছিল, খালি এই 4v4 টা একটু ডিফিকাল্ট ছিল আর কি। 4v4 টা ভালো গেম করছে অনেক। এটা লঞ্চারও ছিল বলে। The one final battle. মুভমেন্ট the দেখেন না, 4v4 মুভমেন্ট between বটের Boga মতো and মুভমেন্ট, Ra এই দেখো and মুভমেন্ট PEs in the মুভমেন্ট কি equation. মুভমেন্ট কি বাজে, এই দেখেন না কাম চলে না। মুভমেন্ট কি বাজে দেখেন না, দেখে লাগে আমার চাইতে স্লো, এই দেখো
battle between yeah. KAGENDRA and PE Sports. বিস্কিট মনে হচ্ছে কন্ট্রোল One করতে পারে না final battle এই যে 4v4 দেখেন। between both লাগতেছে খুব ends, and it noob seems একটা like player KAGENDRA খেলতেছে, are the দেখেন না। ones who are super Normal, aggressive, একদম but normal he's gameplay। the one who picks off Jojo, and খুবই KAGENDRA normal। seem like এটা they're in নেটে trouble. বাড়ি দিয়েছে। Well, we are all in trouble if we এখানে continue এখানে moving কি like করবে that. এখানে Narrow ওয়াল মারতে circles চাইলে around looking আহ, for খুবই Raz. নর্মাল Right গেম there, প্লে, this মানে is beautiful আহামরি ball, কোনো Raz মুভমেন্ট saves life. স্পিড But two এরকম players কিছু নাই। knocking on his door. Raz with খুবই a sliver normal। of health, and he কিন্তু doesn't মাইরা get ঠিকই to দেয়। recover. A flying Lao puts the final bullet on the coffin, and PE Sports opens up the day with ওই a এখন solid পর্যন্ত booyah বাইচে and আছে Kalahari লাস্ট there at the very Oh. initial drop itself, but they couldn't really get to কালকে আরিজকে এখানে তো কাসাবির সাথে নাম ছিল। really rare, so we don't get to see the drama লাভ ইউ early ফ্রি at TV 22, Tower. থ্যাংক But ইউ what ব্রাদার, on লাভ the ইউ other টু hand, এভরিওয়ান, প্রে ফর yeah, হাদি somebody's ভাই, gonna ওকে? fall there. Yeah, DRS could be in trouble. IQOO TG are ready for it. হাদিরে He কেমনে spotted গুলি them, but a করলো little afar is even Who nightmare. We can knows? see আমি a জাস্ট UAV নিউজ being দেখছি used as কিন্তু well. অ্যাকচুয়াল Hope ইয়া জানি না। he wants to start things off. দেখলাম। But on the other end, I spoke about Nightmare that they were just around the corners, and it seems Oh, like man. GoPro extended a আজকে little আরএইচকে too much কোয়ালিফাই there, করবে কি and মনে he হয়? খুবই gets হার্ড। eliminated. But wait, কোয়ালিফাই while করা he প্রচুর did কষ্টকর। get knocked, it was not a Top full-on 6 qualified? elimination. টপ Lovely 12 ভাই। block. Rushes straight, ace out the top. For the position of being his কাট অফ পয়েন্ট কমালে 140 দেয়া লাগবে। now. Yeah, Alu fighting like Alu Arjun in some of these Jajinera battle da. sequence. Unfortunately, all early, so but goes in. কাই কেন Different চলো, directions, and I লাস্ট think that's a good- জোন। লাস্ট জোনের এই জায়গায় কি অবস্থা ছিল? They serve up cold dishes, and then when you আচ্ছা এটা glide তো like the দেখছি, Soul এটা মনে Reapers, আছে। you gotta love that about টিজি GOW. বুয়া You নিছিল gotta- হাই গ্রাউন্ডে, টিজি বুয়া মিস করছিল, Wait, Megatron might just এনএমআর be the বুয়াটা next one নিছিল on. মানে। ইয়েস, ওটাই হইছে। For a booyah, what a turnaround in terms of মেটা times নিনজাও in action এভারেজ after just খেলতেছে। the first game. AJ, we Ah, have Meta a Ninja ভালো। spectacular run from everybody. Red Hawks, GOW, Total Gaming, and Meta Ninja ready for a lot more in this final fight. Oh yeah, man. I mean, this is absolute chaos. Meta Ninja, IQOO, এফএফবিজি 2025 এর 7 ম্যাচের লাস্ট জোনে হাইলাইটটা দেখেন। 2025 এর looking for the booyah here. FFBC, Southeast আচ্ছা। Asia, represented by GOW with massive numbers on the leaderboard, and Red Hawks looking for the top 3 as well. Narrow. ভাই আপনি লাইভ করতেছেন আর ওয়ার্ল্ড তীব্ররা কাপে বুইয়া দেশের নেই। প্রতিনিধিত্ব Okay. করে। এটা কয় নাম্বার লেফট ম্যাচ? থেকে যদি কেউ প্ল্যান করতে 6 পারে নাম্বার তাহলে ম্যাচ। তবে কাহিনী অন্যরকম 7 হয়ে যাবে নাম্বার নেক্সট ম্যাচ। ম্যাচে বাট টিএনডিটি খুব কাছাকাছি রিফ্লেক্সকে দেখা যাচ্ছে তারা কিন্তু একটা লেক্সার সাইড থেকে 7 একটু আগে নাম্বার চান্স ছিল, ম্যাচে তারাই ফার্স্ট টিম ল্যান্ডিং ছিল যারা দেখি। চ্যাম্পিয়নরা অ্যাক্টিভেট করেছিল। যদি ওই ম্যাচে এনি হাউ রিফ্লেক্স যদি ভুয়া নিতে 2025 এর আর এই তো দাবিদার হতো এইবার। যাই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লেন পাথ, যেখানে কোনো টিমের ক্লেস স্ট্যান্ডিং হওয়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই বললেই চলে। এটা তো বাজে মার এই খেয়েছিলাম previous আমরা 7 কালারি নাম্বার ম্যাচ হয়েছিল, ম্যাচে। সেখানে বিলিট ওপেন ভুয়াও কিন্তু চ্যাম্পিয়নরা অ্যাক্টিভেট ভয়ঙ্কর করবে। বাজে, খালি টিজেরও বাজে। লাইনে রয়েছে টপ 6 কি হইছিল, লেভেলের next কি আরে আমি ভাই জানি না। কাহিনী যেই এখানে জায়গায় আমি সমাপ্ত। খেললেই টপ 3, আর্লি এনগেজমেন্ট যেই জায়গায় খেললেই টপ 3, ওখানে 9 নাম্বার মানে ভাই বা ডাউন আছে এবং কি খুবই পরে টিমের কি আনাগোনা বাজে অনেকগুলো জিনিস অবস্থান বুঝতেছেন? ছিল, রয়েছে টেবিলে পয়েন্ট উঠেছে তারা, মানে সেটা এই দেখার গেমটা মতো। ভাই আনস্টেবল এফএফডব্লিউএস না যে এফএফবিসি। আচ্ছা এটা এটা তো এফএফডব্লিউএস, রিফ্লেক্সকে দেখা যাচ্ছে এটা এফএফডব্লিউএস গ্র্যান্ড ফাইনাল। এটা 7 নাম্বার ম্যাচ না? এবার 7 নাম্বার ম্যাচ কি কালারই ছিল? নর্দানের দিকে যাওয়া এবার অনেকটাই কষ্টসাধ্য হবে। হ্যাঁ, এটাই এবার তো 7 নাম্বার ওয়েস্টার্ন ম্যাচ। থেকে শালারা ইস্টার্নে গিয়েছে তারা প্লেনে এই হাত জায়গায় আমি চিপতে গেছিলাম বলতে সেভে, সাউদার্ন সাইডে ক্র্যাশ কারণ আমি জানি দিকে ক্ল্যাশ হবে। সেই ক্র্যাশ আমাদের অলরেডি এই জন্য আমি এই টার্গেট ছিল, আমি ওলহ্যাম্পটন যাব, প্লেন তো প্যাচ ভালো না, আর বাকি দিকে CR7 আমাদেরকে টার্গেট করছিল। ব্যবহার করা হবে CR7 এই ম্যাচে আমাদের টার্গেট করছে। গ্রোয়িং পারফরম্যান্স এন্ড ইট ইজ ট্রু এমসিউ লাইক কারণ ছোটয় এবার একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। বা এফএফবিসি এর ম্যাচে চোখ BBC করছিলেন ওটা, যারা হ্যাঁ গত এটাই চোখ ম্যা- করছিলাম। পরে আমরা ওই সাইড থেকে বের হয়ে আসি, আমরা প্রচুর টার্গেট খেয়েছি। এই যে CR7 গেছে আমাদেরকে মারার জন্য, তখন গডলাইক, তবে গডলাইক সেখানে চলে যাচ্ছেন না। গডলাইক আমরা কম বেশি লাস্টের ম্যাচ সবগুলোতে একদম, তো আমাদের but রোটেশন কিন্তু ব্লক somehow- খাইছি, আমাদের ক্ল্যাশ হইছে, সব দিক দিয়ে আমাদের আটকানো ছিল আর কি। আর যারা আজকে একটা বুইয়া গ্যাদার আপ করতে পারছেন কেমন করবেন রিফ্লেক্স সবার শেষে এটাতে আমরা খুব সুন্দর জোন মেক করি। এই জায়গায়
প্রেডিক্ট করছিলাম যে স্টোরের আশেপাশে জোন থাকবে এই কোণাটাতে। তো পরে আমরা ওই পাশে পিছন সাইডে ছিলাম, জোনের বাইরে ছিলাম। জোনের বাইরে থেকে ঢুকে আগে কন্টেনার আসছি, কন্টেনার থেকে সামনে তাঁবুতে আসছি, তাঁবু থেকে ওয়ালের প্যাচিং বানাই স্টোরে ঢুকছি। এরপর স্টোরে হোল্ডিং এ ছিল, আগে থেকে প্রি প্ল্যান ছিল যে স্টোরের পিছনে লাফ দিয়ে সামনের দিকে রাশ দিব। ঠিক জোন ক্লোজ হওয়ার পর পিছের দিকে সবাই একসাথে লাফ দিয়ে সামনের দিকে রাশ দিয়েছি। এই জায়গায় এরপরে ইয়াতে আটকাইছিলাম। তো এই জায়গায় কি হলো, দেওয়ালের এই পাশে একটা টিম ছিল, দুইটা প্লেয়ার মারামারি করতেছিল। এই কোণাটাতে দুইটা প্লেয়ার ছিল। আমি কি করছি, রিস্ক নিয়ে ওই জায়গায় ঢুকে গেছিলাম স্নাইপার নিয়ে। ওরা ওইদিকে ফাইট করতেছে, পরে আমি রিস্ক নিয়ে স্নাইপার নিয়ে ঢুকছি, 1v2 ওখানে বের করছি। আমরা হারিয়েছি একটা চ্যাম্পিয়ন রাশ টিমকে এন্ড আরএইচকে ভালো প্রেসারে রয়েছে, নিচে যথেষ্ট সেফ রাখা ট্রাই করছে আরএইচকে প্লে দ্য লাস্ট প্লেয়ার একেবারেই নিঃসঙ্গ একটা মোমেন্ট। এখন হচ্ছে যে এই জায়গায় আমরা এরপর এই জায়গায় ঢুকবো। CR7 এর ভালো এলিমিনেশন এন্ড last 5 team, the one and the last time, another level of domination job breaker, চ্যাম্পিয়ন রাশে আরএইচকে মরেছিল, বিডিসি মরেছিল, খালি আমরা। 2025 is very close. তারা কিন্তু এই স্বপ্ন পুরে গিয়েছে। ওই যে আমার স্টোরে ঢুকতেছি, আমার স্টোরে সেটা দেওয়া হয়েছে তাদের তরফ থেকে মেল্টিং গ্রেনেড গুলো কিন্তু যাচ্ছে আর নোটে চেক ডাউন করা হয়েছে, একটা রেড ড্যামেজ আসবে এবং সেখান থেকে কিন্তু এই জায়গায় মানে একদম পুরো প্রি প্ল্যান ছিল। আমরা ওখান থেকে ঢুকা পর্যন্ত থেকে শুরু করে পুরো ম্যাচই মানে প্রি প্ল্যান, একদম মানে আগে থেকে বলে দেয়া যে কি কি করতে হবে আমি বুঝাই দিয়েছিলাম, যে এমনি করে জায়গা, এমনি করে এই দিক দিয়ে আগাবা, এমনি করে ওইদিকে ঢুকবা, এমনি সব বলে দিয়েছিলাম। রিফাত M79 গিয়েছে, রিফাত আর একটা সাইডে চার্জ করেছেন, নকব্যাক করবে রাইট নাও মাসিমোকে, একটা M79 এই যে গড়টা নিয়ে নিছি আমরা। করতে পারছেন টাইম টু রিভেঞ্জ দ্য প্লেয়ার গুলো এবার যেন খানিকটা কম এগিয়ে আসছেন। লেফট সাইডে কাজ এই জায়গায় দেখবেন এদেরকে পরে রাজনীতিতে পাঠায়, বুঝছেন? রাজনীতিতে যখন পাঠায় তখন দেখতেছি যে বামে কোনায় দুইটা প্লেয়ার আছে, আর ওই দুইটা প্লেয়ার যদি বাইচা যায় তাহলে ওই একটা প্লেয়ার আমাদের ক্লিয়ার দিয়ে দিবে। এখন আমি শর্টে স্নাইপার নিয়ে তখন ওই টাইমে রাজ দিয়ে দিই, একটা চমৎকার চার্জ ছিল, একদম মুখে রাজ দিয়ে দিয়েছিলাম। রাইট নাও লাস্ট 5 টিম এন্ড জব ব্রেকার এখনো স্টিল ভালো ম্যান পাওয়ার নিয়ে ওয়েট করে আছে। আমরা একেবারে ডিস্টেন্স নিয়ে টিমদেরকে ওয়েট করতে দেখছি এবং এই 5টি টিমের মধ্যে শেষ মুহূর্তে জব ব্রেকারের কাছে সুযোগ করেছে। মেল্টিং গ্রেনেড গিয়েছে উপর থেকে কিন্তু আবার প্রেসার আসছে। এই জায়গায় একটা প্লেয়ার ছিল, না চিতাই সেগুলো এখানে 4টা প্লেয়ার, টাওয়ারে 4টা প্লেয়ার, এদিকে 3টা প্লেয়ার। তবে প্লেয়ার গুলো পজিশন হচ্ছেন, গ্রেনেড যাবে, গ্রেনেডে নক হতে পারে, সামহাউ গ্রেনেডটাকে ডজ করা পসিবল হয়েছে। হিরোজেন এবার একটা প্রেসার করতে চাইছে অন দা আদার হ্যান্ড ইএক্সি মাহিন, লেটস সি আরো একটা গ্রেনেড যাবে, আরো একটা গ্রেনেডে ড্যামেজ এসেছে, নক হবে এই মুহূর্তে। যে আলভারো ক্যারেক্টার স্কিলের কারণে কিন্তু গ্রেনেডস গুলো বার্স্ট আপ হয় এবং আরো একটা বার ড্যামেজের কাউন্ট করা হয়। 11টি এলিমিনেশন নিয়ে এবার থাকবেন টিম জব ব্রেকার্স 16 টিম হাল ছাড়েননি, সেটা এখনো এই দুটো টিম ফাইট করে জব ব্রেকার বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন একদম শেষ জোন সার্কেল রেশিওতে প্লেয়ার সার্ভাইভ করছে। থাকার কথা, তবে মুশফিকের ওই পুরাটা তেলের ট্যাঙ্কি দিয়ে গেছি, তেলের ট্যাঙ্কি থেকে আস্তে আস্তে আগাই দিয়েছি। এরকম মজা করার প্রয়োজন এদেরকে আমরা প্রেসার দিতেছিলাম, আমরা এই ওয়ালগুলো ফাটাই দিয়েছিলাম যাতে এরা আমাদের শটে আসতে না পারে। কিন্তু নক করে ফেলেছেন লাস্ট মোমেন্টে, পরে মাঝখানে ঢুকছে, এই যে চিপাটা নিয়ে নিয়েছিলাম। এই যে যদি নেট মেট থাকতে হতে আমাদের, আমরা লঞ্চার থাকলে পরে সামহাউ কোন প্লেয়ার নক হয়ে পড়ে বিপদ বাড়বে, নিজেদেরকে কনজেস্টেড করে ফেলেছেন, বেরিয়ে আসতে হবে এই সিচুয়েশন থেকে। এবার লেটস সি ইলেকট্রো রয়েছে উপর থেকে, এক্সট্রিম অ্যাটাক সমান তালে প্রেসার করছে, সমান তালে ড্যামেজ করছে। ইলেকট্রো হ্যাজ বিন এলিমিনেটেড। একটা সিঙ্গেল চার্জে পুরো দলটা যেন এলিমিনেট হয়ে গেল, 4টা প্লেয়ার সেখানে একসঙ্গে ফিনিশ করার চেষ্টা করেছেন। এক্সট্রিম 2v3 সিনারিও। এই জায়গায় দেখেন, এই জায়গায় হচ্ছে রাশ দেওয়ার কল দিছি, যেখানে ভিতরে ঢুকে নিয়ে নিতে হবে। এরা এই পাশে চলে আসে, এখানে দুইটা চিপাই থাকে, আমি স্কাইলার মেরে এখানে একা ঢুকে পড়ি, এরা দিকে উঠছে, এই যে সব দিকে গেছে, ওরা দিকে ফাইট করে। এখানে একজন নক খাই, কে জানি মিকো না সিয়াম, কি একজন নক খাই, এই যে মিকো নক খাই। এবার আমি এদিকে পিছে ঢুকে গেছি, এই যে পিছে ঢুকে গেছি, এই যে 1v2, এই যে স্নাইপার দিয়ে নিয়েছে। আর সিয়ামে সাথে সাথে ওইদিকে এই পারে চলে গেছিল। পরে এই জায়গায় ধরেন এই মুহূর্তে কল ছিল যে মানে ও তো ওটা ডাউন দিছে, এই যে রাফিমকে ডাউন দিছে। তো আমাদের হচ্ছে যে আমার কাছে গ্র্যাবলিং ছিল, মিকোর কাছে গ্র্যাবলিং ছিল। তো কল ছিল যে এরপরে যে হিলটা করার সাথে সাথে এরপরে রাজ দিব আর কি। সিয়ামে চিল্লাইতেছিল যে দিস ইজ দ্য মোমেন্ট, আরেকটাই বাকি, 1 লেফট। তো এভাবে করে করে চিল্লাইতেছিল। পরে 7 মান উপর দিয়ে গেছে, আমি জোনের বাইরে দিয়ে গেলাম। এরপর সবাইকে কল দিনে আসো। ওই যে এখন ওই মিকো হচ্ছে যে তখন ডিসিশন মেকটা করতে পারে না আর কি প্রপারলি। এই যে ওর লাইফ ওই একটু জোনের বাইরে গিয়ে গ্র্যাপলিং মারা লাগতো। আমাকে রাত 8টার পরে একটা মেসেজ দিও, আর
কে রে ও কি কয় ওই কি বেটা রে ভাই টু আমার একদম হবে কি মেসেজ তো একটা সেটা বুয়া করতে আমি জানি না যে 65% ও রেট আমি হয়েছে না। এরপরে আমি এই যে আমি ঠিক এই পাশে চলে আসি মিকো ওই পারে মিকোর কাছে অবশ্যই গ্র্যাপলিং ছিল ওই মানে হয়তো নার্ভাসে মনে করেন ওই হিল করতেছিল বেরোতে এখন হয় নাই সাদমানের গ্র্যাপলিং ছিল না যার কারণে সাদমান ওর মাথার উপর দিয়ে আসছে তো এই জায়গায় গ্র্যাপলিং মারতে হইতো কিভাবে জোনের বাইরে একটু করে বাড়ি খাই গ্র্যাপলিংটা মারা লাগতো যেভাবে আমি মারছিলাম এখানে একটু করে দেখাই মনে হয় আমার গ্র্যাপলিংটা লুজ করেছে লাস্ট জব ব্রেকার এই ইজ যে দ্য আমি এখন জোনের বাড়ি গিয়ে এই যে জোনের বাড়ি খাই এই যে ভিতরে ঢুকলাম ঠিক আছে এই যে উড়ে আসলাম এখানে দুইটা এর লাইফ নেই রাফিমের লাইফই নেই ও এক গুলি প্লেয়ার কারণ সিয়ামে নক দিছিল তো ফুল হেলথ হচ্ছে যে বিরুসের বিরুসের সাথে এই যে আমার 1v1 হয় 2 হবে এই যে কি একটা বুয়া এই যে একটা শট দুইটা শট 65% এখন এই টাইমে সাদমানে হচ্ছে খেয়াল করে নেই যে আরেকটা প্লেয়ার বাকি তো হয়তো ওই চিন্তা করছে এটা গেছে হরিজালান মরিজালান আছে কিছু একটা তো এই কারণে এই প্লেয়ারটার ক্লিয়ার দিতেছিল ওই এই কিল কনফার্ম দিতেছিল সাদমানে এই প্লেয়ারটা খেয়ালই করে নাই তো এই কিল কনফার্মের চক্করে রাফিমে ওরে এই সুযোগে মারা দিছে আর কি কারণ ও তো কোনো ফোকাসই নাই তো এই সুযোগে এখানে মারা দিছে পরে যেহেতু মিকো এরপর আর আসে নাই পরে এটা এতটুকু মিশে গেছে ইলেকট্রো শেষ প্লেয়ার নিয়ে সার্ভাইভ করছে তো জোন ব্যাটে হবে আরে কিনা ভাই। মিকো শেষ মুহূর্তে চলে and the booyah team electro so close and really so close congratulations team electro another match ho wow congratulations রাফিম সেই চমৎকার What মোমেন্টামটা ক্যাচ করে happened? রেখে ওই উদয় ইয়াটা খামু ভাই ধুমধাম কপিরাইট মারতে ভাই জানেন কপিরাইট একদম স্ট্রিম শেষ হইতে না হইতে কপিরাইট পড়ে জায়গা মিউজিকের এটা কি ওরাই ওরাই মারে না হচ্ছে অটো 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 চলে আসে কারণ ওরা ওই যে কপিরাইট ক্লেম থাকে যে ওদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ভুল হইছে কিছু করার না প্রেসার সিচুয়েশনে এখন ওই জায়গায় ওই কলটা যদি সবাই সেম ভাবে রেসপন্স করতো তাও হয়ে যেত আর কি তো এগুলো আসলে কপালে না থাকলে যাই করি না কেন হবে না এটা হচ্ছে কথা আমি তো লাইভ দেখে ভাবছিলাম হয়তো বা গ্রাপলিং নাই মেকর কাছে এই জন্য সাদমানরে পাঠাই দিয়ে এ থাকে গেছে আমি এটা ভাবছিলাম বা সবাই এটাই ভাবতেছিল হ্যাঁ না ওই ঘাবড়াই গেছিল বেসিক্যালি নার্ভাস হয়ে গেছে ওখানে ইন্টেন্স মোমেন্ট না যে উইনিং এর একদম দ্বার প্রান্তে না তখন নার্ভ কন্ট্রোল অনেক বেশি ম্যাটার করে আর এইসব সিচুয়েশনে হয় কি ধরেন আপনার এমন যদি হইতো যে ইজিলি লং থেকে মারতেছেন বা কিছু শর্টের কন্ট্রোলটা অনেক বেশি লাগে হ্যাঁ শর্টের জিনিস শর্টের প্রেশারটা একটু বেশি থাকে ধরেন আপনি নর্মাল 4v4 এ যতটুকু না প্রেশার খাবেন আপনি 1v1 সিচুয়েশন আরো অতিরিক্ত প্রেশার খাবেন ডু অর ডাই অতিরিক্ত সিচুয়েশন প্রেসার কালকে যেন খেলাটা দেখলাম ওই যে জি ডিআরএস এ বুইয়া নিল হ্যাঁ ওই যে স্টোর এক্স এর তিনটা কিল পাইছে লাস্টে দারুণ খেলছে বলে ভাই এত প্র্যাকটিস করতেছি তবুও M590 দিয়ে মারতে হাত আটকায় যায় অ্যাকুরেসি খুবই কম কিভাবে বেস্ট হবো প্র্যাকটিস করলেই বেস্ট হবেন যদি না হয় তাহলে গেম আসলে আপনার জন্য না তাহলে আপনার আঙ্গুলগুলা কেটে আবার নতুন আঙ্গুল লাগান ফ্লেক্সিবল করেন আসলে সবকিছু সবার জন্য হয় না ভাই ঠিক আছে হয় না সবকিছু সবার জন্য না এটা বুঝতে হবে কিছু কিছু আছে হচ্ছে কিছু জিনিস আছে আপনার ইয়াতে থাকা লাগে ওই যে ওই কতগুলো ইনবিল্ড কিছু জিনিস আছে সবার আলাদা আলাদা প্রতিভা থাকে ওগুলা অনেকে দেখবেন 18 ঘন্টা খেললেও কি এত আহামরি কিছু করতে পারে না অনেকে 5-6 ঘন্টা খেললেই অনেক বেশি কিছু করে ফেলতে পারে তো ওরকম একটু প্রতিভারও কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে আর কি আর কুইক লার্নার হইতে হবে নাইলে এইসব গেমে কিছু করা যাবে না আপনার ফ্রি ফায়ার বলেন তারপরে আরো যেগুলো গেম আছে ওই যে
ফর্টনাইট টর্টনাইট এগুলা এই যে যেগুলাতে জিনিসপত্র বেশি ভ্যালোরেন্ট ওগুলাতে আসলে কুইক লার্নার হতে হয়, কুইক শিখতে হয় জিনিসপত্র, তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে হয়, তাড়াতাড়ি অ্যাডপ্ট করতে হয়, আদারওয়াইজ পসিবল না। কারণ অপোনেন্টও তো প্লেয়ার ভাই, হ্যাঁ যদি আমার থেকে বেশি অ্যাবিলিটি থাকে হ্যাঁ আমার মেরে ভস্কায় লাগবে। কনফিডেন্সের ব্যাপার আছে আপনার, আরো অনেক কিছুর ব্যাপার স্যাপার আছে। হুম এখন জিনিস হচ্ছে ধরেন ওই ওই কথা একটাই যে সব কিছু সবার জন্য না। হুম ইয়ে সাদমান মামু, তুমি আও না কে? তুমি কমেন্টে লেখো নেতা ছবি। নেতার ছবি, হ্যাঁ। হুম, ভাই ভাবতেছি আপনাদের টিমে ফার্স্ট রাশার হিসেবে ঢুকবো। হ্যাঁ ভাবেন, সমস্যা নেই, ভাবতে তো অসুবিধা নেই, ভাবতে পারেন। ভাবতে পারেন, প্র্যাকটিস করতে পারেন। বাইরের স্কোয়াডগুলো একটা ফাইট লুজ করলে সুন্দর মতো রিকভার করে, বাট আমাদের টিম আজকে দেখি ফাইট লুজ করলে তারপর রিভাইভ দেয় মরে, রিভাইভ দেয় মরে। প্রবলেম কই? ইনফরমেশনের প্রবলেম হইতে পারে। বাইরের গুলার প্রপার ইনফরমেশন আছে, অ্যানালাইসিস আছে যে কোথায় কবে খালি থাকতে পারে বা কোন এরিয়াতে প্লেয়ার না থাকার পসিবিলিটি বেশি, সাথে পেটও আছে। হয়তোবা ওদের ওই নলেজটা একটু ভালো, যে অথবা লাকও ভালো বলতে পারেন, যে কোনো একটা। ভাই টিজি কি কোয়ালিফাই করতে পারবে? করবে, টিজি করবে আপনার। আজকের আজকের টিমগুলো কি দেখাইছে এখনো? ক্লেপস একটু স্নাইপার ইমপ্রুভ করতে হবে। ঠিক ভাই ঠিক। দেখেন এই জায়গায় কয়টা টিম এখানে, আইকিউ রেকনিং এদের কোনো ভরসা আমি জানি না। এনজি প্রোস কোয়ালিফাই করবে, গড লাইক স্পোর্টস 50-50, ফ্যালকন আবিদা 100% কোয়ালিফাই করবে। তারপরে টোটাল গেমিং কোয়ালিফাই করবে, জিওডাব্লিউ কাকেন্দ্রা এগুলোও কোয়ালিফাই করবে। তাহলে টিম হচ্ছে কয়টা? একটা, দুইটা, তিনটা, তারপর হচ্ছে এই যে এনএমআর 4টা, টিজি 5টা, জিওডাব্লিউ 6টা, কাগেন্দ্র 7টা। তাহলে এই জায়গায় যদি 7টা হয়, তাহলে কালকের পয়েন্ট টেবিল যদি আমি দেখি, কালকে পয়েন্ট টেবিল দেখলেই আসলে বুঝতে পারবো। আবারও কালকের পয়েন্ট টেবিলে চলে যাই, দাঁড়ান। টুডেজ স্ট্যান্ডিং, এই যে টুডেজ স্ট্যান্ডিং, এই এটাই। জায়গায় দেখেন বিটিআর কোয়ালিফাই করবে, বিটিআর। তারপরে হচ্ছে আপনার আচ্ছা আজকে আজকে তো মনে হয় পি নাই। আচ্ছা হচ্ছে গ্রুপ গ্রুপ এ না, ঠিক আছে। তো আজ হুম ধরেন বিটিআর একটা, পি স্পোর্টস 2টা, তারপরে কাগেন্দ্রা 3টা, এই যে ডিআরএস আমার মনে হয় করে ফেলবে 4টা, টোটাল গেমিং 5টা, জিওডাব্লিউ 6টা, মেটা নিনজা 7টা। ঠিক আছে, এই জায়গায় 7টা ধরে হুম, রাখেন আপনি, যে 7টা, এই 7টা ইজিলি করতেছে। এবার অন্য গ্রুপে যদি আমি দেখি, অন্য গ্রুপ থেকে এনজি প্রোস 8টা, তারপর হচ্ছে যে টিম ফ্যালকনস 9টা, গডলাকি স্পোর্টস আবিদা। 10টা, আবিদা 11টা। এই আরেকটা যে কোনো কি উঠতে পারে ধরেন। এখন জিবি স্পোর্ট যদি উঠে যায় ভাই, আমি ডিপ্রেশনে যাবো গা, সত্যি কথা। নেপালি যদি বিবিটা যে মার দেয় নেপালি দুনো টিম আর যদি কোয়ালিফাই করে, ভাই পাগলাই যাবো আমি, মাথা মতো মাঝে হয়ে মধ্যে যাবে ভয়ঙ্কর হ্যাং মার ভাই, দেয়। মাথা মতো হয়ে যাবে আমার হ্যাং, যদি এরা দুই টিমই কোয়ালিফাই করে ফেলে। গাইস সাউন্ড নাই, কারণ হচ্ছে মিউজিক বাজতেছে, তো এই জন্য সাউন্ড একটু মিউট করে রাখছি, একটু পরে চালু করব। 71 প্লাস মাইনাস উইল বি কাট অফ ফর, না না আরো বেশি লাগবে। কোথায় এদের 140 হলে আরিজকের কত লাগবে? আরিজকের প্রায় 90 পয়েন্ট প্লাস লাগবে আজকে, আজকে 90 লাগবে অন্তত।
মোমো খাইয়া আইসা সবাই রে চমু বানাই দিবে জিবি। জি আরে ভাই, জিবি আজকে যদি চমু বানাই দেয় ভাই, কিচ্ছু করার নাই, কিচ্ছু করার নাই। নিজেদের তাইলে সবাই মোমো খাইয়ে নিতে হবে। নিজেদের টিম যারা আছে, আমরা যারা আছি, আমরা সবাই, আমরা বাংলাদেশি যারা আছি, আমাদের আসলে মোমো খাওয়া উচিত। আমাদের মোমো খাওয়া উচিত। নাইলে আসলে এটা 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 আসলে মানা মানার জিনিস না যে আহ, ওদের কোনো তাহলে কি অপরচুনিটি নাই, কোনো কিচ্ছু নাই, কোনো ভালো কিছু খেলতে পারে না, কিছু করতে পারে না। এরা ফাইনাল যেতে পারলে আমরা এতগুলো টুর্নামেন্ট খেলার পর আমরা কি জন্য পারবো না ভাই? এগুলো তো ভাই, মানে এগুলা সহ্যর জিনিস না। আমার নিজেরই তো অপমান লাগতেছে যে আমি নিজেও বাল ফেলেছি। তো এটা এটা খুবই অপমানজনক। কিছু বলার নাই। ৮০ হলে টাফ হবে আরিশকের জন্য। ৮০ কি ভাই, ৯০ লাগবে। তো ৮০ চিন্তা করতেছে, ৯০ লাগবে। আমাদের টিমগুলোর ভালো খেলা দরকার ছিল, অ্যাটলিস্ট ৩টা টিমে যাওয়া উচিত ছিল ভাই। আমাদের টিম কোনোদিনও ভালো খেলবে না যদি এই গতিতে আগায়। কোনো প্লেয়ার স্টেবিলিটি নাই, কোনো কিচ্ছু নাই, প্লেয়ারদের কোনো ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা নাই। ওদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে যে মুখ পর্যন্ত সীমিত, কাজে কামে নাই। একটা একটা ভালো টিমের ভালো করার জন্য যতটুকু ডেডিকেশন প্রয়োজন, যতটুকু সময় ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন, যতটুকু হচ্ছে যে আপনার প্ল্যানিং স্ট্র্যাটেজি অ্যানালাইসিস করা প্রয়োজন, কিচ্ছু করে না। এরা জাস্ট ওই উপরে উপরে সব করে লাই, খালি গেমই খেলে, কিচ্ছু করে না এর বাইরে। গেমের বাইরে যে এত কিছু আছে যে কোথায় কি করবে না, কিছু নাই, কিছু করেই না, কিছুই করে না। এরা 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 থাকে ওই হাওয়াতে হাওয়াতে। হাওয়ার উপর চলে গাড়ি। সব হাওয়ার উপরে চলে। ভালো শুরু করে কিন্তু শেষ করতে পারে না। দেখেন এই জায়গায় উপদেশ, আপনার উপদেশ কি থাকবে? উপদেশের জিনিসটা হচ্ছে কি, ধরেন আপনার বুঝতে হবে যে আমি কবে শুরু করব আর কবে শেষ করব। আপনার কোন জায়গা থেকে বের হইতে হবে আর কোন জায়গায় থাকতে হবে, এই জিনিসগুলা যখন পারফেক্ট হবে তখন খেলা পারফেক্ট হবে, এর আগে পারফেকশন আসবে না। আর এটা বোঝা অনেক বড় ব্যাপার, যেটা বাইরের কান্ট্রির প্লেয়াররা বুঝে কিন্তু আমরা আমরা তেমন একটা ভালো বুঝি না। তো এটাই হচ্ছে সমস্যা, যার কারণে অনেক বেশি মিস্টেক হয়ে যায়। ধরেন মারতেছি তো মারতেছি, আমরা মারতেই আছি, কিন্তু আপনি বাইরের কান্ট্রির টিমগুলা দেখবেন মারতেছে তো মারতেছে, যখনই একটু বিপদ দেখা দিবে, ধরেন দেখা যাচ্ছে যে একটু বিপদ আসতেছে মনে হচ্ছে, সাথে সাথে গায়েব ওখান থেকে, জায়গা ছেড়ে দিবে, সাথে সাথে জায়গা ছেড়ে দিবে। For that, you have to stay tuned. But Neptune, today is going to be an epic one, man. 12 এই December. গাছটা ভালোই ইন্ডিয়ানটা এটা। And how you doing today? I'm doing great and looking at the stats right now as well as the teams that would be introduced. And you did mention. Assalamu alaikum Tanvir bhai, wa alaikum assalam bhai, ki obostha bhai, kemon aছেন? Out here, and a lot of fans, I've been watching the chat as well. A lot of fans has been waiting for one specific team Falcons from Thailand. একটা বলাই খালি I guess কমেন্ট they want করতেছে to ভাই, see ফাইম how গড well কি we জেবিতে will play it ঢুকছে out this time, and also those going জানে against হুদাই them in ইয়ে করে। this Free Fire মানে Max Asia Invitational. Because again, from when we started this ভাই competition, আরিশকে it seems like স্নাইপার no নেয় one না has কেন? an হয়তো idea ওরা of কালকে what বেশি they will মানে play, কালকে but অ্যাগ্রেসিভ খেলার a চিন্তাধারা few ছিল of the বা কোনো teams একটা being প্ল্যানিং ছিল, যার introduced কারণে right now নেয় নাই। seems like motivating those from South Asia. A lot. And here's তাইলে the thing, ভাই it's like a আপনারা training এত hard for them. তাড়াতাড়ি They ওয়াইপ can কেমনে খান easily ভাই? go আমরা তো ahead and বোধাই, beat any আমরা তো team পারি out না, there. ওটা And this আলাদা is হিসাব। fear which has already been pre-installed. Even though it was like already anticipated that it's going to be Group A and Group B for today's entire game, still people are not able to digest the fact as teams are still going ahead trying to figure out what they can do best at this current situation. Yeah, let's see though. I mean, current situation is we are গদ্দা on the কেন আছো second week. ইমদাদুল We ভাই? started আছি off আলহামদুলিল্লাহ, from the আপনার কি 5th to অবস্থা? the 7th for the BR play-ins, and ভাই now আপনার we সাথে are on the ডিসি second থেকে day. এটা 11, আমার 12, একটা বড় 13, ভাই that would be রিয়াদ the ভাই, main পুরোনো event, and মানুষ। then the grand finals for Battle Royale will be happening on the 14th. And ৮০ after হলে that, we're going 1000% to have a কোয়ালিফাই Crash করবে। Squad main ও event বাবা রে ভাই, starting from the 18th 1000% দিয়ে দিচ্ছেন 20th, আপনি 80-তে? up until the 21st,
wherein that would be the grand final. আপনি হিসাব করছেন 80 হলে কত হয়? হবে 130 31 হয়। right now because a lot might be happening that we might miss. A lot. Trust me, the kind of metas that we can see today is going to be epic. Group A, we just know that they're the most volatile group. And what are they fighting for exactly? Let's just go ahead and shed some light on that as well. BR main event, this is one of the places that most of the teams desire to go ahead and get the majority of the chunk. লিকালে না নিয়ে ওরা ভাই দেখেন জিনিসপত্র সবকিছু যে সব সময় আপনার ফেভারে আসবে এমন তো কোনো কথা নাই। অ্যাট লিস্ট ওরা নতুন কিছু ট্রাই করতেছে, ট্রাই করতে দেন, হয়তো ওয়ার্ক করে নাই, কিছু করার নাই, তো অন্য কিছু ট্রাই করবে এরকম আর কি। And it goes down drastically. And one good story though for those who have already 150 প্লাস করলেও কোয়ালিফাই হবে না। ভাই কি বলেন আপনি? 150 তে কোয়ালিফাই হয়ে যাবে। রিয়েল মেসেজ দিছিলাম will still be getting $650 but will you be satisfied in just getting not even 1,000? I guess the teams would want even more, so they need to put in the numbers to get the numbers as well. Exactly, they need to crunch. নেপালি টিমগুলোর উপর আজকেও ভরসা রাখছি। ডিআরএস আগামীকাল যেরকম কনসিস্টেন্সি দেখাচ্ছে ভাই পুরাই আগুন। ভাই আজকে যদি জিবি ভালো খেলে ভাই, আমার কেন জানি মন বলতেছে জিবি ভালো খেলবে। জিবি ভালো খেললে ভাই ওই আমাদের যাইয়া ওই নেপালিদের মুদ খাওয়া লাগবে, এছাড়া আর কোনো উপায় নাই ভাই। আমি আর কোনো উপায় দেখতেছি না। And I don't even think about conversion yet, so that's সমস্যা নাই, একটা কার্গো প্লেন পাঠাই দিবনি। Yeah, I mean for some ওদের বলমু যে মুতের মধ্যে মোমোস ডুবাই পাঠাই দিত ভাই খাই। I would say, especially for those who had their conversion against USDs. But let's see if they will be going for the conversion, because this is the best conversion that we will be looking for. If you grab that booyah, it converts to 12 coins. It goes down drastically to the second and one. It goes down by 1 until you reach the 10th place. Unfortunately, 11 and 12 place doesn't get you anything, and you need to top it up with elimination. That one elimination is equivalent to 1 point, but just in case there will be any tie within the tournament, we go with the number of booyahs first, and then the total elimination, and then if that doesn't break at all, you go for the rankings in the final game. That's right. But that fuel that we usually talk about, which fuels the fire. Hey, sharp, Mikoson, snake. Have been doing a phenomenal Tung job. tung sahur. Yesterday Tung itself. tung sahur Oh my X. God, big Bur bur shot by patapim. My oh my. Whenever you see them, বাপ রে কি প্রোফাইল দিছে রে, এই বলা তুই ডিসি দেই। That's how you do it. You get the eliminations, you're at the top. Yeah, well, let's see. I mean, this is one part that teams are utilizing to get those elimination, the unique active skill. What happened, brother? The combination that we're seeing all throughout this tournament, especially when they grab the booyah, we are রিমন ভাই এত রিমন ভাই রুমে মনে আমি জানি না তো, because at some point some are going off meta, or even like a few years নিজে কে বাসা দেখতে আসছে updates back, just to make sure it matches their play style. And I'm loving how each team are using কল দিলেই তো হয়, মোবাইল নাম্বার দিয়ে আসো না টুলেটে, কল দিলেই তো হবে। Some of the teams are also adjusting based on the map. If you need so much of that Skylar's Riptide rhythm, then you go for that, especially in Kalahari. But if you change it up a little bit, it also আপু আসছে changes বাসায় your পারবো না, ওকে perspective as well as your performance in this game. So let's see if that's something that we might see, or some new things that we might see, especially in active skill department, every time we get that booyah. আজকে অনেকক্ষণ লাইভ করে Hey, দেখি। there's one thing that I would like to mention: the way the Falcons are going to be taking the flight for today. As a flight Falcon ready to take flight. It's going to be straight up, or it's going to help them out. But this is the team that's going to be at the spotlight. Look at the amount of W's that they've received just in 2025, and we're just summarizing it. This might be another one under their belt. Yeah, I mean, all those W's is equivalent to the word world. Esports World ভাই Cup, করলে হবে Free না Fire ভাই। World Series, and you see, I mean, twice champion. আজকে আবিদা আর ফ্যালকন যদি 100 পয়েন্ট করে তাহলে 70 পয়েন্ট করলে 100% কোয়ালিফাই। ডিউকার বলছে লাইভে, ডিউকার যেহেতু বলছে সঠিকই হবে। They are out. They are still flying high, and I guess there's a chance for them to really take that flight and move above everyone else, even against Bigatron by Vitality, who we know for a fact from the past has been hunting the Falcons clearly. Oh yes, the rivalry
the things that we can go ahead and witness today, my goodness. I've been waiting for 12 December, not gonna lie, Neptune there. I've been waiting for 12 December since a really long time, and I was like, you know what? Falcons are gonna set foot in such a good competitive environment. Who's gonna win that? Who's gonna assert ভাই domination? জেবিতে That's ইয়োলো still আপনার রেড the প্রোফাইল question কেন which is আমার buzzing around in my থিমটাই head. রেড But এন্ড look at ব্ল্যাক the way the team's list can showcase the kind of brutality that we'll witness today. Yeah, we have starting it off with AVIDA, XKDZ, GB Esports, Godlike, IQOO Reckoning, NG Pros, as well as Team Falcons, and we have GODLIKE, KAGENDRA, Nightmare, Revenant, XSPARK, IQOO Total Gaming, as well as Red Hawks in this Group A and B. I'm really আজকে looking টপে forward to থাকবে how it's going to turn ফ্যালকন, up. But আবিদা। for those in Group B, I mean, this is danger zone. কালকে down. মেসেজটা If করে they নিয়েছে কালকে don't move up, if they আমাদের don't একজন gather মডারেটর that সাহেবকে much আমি এমনি points, মেসেজ they দিছি যে might be kicked out সারা of the tournament. ইন্ডিয়ান That's right. পাগলাগুলা We're খালি looking ইন্ডিয়ানটাই forward দেখায় to ব্রডকাস্টার হচ্ছে Kagendra, ইন্ডিয়ান Nightmare, খালি ইন্ডিয়ান Revenant, দেখায় XSPARK, বাঙালি Lucky, টিম একটা ছোটা Team দেখাই না Gaming, ওই then কবে it's even মরবো Red ওই Hawks. মরার টাইম These একটু are করে the দেখাই teams that are right অথচ now মারলে তখন দেখাই না at the brunt, কালকে going কইছি একদম ahead and being যে আজ part শালারা of এরকম এরকম the করতেছে entire tournament, but they need to perform today. Today is a chance for them to showcase how well they can up that elimination game. Revenant, XSPARK, we have seen them. The moment they head towards the final days, they start performing so well, and that's where I would love to see this team clash it out against the best of the best. Yeah, let's see now the best of best right now as we look into the team highlight. And again, AVIDA XKDC, we've seen এই them যে জিবি রে perform from কাজী the স্যার এই play-ins প্লেয়ারটা before ভালো GOW ভাই। take their place in that number one spot. But you know for a fact that they have লংকং এর something লগে of একটা that 1 thigh ভার্সেস 1 করা লাগবে আমার mechanics on them. And then we saw GB Esports, one of the teams that went in for back-to-back booyah. Godlike Esports also provides so much perspective in how to play it more strategically. And I want to see more of that. Manu, যে মার দেয় ভাই Anubhav, Goodness, Aztec, NG Pros, Team Corps. Falcons. There's a really nice mix of their entire roster, and the way they have been performing so far, Team Falcons, they look undisputable. They are the champions of this entire 2025. I would say the entire year has been so good for them. It's been blessed, and that's where NG Pros, KAGENDRA, GOW, all three of them go ahead, and it's not even equivalent to Falcons. So let's ভাই see how পিনা এর well সাথে teams করেন are পিনা gonna go ahead. পিনা It's either ওয়াসানা going to সবার be, সাথে করা লাগবে I হইতেছে would না say a target on the back of Falcons to not go ahead and be able to আজকে perform that রাত্রে well in সাবে day দিছে one, or it's straight লিকার up আসছে them just flourishing again and হ্যাঁ again, soaring high right above the sky and getting those points. See if they will be able to do so, because we're seeing the last set, if I'm not mistaken, of the teams that will be fighting for today. We have Nightmare, Revenant, XSPARK, IQOO Total কদি Gaming, আছে আবার as কেন well আসছে as ভাই তুই Red বুড়ে Hawks. And আরে there are some আরএচকে teams that সিফাত is ভাই part থ্যাংক of ইউ ফর দ্য this সুপার list. চ্যাট Some like Red Hawks, অসংখ্য they were ধন্যবাদ strong in the beginning, but they were faltering towards the end. And even for those Saudi, who were part of Saudi. their play-ins, সৌদি it seems ইয়েস like they সৌদি slowed রিয়াল down when some of the top dogs, the invited teams, has been introduced. So let's see if this is where it changed. Like information has been relayed already on how they played for day number one, and this is a chance একটু for them পানি to দিয়েন তো really make those change. So let's take a look on পানি where পানি we are going to be brought into in terms of map. It started off in Lucifer's place. আচ্ছা তানভি ভাই গতকাল যে Lucifer's রেইনেল land, খেললো ওটা কি wherein ওএমসি this is খেলছে হ্যাঁ ওটাই purgatory, সেম and then সেম we go to the OG map in game number 2, and then Alpine chilling like a villain right there in game number 3. FFMAI. And speaking of Lucifer and Crips will be joining us on game number 4 in Kalahari, Xterra, as well as Solara. It's a very মালয়েশিয়াতে অনেক ফ্রি really ফায়ার প্লেয়ার grueling আছে competition right at the word go. উচ্চ উচ্চ Purgatory, পোলাপান Bermuda, মানে Bermuda being such a map where most of the বয়ে teams থেকে just থেকে know গেম the খেলে ভাই defaults, know the meta of the opponents, but still imagine having that one step forward which will give them the benefit of the overall situation. That's one thing to master, and if a team knows how to harness it, then Bermuda is your map. Alpine, we usually say people love to chill here, but oh my god, the ভাই ওরা snowfall কি বলে has কে seen বলে ভাই so much action that sometimes I just say that it's going to be a landslide victory for few of them. Yeah, it just seems like on that area, it's not only snow that is falling. So, teams who unsuspecting teams would be falling in snowfall. But let's take a look on the teams কালকে এই যে that আজকে are 6টি potentially be falling out of the picture. We have 6 Talents teams to be predict exact, and they 135 need to point get at needed least to qualify. 135
points to qualify. This is Okay. assumption from everyone, and Our this assumption is what 140. we want to see. More of the numbers being brought in. It increases the odds of them getting into the grand finals. That's right. RHK 75 points. 1 buya goes to 6 the euro super highest chat, tier okay? which IQOO Total Gaming have currently in their pockets. Oh, sorry, 81. RSK র 51 পয়েন্ট This আছে is the final হ্যাঁ। chance for them to showcase that they can at least reach the threshold that we have already pictured for them. 135, yes, kind of, but if Mimi you Mamu, set it a Malaysia bit থেকে more দেখছি, higher as yes, well, আপনি that's আমার regular alright, viewer. that's fine by us. Prove us wrong is what I can say at this point, Neptune. But 135 is the bare minimum that these teams need to dish out, either by getting those elimination points Cage or by কিবা আর getting কি the কিবা না, positional yes, advantage. same. Get those 12, get the booyah. It doesn't matter, but you need to reach towards 135 or above. Yeah, definitely. And we want to ask the viewers out there, chat, tell us, is 135 enough to get into grand finals? Let us know on the comment section right now if this, do you think the teams will be able to reach it, especially for those from Group B who won't be able to make 135? What is your analysis on this number, and what would be your, I would say, your take on what would be the threshold? নেপালিরা আমাদের অকাত দেখাই দিয়েছে পুরাই পুরাই We're পুরাই all gearing up. আমার তো ইগোতে লেগে preparing যেতেছে আজকে for যদি the জিবি first যদি map, and we've seen that in আজকে our জিবি যদি schedule. ভালো It's খেলে going to start আমার off ভাই in আজকে ইগোতে purgatory. লেগে So যাবো let's take কালকে a থেকে peek ফুল on what গ্রাইন্ডিং teams হবে will আজকে be যদি জিবি landing ভালো খেলে when আমি we আমি jump পার্সোনাল into গ্রাইন্ডিং this শুরু করে দেব map. And you know how it is. How hot drops might be আজকে ensuing ইগোতে right লেগে here, যাবো যদি especially এরা in করে the আমি third কইলাম round কিন্তু spot from teams. Well, IQOO Total Gaming, they're not going to be heading towards Central, not at all. Nah, I know where they're going to head towards. It's Crossroads. And if it is godlike, they would head there as well. The clash between these two teams is going to be so much fun to look at. Both houses, that's one of the temporary places for even GB esports to go ahead and showcase how well they can perform. Plus, the rotation game needs to be on point. Brasilia, one of the key spots where 3 teams are going to dish out the damage. That's fun. But all eyes on the prize. Where will Team Falcons head towards? Lumberville? Nah, if they head towards Brasilia, that's where the action will begin. Yeah, let's see now if this is, they're going to start it off strong or probably slow. And we know how আমি it ভাই is একটা with শাউট আউট Team দেন ওকে Falcons. They হৃদয় wanna আহমেদ go ভাই একটা tactical. শাউট আউট They don't want to be Yellow. that aggressive, but they wait for the perfect timing. I mean, 10 minutes, 15 minutes. and Rakib that's one of the Hassan. team that made that number stick when it comes to aggression, because they don't show up like halfway through, ভাই and আপনি তো then এফএফডব্লিউ এর later পথে on গ্রাইন্ডিং when we করতেই see আছেন them, করতেই it's just আছেন wreaking সময় তো havoc হচ্ছে না all ভাই সময় কুলায় না across, ভাই and সময় no কুলায় one না was expecting that. কিন্তু আজকে কইলাম আজকে ইগোতে লেগে যাবো আজকে ইগোতে লেগে যাবো ভাই আরে অসংখ্য ধন্যবাদ ফর দ্য সুপার চ্যাট শাহাদুল্লাহ হোসেন ভাই #JB from 2020 ওহো অসংখ্য ধন্যবাদ ব্রাদার I just feel that it's going to be a অসংখ্য ধন্যবাদ thing. So after third map is where the action begins, and I envy Crips and Lucifer for this a lot. Because এই the ইডি হচ্ছে যে ওই starting three is দেড়হাম just আর going কি to be like, oh, okay, we have this kind of a pace, let's just go ahead and roll it forward. If they know how to roll it আপনার well, ওই যে that's one of the good places আরব for them. এমিরাতের দেড়হাম Talking about this one spot, Neptune, let's see whether our Thank you for the Russian super roulette chat, of brother. selecting few teams, অসংখ্য they're gonna ধন্যবাদ head towards top 3 or not. Well, right now we have two teams that seems similar, two teams that Give me seem a chance. similar from both. It is Falcons and AVIDA. Both of them coming from Thailand right now, but I do take REVENANT XSPARK. I've seen আমি ভাই their আপনার spark রেগুলার ভিউয়ার from, বাট from the একদিন previous কমেন্ট plays করেন নাই যে even কমেন্ট from পড়ে ফেললাম yesterday. সাকিব So I আহমেদ ভাই want that spark to be Welcome to the ablaze stream. for today. All right, and Thank I you have for your chosen regular IQOO support. Total Gaming আর কি লাগে solely বলেন because of their aggression. Whenever it comes to চার্জার this কই map, specifically the start itself is going to look so good. Purgatory is one of the places where they just love to play around with the opponents. ভাই আপনার Get প্রাইম those মোড দেখতে চাই elevations right off the bat, আজকে and জিবি যদি Crossroads is one of the places where ভালো even খেলা the ফেলে start of তাইলে the মাথা really আমার good আমার মাথা গরম হয়ে they যাবে might কইলাম end তাইলে up প্রাইম eliminating মোডটা দেখতে হবে themselves. নাহলে So যদি it's খারাপ a খেলে তাইলে very আমি রিল্যাক্স extreme থাকবো situation. কোনো প্যারা As নাই godlike, they just love ভাই to আপনার take ভয়েস swipe বাড়ান against সমস্যা them. নাই মাইকটা একটু কাছে এনে দিলেই ভয়েস বেড়ে যাবে It's going to be a similar kind of situation yet again. আউজোরা Well, আউজোরা if you know if they প্রেডিকশন start টপ running 3 into প্রেডিকশন those #ফ্যালকন animations like we saw ফ্যালকনটা in 3 the নম্বরে high রাখছে overtaking নেপচুনে fights, আর left এন টি back এক্স এক and নাম্বার center, দিছে they এটা were কি আইরনি getting করলো them in নাকি those elimination
That's the reason I've chosen IQOO. জিবি টপ করুক তাহলে তানবি ভাই গ্রাইন্ডিং করবো ইগোতে লেগে যাবে ভাই ইগোতে লেগে যাবে ভাই কমেডি না সিরিয়াস আজকে জিবি ভালো খেললে আমার ইগোতে লেগে যাবে সিরিয়াস কথা একদম GODLIKE, because you don't want that infighting. You don't want that early engagement that we're in. Like IQOO Total Gaming might be losing out. অলরেডি ডিআরএস এ যা করছে এমনি শরম লাগতাছে about losing out against a team, but like the time that they have, if say 2 or 3 DRS players ভালো would team be ভাই। eliminated. না ডিআরএস ভালো টিম ঠিক আছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমরা কেন ওদের চাইতে খারাপ টিম এটা হচ্ছে যে আমার প্রশ্ন Surrounding you, especially those vending machines, are occupied. So there's এটা a এই জন্য lot আমার of ইগোতে progress লাগবে ভাই for আজকে যদি জিবি one ভালো of খেলে ভাই aspects of the teams right মাথা now, মতো গরম হয়ে যাবে let's ভাই execute flight path, go for a হ্যাঁ। safe spot. একটু অন্য ভিত্তিতে Just আসেন একটু keep it safe. কেন ব্রো First half of that match, and then that's where Poetic goes chaotic towards the কেন I would think that's where R1 is going to come into the picture, Neptune. R1 is going to help them a lot in calling in the rotations and even understanding where the opponents are heading. অসুস্থ মানে অসুস্থ না I've seen few teams সকালে they love taking off একটু তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠছি from the ঘুমাই নেই from গ্রামে the গেলাম string core, নামাজ কালাম from the বললাম গ্রাম থেকে আসলাম feel very safe, calling in the real estate, calling in the realtor as well to call খেলার in বড়শি such বাইলাম That's বুঝছেন one of রিয়াদ the ভাই pieces বড়শি that I দিলাম look forward to work ছোট as ভাই the rotation game ইয়া wants to করতেছিল kick off কাজিন for today's যে festive বড়শি game. দা বড়শি তো Group B, বড়শি this নিয়ে is গেলাম more time পুকুরে for them, and IQOO পাঙ্গাস মাছ একটা is উঠছে ভাই Group B ফেলানোর itself. টাইমে কাটা একটা লেগে গেছে Godlike, আঙ্গুলে it's আঙ্গুল just টাঙ্গুল that ফুলে beginning. কালা It's হয়ে গেছে like গা। a fresh chapter for them. They can That's easily it, understand and withstand ব্যথা, all these things ব্যথা। that are going on today. But চা তা আঙ্গুল on পুরা the ফুলে গেছে contrary, গা আবার Group কালো হয়ে B, গেছে they need to perform. This is the do or die moment, Neptune. Yeah, definitely. I mean, do or die moment. না, but শীতের in a শীতের bit, টাইমে let's এখন see if হচ্ছে the teams will মাছ be খাই going to আরে do পুকুরে it মামা অনেক or বেশি just মাছ ফেলাইছে dying in, বুঝছেন because it এটা seems হচ্ছে like ঝামেলা we are getting ready. Again, we're geared up, ready, excited. বেশি মাছ ফেলছে তো Up right আর now. এমনি শীতকালে Let's খাই see শীতকালে what's খাই না going এমন to happen করে as we introduce our first game for today. This is Purgatory. And let's see if neither heaven or hell can Yeah. save these teams না who ভাই are unsuspecting in the battle. জিও আমি ডাব্লিউ আজকে ফ্যালকন Purgatory. আজকে তো আমি Well, this is জিও one of ডাব্লিউ those maps which ফ্যালকন forces the opponents, আজকে which ফ্যালকন কি মারি এই যে forces জিও ডাব্লিউ ভার্সেস the জিও ডাব্লিউ ভার্সেস গডেল drop spot. But this time we can গডেল see, প্রথমে look at the একটা fight, মাইর that খেয়ে is যাবে so সুন্দর good. কিন্তু আবিদা না ভাই এটা I কি hate Fälkon it. কোন will ভাই head towards সুন্দর এটা more খেলা হবে towers as well. Oh my god, আবিদার you ফ্যালকন guys, I লাগবে love it. পুরাই হাই ভোল্টেজ টিম দুইটা All the way towards Crossroads itself. Yeah, I mean, you have most of the time you have one map that throws GODLIKE everyone মার off. ভাই And I was Most excited expected, seeing এটা ভালো। Purgatory as the first map because most of the time that's where like the flight path is skewed, but not this time. Now let's see. গডেল একটা মাইরা if দিছে we're জিও going to ডাব্লিউর see আহা a little bit দুইটা মাইরা of a দিছে battle right now কি because একটা they mentioned it was হইলো perfect কিছু flight কি path মিছু rather ভাই than হইলো কিছু এটাই only a এখন few দিবে এটাই, দাবরানি এটাই, জিপ্লেন ধরে যাবে গা শিওর DW is one জাগা of them জাগা that's losing out in a যা fight হ্যাঁ with মারবো ওদের মাথা IQOO খারাপ আজকে Gaming. They মাথা মতো lost গরম আছে one আজকে players দৌড়ায় দৌড়ে মারবে and জিও one ডাব্লিউ রে গডেলের to get a ভয়ে point গডলাইকের out of it. ভয়ে So let's কিভাবে পালিয়ে let's গেল find out though if জিও they'll ডাব্লিউ be able to ভিয়েতনামের keep টিম their জিও rotation, ডাব্লিউ keep or revive their teammates and then jump back in. দিস ম্যাচ গোনা বি ভাই, আপনার- আবিদা ওকে লেটস সি এত হবে না ফ্যালকন আর আবিদা মাইরা ফাটাই ফেলবে ধরেন কাট অফ পয়েন্ট ইজি 100 110 হবে হাইয়েস্ট কি রে ভাই 100 বুঝতেছেন কত কম আরে না 100 তে কাট অফ হয় নাকি আরো বেশি হ্যাঁ ওগুলা আমার মতে 100 140 আমার ধারণা মতে আমার 140 কিন্তু ওটা 130 ও হইতে পারে যদি সেম টিম ভালো খেলে কিন্তু হয়তো একটা টিম হয়তো একটু কম পয়েন্ট নিয়ে কোয়ালিফাই করবে হ্যাঁ এরকমই হবে Yeah, I mean, they 100 ভাই 100 আর 110 মানে বুঝতেছেন কত কম অলরেডি 80 নিয়ে বসে রয়েছে 5-6 টিম আজকে মারবে কম হলেও 6-7 টিম We have full squad already, but information will be relayed where they will be dropping. Yakuza will need to be cautious though. He Net is খারাপ in the front তুমি line মালয়েশিয়া থাকো and না might have water on a backstab. There goes the shot, but water is the one who goes down, and reckoning will heed. রাহাত কই গতকাল বেস্ট প্লেয়ার ছিল রাহাত আজকে ওকে সাব করানোর কারণ কি ভাই আমি কি জানি ভাই এটা ওদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আমি কেন বলবো Just the first 2.5 minutes. GOW, they're also facing the wrath of Godlike. This is ফুল সাপোর্ট টু জিবি সাপোর্ট দিয়েন না ভাই ইগোতে লাগবে ভাই সিরিয়াসলি ইগোতে লাগবে বেশি গায়ে লাগবে আজকে very good situation or a bad situation rather.
Aztec, he's been spotted as well. Nightmare, this is constantly going around, পোলাপান তো getting ওটাই those চাই। elimination points, and right now they're raked up to 4. ভাই জীবনে এমন পুটকি মারা খাইছি গায়ে এমন মনে করেন বড় বড় জিনিসে গায়ে লাগে না কিন্তু এটা লাগবে জিবিটা লাগবে ভাই জিবিটা লাগবে কারে মারে আবিদা ও কাগেন্দ্র দুইটাতে গেছেই গা Tailing tail and NG Pros. NG Pros, though, four-man squad, SKS from Manu brings Farhan down, but you can see Amino lay him back instantaneously, and they're not out just yet. Though they lost one of the players, they do have 4 elimination already. It's a very widespread. I'm actually worried about Nightmare right now. Nightmare esports. এখন একটা বারো কি কাগেন্দ্র ক্লিয়ার খগেন্দ্র আছে এখনো পর্যন্ত একটা বারো আরিজকের ক্যামে গেছে He would love to get those elimination points right off the bat, and I know why you said what for. Kagendra being eliminated so quick? Yeah, that's the one thing which I did not imagine. Oh, definitely. I mean, I didn't imagine that as well. I thought that when they are introduced, they are going to rock it, and unfortunately, they rocked that. ওদিকে আবিদা কাগেন্দ্র ফাইট করতেছে এটাও দেখায় না Still alive and kicking. এমন মানে কি কম এই ইন্ডিয়ান গুলা এরকমই এত বেশি বায়াসড এরা এত বেশি বায়াসড এরা ওই দেখেন না ওদিকে ইয়া ক্লিয়ার দিয়ে দিছে কত মারামারি করলো কত কিল দেখলো এখানে গুতাগুতি দেখাইতেছে Bringing in the numbers similar to Nightmare for elimination already. ওই দেখেন এখন গডেল একটা মারছে না গডেলের ক্যামে যাইবো গা এখন গডেলের ক্যামে যাইবো গা ওই একটা মারছে যে ওরা ঠিকই দেখবো মনে হয় দেখি তো এত লং এর ফাইট দেখার না কি প্রয়োজন ভাই ওখানে হচ্ছে মারে বসকা লাগে ওই ফ্যালকন ম্যালকন ফাইট হচ্ছে ও ভাই জিবি 3 কিল করে লাইছে জিবি 3 কিল কাটে মারছে জিবি কে মারছে ইন্ডিয়ান একটা টিমকে মারছে ওই যে জিবির একটা মরছে But I would love to see them clear India camera get at least a team elimination, but Falcon godlike they have been eliminated. This is godlike clear এটা কোনো কথা this is not even like the first circle. RNTS clear আজকে ইন্ডিয়ান করে যে গোয়াডা মারতেছে ভাই A lot of surprises happening right here. So we saw godlike being eliminated, but GOW a little bit of payback coming from the Vietnamese team. And IQOO gaming right now, well, will need to go for pick up. They are going revive na launch pad one managed to ধরে লাগবে flickering out ও যে রেঞ্জ আইতাছে আর 5 মিটার আগাইলেই হবে এই যে পাই গেছে be in trouble if he gets spotted. But one good story though is there's still one into the mix that hasn't been seen just yet, and it's takedown on the other side. Flicker VSK against Ayush. Pickup can be done if you have a healing gun, and I guess Shoto has it, but more focus on Flicker right here. জিবি মার খাইতেছে এনে মার গেছে আবার আরেকটা নক দিয়ে দিছে কাজী এস আর এটা কোনো কথা এই যে এনে মার ফুল এলাই তো প্যারা নেই খা মার খা নালে আমার ইগো হার্ড হয়ে যাবে আজকে আমি চাইতেছি জিবি ভালো করুক জিবি ভালো খেললে ভাই ইগোতে লেগে যাবো ভাই অনেস্ট ভাই মাথা মোটা হ্যাং হয়ে যাবে ভাই আমার জিবি বেটার দেন জেবি এনি ডে এখন জেবির চাইতে সবাই বেটার অনেস্ট এটা সার্কেজম না সিরিয়াস জেবির চাইতে সবাই বেটার কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে বাংলাদেশের চাইতে বেশি কথা না কই দেখো তো খেলতে পারে না আমি খেয়ালই করলাম না আমি কোন দিকে তাকাইতেছি আমি লংকং এর থোবরার দিকে তাকাইতেছিলাম আমি খেয়াল করিনি কিন্তু আমিও দেখতে পাই নাই যে কখন ওয়াইপ আউট হইলো উপর থেকে তো ইয়ার নোটিফিকেশন দেখায় না ওটা আসে নাই না চোখে পড়ে নাই আমারও আসে না আরে ভাই স্নাইপার বাটটা দেখে বললাম There's a lot of compound that's covering it, and only আমরা আবার টিজির একটা সুন্দর মার দিয়েছিলাম ওই যে ওই কি বলে ওটা ভাই মটার রুইন্স না হ্যাঁ মটার রুইন্স এর এখানে পোলা পায় না ফার্স্টে বামে গেছে বামে যাইয়া দিছে পুশ দিয়ে আবার ব্যাক আসছে ওদের প্লেয়ার গেছে গা ডানে এরপরে বামে আইসা পিছেরটাতে গিয়ে ধরে লইছে
এটা যদি সব সময় করতো এই একটু ব্রেন ট্রেন ইউজ করতো তাহলে খেলা ভালো যেত কিন্তু পোলাপাইন একবার ভালোই ব্রেন ইউজ করে ওমা এটা লাফাই লাফাই নামতাছে নিয়ে নিবে এনজিরে আজকে বাড়াম একটা দিব মনে হইতেছে পুরো অ্যাগ্রেশন আছে মান্নু দ্য গেম চেঞ্জার মান্নুর হাতে পুরো চান্স গেম চেঞ্জিং এর এরা কত সুন্দর স্নাইপারের কভারে দেখছেন বাইরে দাঁড়ানো কেউ ভিতরে নাই সব বাইরে স্নাইপারের কভারে সবাই এখন আবিদা যদি মিস্টেক করে ওই পারে যদি যায় তাহলে মান্নু ড্যামেজ দিয়ে দিবে এই যে মান্নু রেঞ্জে সুন্দর পুরো মান্নুর কভারে ক্রোনো বাঁচা দিছে এই যে মান্নু নিচে নক এই যে মান্নু নক নিছে এটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন এটা হইতেছে ডিসিপ্লিন It is time to run away as Long Kong. He would love to go ahead and regroup with Anusit, but he's taking. এটা নিয়ে নিবে কিন্তু হিল দিয়ে দিছে পিছে সুন্দর খেলছে সুন্দর ডিসিপ্লিন সুন্দর এগুলো দেখলেই বোঝা যায় তো এগুলা মাইন্ড গেম খেলা লাগে মাইন্ড গেম যদি খেলা হয় টপ টিম যদি বুদ্ধিমত্তা দিয়ে খেলে নিয়ে নিতে পারবে দাঁড়ায় আছে স্নাইপারের কভারে বাইরের সামনে আগায় নাই রাশও দেয় না কত সুন্দর পিছাই গেল গা Well, seems like AVIDA XKDC needs a little bit of rest. Anusit would be sitting it down for a moment as they go in for revive. And for the rest, well, they would need to move fast because one thing about Purgatory, not only is the skill like that, but the water and GOW তো বুইয়ার বাইরে দিবে and in the water quite soon. GOW তো বুইয়া মাইরা দিব And Team Falcons is heading on to him. So it's a Thailand rivalry that would be happening from that area. আবিদা নামা প্লেয়ার গুলারে এখন হান্দাইবো ফ্যালকনে জন তো মনে হইতেছে যে ব্রিজের সাইড টান GOW এর গায়ে পড়বে ওই কাটের ঘর নিয়ে because not only do they have they are on the hit list but they would be outside of blue. Pina up close and personal, there goes the shot and 180 on fire beats him to it. AVIDA lost a player once again. Mechanically gifted, and so far they have been making NMR আবার NMR এর স্ট্র্যাটেজি হইতেছে এরা ছন্ন ছাড়া কিল উঠায় অনেক বেশি গুতাইবো এদিক ওদিক কোথায় ফাইট হইবো কোথায় প্লেয়ার আছে উল্টাপাল্টা জায়গায় গিয়ে গুতাই এরা গুতাই কিল উঠাই ফেলে লং এ টং এ বারে getting those elimination points, and for sure day one is looking really good for the group A folks. Yeah, I mean, it's looking really good, but for me, it's a little bit slow. But it's acceptable. Acceptable. Yeah. There's only there's also 6 teams that will be introduced in here, and they don't have any idea yet on some teams even for those who haven't played in the BR play-in. So, well, we'll have to find out right now. We have Nightmare right now going against AVIDA XKDC, and there goes the cryo mine already. Let's see if they'll be able to go for the push or move away from the ভাই আপনি গ্রাইন্ড করে পরের অফিশিয়াল অকাত দেখাই দেন এফএফসি মোডটা নিয়ে ভয় আছি বুঝছেন পোলাপান যা কিছু লাগাইতেছে ভাই নামা প্লেয়ার মাইরা দিতেছে নামা প্লেয়ার কি মাইরা দিব এই জিনিসটা আমি বুঝলাম না যে হচ্ছে এরা এইদিকে এসে জোনের ভিতরে রাশ দিল সুন্দর ওরা সোলো প্লেয়ার ভাবছে সোলো ডুও কিল উঠাবে ওরা এমনি কিল উঠায় এনএমআর এমনি কিল উঠায় এখানে তো জানে না যে লং কং বসে আছে আনুসি ছাদে ভালো পজিশন ও শিট লং কং They have been eliminated. Long Kong, the aggression is on point for AVIDA XKDC. Yeah, Long Kong long gone. And, well, we are now left with 6 teams. IQOO Gaming eliminated in this fight. Only 5 points to make it through. Now, let's see. We have Team Falcons leading the fray, and this is what surprised me about Falcons, and I mentioned this earlier during the introduction. It seems like we had no idea where they were, and then 10-minute or past the 10-minute mark, it's where they rack up on all those points. From where we only witnessed one, but they are leading the fray right now in terms of numbers. So, what more can they whip up? That would depend on who they will be catching, but I don't think AVIDA will be able to find
Team Falcons. এফএফসি মোড কবে যে নেক্সট টুর্নামেন্ট আসলে তো এফএফসি মোড আসবে এখন এফএফসি মোডের জিনিসটা হচ্ছে যে কি আজ পর্যন্ত যতগুলো এফএফসি মোড হয়েছে সবগুলোতেই কিন্তু আমরা কোয়ালিফাই করছি ইনভাইটেড আগেরটাতেই ছিলাম শুধু বাকিগুলোতে তো ইনভাইটেড ছিলাম না এর আগে এফএফসি মোডের চ্যাম্পিয়নশিপের আগে অনেকগুলো এফএফসি মোড আছে যেগুলো কোনো চ্যাম্পিয়নশিপ ছিল না ওগুলো তো আমরা কোয়ালিফাই করছি কিন্তু এবার আসলে কনফিডেন্স কম না কিন্তু এবার একটু শঙ্কা থেকেই যায় কারণ হচ্ছে যেই পরিমাণে আমাদের এখানে ওই জিনিসপত্র ছড়াইছে আসলে একটু ভয়ই লাগে বাকি যদি কোয়ালিফাই করি যদি কোয়ালিফাই করি ভাই ভালো কিছু হবে এটা নিয়ে প্যারা নাই খালি পোলাপাইন না ঘাবড়ালেই হইছে He knows that he is in an angle that even the window from GV Esports would not be able to spot them. But GV Esports already অফিশিয়ালে 2.8 কে আমাদের এখানে প্রায় 1 কে ওকে তো ভালো এটা ভালো জিনিস আবিদা ভার্সেস জিবি রিকভার করে ফেলছে বলে আহারে ফাইটটা নেওয়া দরকার ছিল রে জিবি ফাইটটা নেওয়া দরকার ছিল একদম মুখের উপর থেকে এরকম বের হওয়া যায় That's right. That's what happens when you play the patience game for so darn long. তাও মারছে একদম মুখের উপরে থেকে মুখের উপরে আহা একজন যাইতে পারতো স্নাইপার যাইলেও যাইতে পারতো যদি চাইতো জিবি এখানে আমার মনে হয় কনফিডেন্সের অভাবে মরে গেল হ্যাঁ বলা যায় এদের ফাইটটা নেওয়া উচিত ছিল কারণ এখানে যাওয়া আরেকটা উপায় ছিল ব্রিজের নিচে যাওয়া এই সাইড দিয়ে তো সম্ভব না ভাই মুখের উপর থেকে মুখের উপরে লঞ্চ প্যাড দিছে There goes Sohan down. Limit has been spotted for the rest of Team Falcons. So this is a third-party move from NG. NG কি বুয়া নিয়ে নিবে নাকি There goes. NG লুটি সবচেয়ে ভালো NG লুটি সবচেয়ে ভালো Falcons would be the next target for NG Pro. Oh my god. ফ্যালকনের পজিশন খারাপ ফ্যালকন বুয়া পাইতেছে না এখন 4v4 হবে এরপরে ইয়ার সাথে আবিদার সাথে আবিদা আর ইয়া দুইজন মিলে এই ফ্যালকনরে ক্লিয়ার দিয়ে দিবে Big brain gameplay here. It's like a three-man Mexico standoff that we can see as AVIDA XKDC. They have a high advantage, which soon might come down to the limit. You did ask how. If I'm not mistaken, there were 6 blue walls in there. Yes, clear দিয়ে দিবে বাট দুই টিম এমনি 8টা প্লেয়ার মারলে ভাই আরে ফাটাই লইতেছে ইন্ডিয়ান স্ট্রিম রেট খেলাম দেখি কাস্টাররা কেমন লাফাচ্ছে মাঙ্গে চিপাই পুরা কাস্টাররা ভাই প্রচুর লাফাবে ভাই এগুলা দেখলেও ভালো লাগবে না আমার কেন জানি মনে হইতেছে এনজি গারান খাই নিবে আমার লাগতেছে যে মাইরা দিবে এনজি মাইরা দিবে আমার লাগতেছে এনজি মাইরা দিব ওই যে গুড বাই ভালো ডিসিশন স্নাইপারে স্পট করে দেখছো কি করছে কি ফাস্ট ঢুকলো স্পট করে মারা দিবে 4v4 শাবাশ It's working out. AVIDA XKDC সুন্দর বেশি ভালো ওরা আনুসিটে যেমনি ধরছে কামরা ইয়া দুইজনে পাঁচ দুইটা প্লেয়ারে খেলা ওখানেই শেষ তিনজন মিলে ডুবে গেছিল two Thailand teams being annihilated by NG Pro from India, and well, it started with this. I mean, AVIDA XKDC is being helped out by NG Pros, just putting so দেখছেন isolation that they did against AVIDA স্নাইপারে স্পট করে যে বাদাম তো দিছে দুইজনে আমাদের পোলাপান ডিসিশন নিতে অনেক লেট করে আমি থাকলে তো আরো ডিসিশন নেই না আমার মুখের দিকে তাকায় থাকে আমি কি করব ওইটা লাগা ওদের কই তোরা ডিসিশন নেয় না গাবরাই they did not play their cards right. They had the advantage, they were inside the circle, but they were having a lot of pressure onto themselves as Anusit took a bow in the beginning fight itself. I mean, Anusit was just very close. NGR IGL সেই ভাই IGL না ভাই ওদের পুরো লাইনআপই সেই আর শুধু IGL দিয়ে কোনোদিন খেলা হয় না Knowing that there's one আবার আইজিএল ছাড়াও খেলা হয় না সামনের প্লেয়ারগুলোর উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে ফার্স্ট ম্যান আর লাস্ট ম্যান হচ্ছে যে পুরো স্কোয়াডের মানে মেইন দুইটা প্লেয়ার হচ্ছে ফার্স্ট ম্যান আর লাস্ট ম্যান ফার্স্ট ম্যান আর লাস্ট ম্যান যত বেশি স্ট্রং ওই টিম তত বেশি স্ট্রং এখানে শুধু সাতটা হিসাব মিডল দুইটা ম্যান যে সাপোর্ট দিলে হয় কিন্তু ফার্স্ট ম্যান আর লাস্ট ম্যানেরই পুরো দুইটা পুরো গেমটা ধরে রাখতে হয় ওরা পুরো গেম চেঞ্জিং মুভমেন্ট থাকে ওদের উপরে
AVIDA X প্রত্যেকটা ভালো ভালো টিমের কিন্তু ফার্স্ট ম্যান লাস্ট ম্যানই হ্যাঁ I believe they highlight are. এ যত আসে। যত ভালো NG যত Pros, ভালো they টিম keep আছে out of সবগুলা the ফার্স্ট pack. ম্যান লাস্ট They ম্যানই were like the সবচেয়ে rabbit বেশি that স্ট্রংগেস্ট usually what we don't যাদেরটা see ওদেরটাই বেশি ভালো happening. খেলে And look at them, 30 আর points এখন হচ্ছে being যেহেতু raked up. That's বম্বিং এর easy ম্যাটে start আসছে for তো them. বম্বারও And ভালো this is the অনেক বেশি example কন্ট্রিবিউশন that রাখে this team is setting. If you want to perform from day one. There's no day two. There are no other chances. Day one it is. This is how you do it. Yeah, let's see. I mean, I'm really looking forward to NG Pros right now. AVIDA XKDC as well as Team Falcons has grabbed that second and third place, but who follows them would be Nightmare Esports, and we've seen the tenacity of that team. Like 3 on the placement point, so that means they're not even halfway through. But in terms of elimination, they already brought that fire from India. But let's take a bow to our MVP. MVP. It's Anurag. Anurag right now, and he seems to be a sport other than a Roxy হচ্ছে rusher for the scene. বেশি Bearing করলো that Cassie, that অ্যাসিস্ট ছিল না মনে electro-basic হয় therapy as well as focus therapy Yeah. that really helped the rusher survive even longer. Joseph Tiva as well as Olivia for more healing and quick pickup, and that M590 on his hands seems to be a little bit more deadlier, bringing 2909 on the damage and 4 elimination. That's right. I don't mind looking at the kind of eliminations that Anubhav has raked up. That's all right, but the kind of assists that we can Oh, see is massive. This man loves to take a fight. I do understand he could not complete it, but those fights help the overall team in getting those eliminations as well. Manu, we saw him taking a back foot at the final fight. That was a very smart tactic coming in. Being the sniper, providing the support alongside getting those eliminations was super important. Anubhav, Cropsy, both of them banding together was perfection in the end. Yeah, definitely. I mean, they are banding together, and they also have both a Thiva. So if any one of them falls down, it's Instant quick pickup. recovery coming from them. Exactly. I mean, not even like it's half a second for a pickup for the first instance. Hastic, though, one of the player that is really deadly with A124, the bomber of the team, beastin in hand, like a little bit of strength in that throws, gives him more damage as well, and even more of following our MVP. So I'm really loving this performance from the team itself. It seems like it was very slow from the beginning, but we saw how it ended. They are not slowing down. With a banger. Like, it started all with the fields, right? We were seeing them running around, trying to at least get an elimination or two. They were being chased by even IQOO Reckoning, and all of a sudden, those chasers were the ones to run away from the battle, skedaddle from there. So that's how you choose your fights. And once you're very confident enough in getting those eliminations and making the opponents weak down to their knees, this is the way you hit the spot and reach forward. Yeah, well, let's see though if they're going to hit the spot once again, or who else will be hitting that spot. But speaking of spot, we will have a little bit of analysis in terms of where they will be heading in terms of rotation from the drop spot. Because, well, there you have it. I mean, spread out, first circle, a lot of engagement has happened. We've witnessed that, but I want to see where some teams that we didn't really saw move. That's one Team Falcon. So they drop into like lumber mill, head to the campsite, and then slowly made their way out into the blue. Oh my god! They made their way outside and then they came back in, taking the fight against even IQOO Total Gaming. That's a very nice battle. I would say this circle analysis is the best thing. It's like the highlight, which just showcases how teams were actually preparing themselves in the overall situation. The kind of eliminations that they got, and Nightmare. For sure, they cooked in the first circle. They were like the highest. But then moving forward in circle 2 and circle 3, they just could not get the grip, solid grip over the situation. So that's one of the places I would say that overall the survivability is the key to winning a battle royale. Yeah, exactly. I mean, survivability, that's one factor that we need to work on right now, and I'm really loving it at this point. For some teams, it seems like they didn't get that memo that you need to survive longer. They ended up, especially KAGENDRA, I'm sorry about that, but they were the first one to be eliminated
from that game. So I want to see them move up. I want to see GOW as well, because it seems like there was so much pressure coming from GODLIKE, what is it, on the first instance, and then they didn't get that much in terms of point. Another team that I want to see would be IQOO Reckoning, because we've seen them perform from the past, from the playings, and there's more chance right here in Bermuda. There are a lot of chances. Moreover, Bermuda is a map where you can showcase your defaults, right? Most of them rely towards how they can go ahead and assert domination inside the circle. We have seen the eliminations game be on point, but again, you need to have that yin and yang to be in the perfect spot. That's how you can harness and manifest getting those top spots again and again. But the drop locations, the drop spots, right? That's one of the places where we can get. ভাই খেলা দেখে আগের মতো মজা পাওয়া যায় না কেন কেন ভাই কি হলো মজা কই গেল And this is again another place. ভাই হ্যাশট্যাগ আপনার থেকে ভালো আইজিআর পাস ফায়ার পাওয়ার পাস নিঃসন্দেহে ভাই সবাই ভালো আমার চাইতে সবাই ভালো এতে আমি ডিনাই করি না মানে কে কার থেকে ভালো এটা বলে আসলে কোনো লাভ নাই moves away. There's plenty of spaces in the south. যে খেলবে ভালো সেই ভালো হ্যাঁ একদম সোজা হিসাব ও ভালো খেলতেছে ওই ভালো সোজা সবটা হিসাব এখন এটা কি আপনি মানে ছোট করার জন্য বললেন না কি বললেন আপনি ভালো জানেন কিন্তু মেন কথা হচ্ছে যে ভালো খেলতেছে ওই ভালো ও ভালো খেলতেছে ও ভালো সোজা হিসাব Let's go for 35k advance congratulations yes go for 35k and then you will see them later on for the battle. That's right. And I know for a fact that there are going to be a lot of switcheroos from the team. জিবি ফ্রিকের প্রাইম ভার্সন কবে দেখতেছি তাহলে যদি এই জিবি যদি আজকে ভালো গেলে ভাই এমন ইগোতে লাগবে ভাই মাথা মুথা গরম হয়ে যাবে 30 দিন হাউ টু বিকাম প্রো ইন 30 ডেজ কন্টেন্ট বানাবো সবাই প্লে করো হচ্ছে জিবি যেন ভালো খেলে those easy instances in their pocket. গায় লাগবো ভাই প্রচুর গায় লাগবো প্রে করতেছেন ভাই আমার কেন জানি মন বলতেছে জিবি ভালো খেলবে just downright towards the east is looking at a lot of action and you can see those zip lines as well. It's going to help team head towards. Sometimes I feel like too much analyzing by a without achievement coach totally destroy RHK personal opinion ভাই এমন অনেক স্পোর্টস আছে অনেক স্পোর্টসে দেখবেন অনেক ভালো ভালো কোচ আছে যাদের ইনিশিয়াল কোনো ধরেন বড় কোনো অ্যাচিভমেন্ট নাই কিন্তু ওরা কোচ হওয়ার পর অনেক ভালো ইমপ্যাক্ট মানে ফেলে বা ওদের নলেজ এত ভালো যে ওরা ভালো একটা ইমপ্যাক্ট ফেলতে পারে স্কোয়াডের জন্য একটা ভালো অবদান রাখতে পারে এটা অন্যান্য স্পোর্টসগুলোতে আপনি দেখবেন সবসময় কিন্তু চ্যাম্পিয়নরা বা হাইয়েস্ট অ্যাচিভমেন্ট ওয়ালা প্লেয়ার্স কিন্তু আপনার কোচ বা ইয়া হয় না সবসময় কিন্তু এমন হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম অনেকেই আছে যে যাদের পার্সোনাল আহামরি অ্যাচিভমেন্ট নাই কিন্তু কোচ হিসেবে ওরা অনেক বেশি ভালো যারা টিমকে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এখন অ্যাচিভমেন্ট নাই বলে ও ভালো না এটা আপনি বলতে পারবেন না আগে বাজাই দেখতে হবে আগে বাজানো লাগবে বুঝতে পারছেন যে আদৌ পারে কি পারে না যেমন ধরেন কেউ একজন একবার দুইবার অপরচুনিটি পাইছে তিনবার অপরচুনিটি পাইছে পারে নাই আউট বাদ অপরচুনিটি লাগবে যে কাজ করুক কাজ করার অপরচুনিটি পাইলে যদি ওয়ার্ক করতে পারে ওভাবে তাহলে গুড টু গো সমস্যা কই অ্যাচিভমেন্ট থাকতে হবে এমন তো কোনো কথা নাই এখন ধরেন আমার কোনো অ্যাচিভমেন্ট নাই এখন আমাকে কি আপনি বোধহয় বলতে পারবেন না তো আপনি তো আমাকে বলতে পারবেন না যে আমি কিছুই পারি না বা কিছুই জানি না এটা পারবেন না So like I go with the numbers, I go with what they put in the battle. So for now it's GOW, KAGENDRA and Nightmare, and hopefully they will pay dividends in here in terms of numbers. If not, then it doesn't hurt me at all. Absolutely not. And here's the thing, right? Most of the time whenever we talk about a team, we talk about aggression. IQOO Total Gaming always comes in my mind, and that's where I would get again. Lionel Scaloni, okay. Previous one, yes, it was a very slow start. এই যে আপনারা নিজেরাই তো কতগুলা নাম বলে ফেলতেছেন এরকমই ভাই এমনই তো সব সময় অ্যাচিভমেন্ট ওয়ালা মানুষই যে ইয়া করবে এরকম নাই ধরেন অনেকেই আছে দেখবেন খুব ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট কিন্তু ভালো শিক্ষকতা করতে পারে না আবার অনেকে দেখবেন মোটামুটি মিডিয়াম রেঞ্জের স্টুডেন্ট কিন্তু অনেক বেশি ভালো বুঝাইতে পারে অনেক বেশি ভালো শিখাইতে পারে এমন অনেক দেখছি
trust me, if we don't have the names out here in the prediction, that doesn't mean that you're already long gone from our hearts. You're still there. You guys are performing. You guys are getting those eliminations. We love to see that action. Keep moving forward again and again. Yeah, exactly. I mean, we're not superstars that really what we put in the predictions really matter. It's up to you, teams, players out there. I mean, if you want to break our exactly. তুমি কিছুই পারো না, কিছুই বুঝো না মিয়া, খালি লাগাও। আমার মনে হয় তুমি লাকের উপর ছাড়া দাও, যে হইলে হইলো, না হইলে নাই লেওরা। তুমি জানো তুমগো উপর কত আশা আমাদের ভাই। আপনি আশা রাখার আগে আগে আমার সম্পর্কে জানতে হবে, খালি আশা রাখলে হবে? আপনি যদি আমাকে চিনেন তাহলে এই কথা আপনি বলতে পারতেন না। On par to get into the grand finals. But if you choose a team, there will be a few that will be falling out. So hopefully you're not that kind of team. Now heading towards the second map. We all know the kind of surprise. ভাই আপনি কি সায়েন্সের স্টুডেন্ট? And this is one of the ইন্টার পর্যন্ত সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম, এরপর সাবজেক্ট চেঞ্জ করে ফেলছি। All jotting down towards this one perfect area. The map is beautiful. It's the OG map. And in this OG map, we can look at the flight path as well. It's lovely. Heading from the northern end to the southern. Mars Electric is the last stop. Yeah, let's see though. I mean, so far, a little bit of ইমিডিয়েট রাশ দিবে, এই যে গ্রেভিয়ার থেকে ইয়াতে রাশ দিবে। pros as well as team কয়েন যদি বাড়ি না তো অবজারভেটরি ইয়াতে প্ল্যান্টেশন রাশ দিয়ে দিবে, ধরো শিপইয়ার্ডে। I anticipated, but they went into hangar. Now let's না go with গডলাইক এর থেকে ভালো কিছু first elimination against Yogi, and Nancy right now with Uzi in hand needs to regroup, finds a weapon. That is the first task, but find a place to stay would be the second. So let's see what our day priorities. রিপ্লাই ব্রো তানভীর ভাই, আপনার কি মনে হয় না আরএইচকে এর আইজিএল এর প্রবলেম? আইজিএল এর প্রবলেম না ভাই, আইজিএল তো ভালো, ওদের যথেষ্ট ভালো, ব্লেডে ভালো, ওর গেমসেস ভালো, যথেষ্ট ভালো গেমসেস। এখানে হয়তো এক্সিকিউশনের প্রবলেম হচ্ছে, ডিউকারের ভিডিও তো দেখলাম যে স্ট্র্যাটেজি ভালো, ও থাইল্যান্ডের মতো থিঙ্ক করে, কিন্তু এক্সিকিউশন না হলে কি করবে, এরকম আর কি। কিছু একটা তো প্রবলেম আছে, ফিগার আউট হোক, ওরা করবে ওদের ওদের বিষয়। কি মায় রে ভাই, both of them have no answer to the situation, and Echo he's just running away. দেখছো ফ্যালকন কি করলো, দেখছো those couple of players back into the picture. ভাই ফ্যালকন নাম ছিল কই feels যাই like জিরে গাড়াইছে। Echo is hearing sounds. Echo জিবি 2 কিল করে ফেলছে, because it is getting claustrophobic. Not only is GLW ইন্ডিয়ান তো ইন্টারন্যাশনাল খেলে নাই, তারপরে এরকম পারফরম্যান্স কিভাবে? আমি গতকালকে বলছিলাম যে ইন্ডিয়ানদের পারফরম্যান্স ভালো হওয়ার পিছনে এই ননস্টপ গেমিং, রকি এন্ড আরডিএক্স এদের অবদান অনেক বেশি, কারণ এরা কন্টিনিউয়াসলি ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট করাইছে। ওরা ইন্টারন্যাশনাল টিমদের সাথে এই ওদের ব্যান পিরিয়ডেও ইন্টারন্যাশনাল কিছু কিছু টুর্নামেন্ট ওরা অর্গানাইজ করছে, যেখানে ইন্টারন্যাশনাল টিমদের সাথে ওরা পার্টিসিপেট করার সুযোগ পাইছে। তো যার কারণ হচ্ছে যে এরা ভালো খেলে, বিশেষ করে লিডোমা। হ্যাঁ, and it's paying off. RIP, you need to run away from there. This is not a good spot. And usually whenever I say the rotation game being strong, GOW, they've been doing a very significant job up until now. Look at them. কে বললো আপনার অ্যাচিভমেন্ট নাই? ফার্স্ট ভাই ওরকম অ্যাচিভমেন্ট তো অনেক, কিন্তু যে চ্যাম্পিয়ন টাইটেল নাই আর কি। নাহলে সেকেন্ড থার্ড যদি কাউন্ট করেন আপনি গুণে শেষ করতে পারবেন না, এতগুলো সেকেন্ড থার্ড আছে। কি রে এদের নেট সমস্যা বলে, লল ওদের নেট সমস্যা। He did pull out that cryo mine, that plushie, but unfortunately there's just 3 players from GLW and there's no going away from that. Now, on the other side, violating Revenant XSPARK right now, and hopefully they RNTX এ ক্লিয়ার দিয়ে দিবে, RNTX এ ক্লিয়ার দিয়ে দিবে side of them. Early part go এই যে আরেকটা বাকি RNTX এ for survivability as well. All right. ওই যে RNTX এর লাস্ট প্লেয়ারের উপরেই পড়ছে হিট লিস্ট মারে দিবে। লংকং, What a lovely revival coming through, but লংকং কই? instantly goes down in the ball against X KDC as they're the ones to go ahead and call in this place their sweet home. Oh, that combination of Valiant Dash plus that Sane coming from AVIDA X KDC right now in the rush. I believe that was Tawan, and he was just untouchable
in that engagement. He just read through the opponents and also gunned them down. Now let's see how well they can defend peak. There is too many in other sports, but for this guy, how many chance he need? If you remember well, he used to be coach of elite. But the thing is, after a long run, still he had nothing in his pocket. And it's up to ওইটাই Propsy right now to defend সহমত him, but it's a full squad that pulls in অলরেডি front দুটো of him. ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টে There's পার্টিসিপেট করে little to ফেলছে no chance of him চোখে surviving. পড়ার মতো কোনো স্ট্র্যাটেজি ছিল না চোখে পড়ার মতো কোনো ইনিশিয়েটিভ ছিল না চেঞ্জ করা উচিত সোজা কথা দুইবার দুইটা বড় বড় ইভেন্টে অলরেডি দুইবার চলে গেছে এবার একটা ইন্টারন্যাশনাল কোচ হায়ার করা উচিত আরো মারতেছে আরএনটিএক্স কি ওয়াইপ আউট না ওয়াইপ আউট না হিল দিয়ে দিছে হিল দিয়ে দিছে সব in their pocket. But so ভাই far, একটা they're বার just গেল না missing ভাই just কি two. রে ভাই KAGENDRA on the other end, they have been so এজন্যই করে। isolated. What happened to them, Neptune? I mean, they want to go at least placement. ঠিক point. ভাই আপনার অ্যাকশন Like, শুনে মনে they- হয় they don't আপনি wanna go অনেক down গালি দেন early. কিন্তু Like, আপনি we've seen that earlier, লাইভে they were তেমন খারাপ aggressive, ল্যাঙ্গুয়েজ a ইউজ little করেন too না আরে aggressive on- আমি on রিয়েলেও Whiteout. তেমন খারাপ And ল্যাঙ্গুয়েজ now ইউজ করি না they're আমি ওই slowing it গেমে down. একটু But গালিগালাজ the করতে problem, করতে though, is অল্প from একটু Maytown গালিগালাজ getting করেই into the ফেলি next phase of the circle বাকি সব ঠিক towards আছে the GODLIKE north of আসতেছে, corner two, JW it's open পিছন space. দিক দিয়ে Yes, আসতেছে। they have a dip that they can use as cover, but GODLIKE they তো don't want ওটাই to যাবে be মনে that হচ্ছে। careless. At least have a ফিরে যাবে। binocular on that first place. গডলাইক That first, স্যান্ডউইচ হবে that place first before they go into ডাইরেক্ট rush. And ডাইরেক্ট yes, এই they- কাতুর উপর দিয়ে there- জোনটা there's a পড়বে ভাই difficulty in কাতু pulling that বিমানি off because they have a hit list on them. There are so many teams that have dropped the clanker. পিকে চাপালে ভালো হইতো The information, all thanks to the hit list. And with that said, ঘুরে ঘুরে so many দেখবা teams কি being ওই highlighted আরএইচ কে just নিজের গায়ে নিয়ে showcases এনেছে থার্ড one পার্টি thing, that আরএইচ is কে মাঝখানে being স্যান্ডউইচ খেয়ে so নিতে হবে prone to না enemies. জিওডব্লিউ স্যান্ডউইচ And জিতেছে GODLIKE, the only best thing that they can আবার do is GODLIKE keeping these জিতেছে। wolves outside the door. Well, let's see if they can আরএসকে চলে আসছে keep আরএসকে them একটা out, ডাউন মেজাজে ডাউন close খাই the নিবে gate, stop them from barging and ওপেনে কেন biting. ওপেনে আসা But উচিত না ওপেনে আসা DLW উচিত না এইসব জায়গায় trying ওপেনে to পাইলে bring ব্যাং মানে down ফেলবে the পোলা Red পাইনি Hawks, and Demon ওপেনে wants যাওয়া to হচ্ছে যে aggressive, সবচেয়ে though, বড় not even মিস্টেক cover. কাভার টু কাভার মুভ Going করতে হবে against, putting pressure against 4 players, if not 3 এখন players চলে of গেছে the এখন Red ঠিক আছে Hawks. একটু Now, আগে যে জায়গায় ছিল even ওটা though ঠিক না আগে এই যে ব্লেড they যেভাবে shot যাচ্ছে না onto the ওদের side, পজিশনটা ওভাবে নেওয়া দরকার ছিল receive শুরুর a বারে little bit of প্রথমবারেই damage, but this might তাহলে give সুন্দর হইতো them an open মানে এই সাইডে by ওপেনে the আসলে LMG in সমস্যা hand that would lose out on the mag. দিছে আবার Well, বোল the revive would take so long. এখান থেকে Flicker বের হইতো Will that be an open? But সুন্দর Flicker ফ্লিকার says সুন্দর no. Stop it, Demon. ওখানে সেকেন্ডের মধ্যে Oh my god, Flicker. We've seen him hit those shots. And for আরেকটা now, FGL আরেকটা they have FGL খেলে been মরে যাবে isolated. All right, Death, this is your time to run away. Blade But look মরবে। at him, Winchester Oh, and Blade, Tum Tum. Blade. Permanent That's the যাওয়া only দরকার sounds ছিল। that we can listen to at those eliminations. It's মোর coming এর forth. মারে নেজাত করতেছে Not a নেজাত good situation. নেজাত করতেছে Oh, ভালো no. ডিসিশন He's ছিল at the distance round. Finally, those shots land. For a second, I just got concerned here. Well, the thing is, it's not coming from Red Hawks. It was coming from যেটা বলে GODLIKE. একজন So, বেরিয়ে গেছে I mean, the gods, or godlike, I would say, are meeting up in this সুন্দর battle. ফেলা দিবে ফেলা দিবে ফেলা দিবে Up here, elimination, but Demon. ঠিকই ভাই ঠিকই ভাই এই যে আরিশকে মাঝখানে পড়ে গেছে ঠিকই on him. একটু আগে কে জানি ডিসিতে বলতেছিল যে ওরা ঘুরে ফিরে মাঝখানে ড্র্যাগ নিল আমি তো জানি ভাই হ্যাঁ। এটা তো হয় হ্যাবিট ভাই এই কোকো কপাল আবার মাঝখানে পড়ে গেছে এটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি শেষ আরএইচকে Putting the entire situation to a standstill. We can see সুন্দর Echo করতেছে Echo একটা yet knock বাইরে again গেছে। charging forward. All right, Clear. grenade 12 launcher. number Yeah, এ। this এটা can দিয়ে be ওগুলো পুরো good কপাল for ভাই them. এরকমই And করে ওরা finally প্রতিবার eliminating the entire একটা team. ওই স্কোয়াড কিন্তু মাঝখান দিয়ে চলে গেছে ঠিকই Rest. ওরা মাঝখান হ্যাঁ। দিয়ে পড়ে গেছে ফাইটে গেছে আরে বাইরের কান্ট্রি স্পেশালিটি হচ্ছে যে এটা যে ওরা একটু বিপদ দেখতে পারলেই কাইটা যায় একটু বিপদ দেখতে পারলেই কাইটা পড়ে থাকে না জিওডব্লিউ কি কাটটা মারছে দেখ জিওডব্লিউ কিন্তু অনেক অনেক মারছে এখানে জিওডব্লিউ প্লেয়ার দুইটা তিনটা ক্লিয়ার নিছে কিন্তু ওরা সুন্দর মতো বেড়ে গেছে আর ইয়া করে নাই And Amino just loses his acid in that area as he tries to hide out. And Falcons, 8-minute mark, not even the 10th, and they already have 11 points on them. কই কই যাই ভাই Wow. That's one way to go ahead and launch yourself. This is the best part about ঠিক this আছে specific Congratulations. map, Bermuda. It just gives you Oh, so yeah. much room to be in air for a longer time. And আহ, look at Keroro. He took a detour Yeah, and he's right. like, you know what? Let me do this better. One launch pad from here, one launch pad from মারতে there, and যায় that's না how কি we করে make it. এরা
This is এ লঞ্চ lovely প্যাডে rotation being ঘুরতাছে এই called যে এই কাজটারও বলতেছে Well, let's see though. লঞ্চ They প্যাড will be ঘুরতেছে able to make that change. So it's Oh! catapult already that has been pulled way. in by Falcons. Oh no! Limit! A little bit too risky. Going against IQOO Reckoning. Door or the gate was closed on him. But there goes Cryo Mine and the lightning bolt on them. And Ronit with a god nade against Limit. লাগাইবো রে দিছে একটা নক That sniper and the rest of Oh the teams my will try to God. scramble. এরা ঘুরাইতে পারে ভালো বুঝতে পারছেন বাইরে কাটে ও নাইস As another team joins the কিন্তু force. বারবার নক খাইতেছে Oh my রেগনিং God, বারবার this is নক a খাইতেছে big cluster through which the lightning is also striking twice. This is the situation which Falcons were GB on creating. alive. All this time taking one launch pad to the other, trying to bamboozle Reckoning, and it did not work out. That's the worst part. Now they're going to rethink the entire strategy. Yeah, I mean, it's a full reset right now, and it's just unfortunate. I mean, they tried their best to make it work, but, well, let's see though. তানভীর ভাই আরএইচকে মাঝে পড়ে না টিম প্রেসার দিয়ে মাঝে ফেলাইছে এমন না এটা জিনিসটা হচ্ছে যে টিম প্রেসার দিয়ে মাঝে ফেলাই নাই আসলে মাঝে পড়ে গেছে এখানে কারো হাত নাই না ওরা ইচ্ছা করে গেছে না ওরা ইচ্ছা করে ফেলাইছে গড লাইক এখান থেকে বাইরে গেছিল ওরা আবার হয়তো বা হিট ইয়াটা দেখে বোল্ড মেকারটা দেখে আবার ব্যাক আসছে ভাই আমরা বাইরে থেকে দেখতেছি ইজি লাগতেছে হ্যাঁ কিন্তু ভিতরে তো ওরা জানে না ভিতরে তো দেখা যাচ্ছে না কোথায় কয়টা প্লেয়ার কি প্লেয়ার আমরা তো ডোন ভিতরে সব দেখতেছি এই যে বিমার কাতুর এখানেই জোনটা All they have to do is close their eyes and wish for something. জোন বুঝতে পারলে জোনের রেঞ্জ ধরলে মোটামুটি একটা পজিশন চলে আসে তো মোটামুটি পজিশন আসলে মিলে গেল নাকি ভাই হ্যাঁ আমার তো জোন প্রেডিকশন saying এক্সেপশন about dividends, they have the entire IPO to their name. জোনের এজটা ধরলে একটু গেট কিপ দিলে মোটামুটি একটা স্টেবল মানে অল্প কিছু পয়েন্ট গেদার হইতে থাকে আর কি Already spotted. Not quite sure if the same goes for KAGENDRA against GODLIKE, but Yogi, well, gives a signal for the fire, but needs to pull back just a little bit. That face of the circle pulls out that mini UAV or UAV light to get information of where GOW মার players খাইতেছে might be নামাইতেছে মার rotating. But খাইতেছে for নামাইতেছে GV Esports, well, they're not the ones dealing with IQOO এগুলোর Reckoning. তো It's আকাশে REVENANT XSPARK from মস্কালে above, raining fire. আমাদের হচ্ছে যে রকির ওটাতে জোন কিন্তু কয়টা 12 ম্যাচে 12টাই মিলছে কিন্তু 7বার না প্রেডিকশন কিন্তু কম্বিনেশনের কারণে হয় নাই নালে অনেক উপরে থাকতাম Wait a second, say what? Falcons eliminated? Oh yeah. মাঙ্গে চিবাই বলে ফ্যালকন Like it. And 12 ম্যাচে 11টা অ্যাকুরেট ছিল একটা একটু এদিক সেদিক ছিল we're already in third or fourth, going to the fourth phase of the circle. I think the পোলাপাইন ইমপ্রুভ করলে পোলাপাইনের মধ্যে যদি কম্বিনেশন আছে মাথা নষ্ট মার দিতে পারবে couple of teams. But speaking of caught, here goes জিবি IQOO মার ভাই Reckoning. বহুদিন পরে একটু ভালো খেলছি F590 sweeping everyone and plays and pick up is instantaneously. Now, ভালোইছে হ্যাঁ they did lose. কালাইতে ঘুরে গিয়া তার Battle, but তিনজন here মিলা comes AVIDA XKDC তো শিফটিং করছিল এই জায়গা ভালো লাগছে কিছু তো Knocking at the doors that না have না been ওই জিনিসটা আমারও ভালো লাগছে Go আমার চোখে ahead and call this খুবই yet সুন্দর another লাগছে battle. Reckoning. They আল্লাহ need to run রিভার্সটা away, but to whom is the question? লাস্ট as জোনে long যেটা চাইছিলাম gone. ওইটাই করতেছে He বলা throws in that ভালো হইছে barrel and claims the entire খেলা দেখলে spot অনেক as কিছু well. শেখা যায় AVIDA XKDC, they were so opportunistic. And now the entire team has been eliminated. আর but কোর্সে what a অনেক way ফাস্ট to ফাস্ট take a করছে তো bow from এজন্য the entire অপোনেন্ট action. প্লেয়াররা একটু Catalyst, তার This is দেখছিলাম one of the spots where we can see so many teams ফাস্ট ফাস্ট covering করছে তো themselves, এজন্য ভালো but ছিল, they হ্যাঁ। need to ভালো find ছিল that prime spot as soon as possible. As slowly but surely, these teams are ভালো closing এডি in কন্টিনিউ করতে with পারলে that খেলা gap. ইমপ্রুভ হইব শুধু একটা সন্দেহ তো লাভ নাই Closing the gap right These now. ones Nightmare will 5 go big and elimination, and now a chance to gatekeep GODLIKE. GODLIKE Nades পারবে না after ম্যাচ আছে nades, দুটি as মারতেছে well as a glue wall. Now let's see if they can throw together with the kitchen sink. ভাই এনজি There প্রসেস খেলা goes দেখছো ভাই Cryo আরে Mine, ভাই, and মাথা নষ্ট GODLIKE খেলা। taken কি যে out. খেললো Combination ভাই, with double P as আল্লাহ well as রে। Farhan. মাথা নষ্ট খেলা And হইছে seems like even মানে Hitman ওরা doesn't কি need to থিঙ্ক get করবো ওরা close. থিঙ্ক করার Now, আগেই you know, স্নাইপারটা দিকে মাইরা already দিচ্ছে। হ্যাঁ বুঝলাম ওটাই কইতেছিলাম Side স্ট্রিমে of ওটাই the কইতেছিলাম is বুঝাই dealing উঠতে with পারে না। যে ওরা AVIDA ওরা XKDC, but it's getting খুব tight খুব right তাড়াতাড়ি now. নিয়ে নিছে 7 teams right here. এই যে আইতাছে জোনের বাইরে দিয়ে আবিদা ওহ লঞ্চার ইন্ডিয়ান সুন্দর টিম ওয়া এত বেশি ইমপ্রুভ কেমনে করলো ভাই সেই
ভাই Smart from their end. ইন্ডিয়ানদের তাও বাদি দি ভাই আজকে যদি জিবি যদি ভালো খেলে ভাই আমার ইগোতে লেগে যাবো কসম কইলাম They have nowhere to run, nowhere to hide. মুদ but the খাওয়া লাগবে revival, আমাদের It's coming in instantly as KD God. He knows he needs the manpower advantage in order to make the opponent AVIDA sit. শেষ। But AVIDA Anu clear. sit. সুন্দর He ভাই। wanted to be sneaky, reach towards the trunk. And the moment he RNTX called in quits, that's আচ্ছা where আজকে GOW তাওয়ান রে just খেলাইতেছে got কেন eliminated. ওর Even উইকেট GOW, they're going to face a similar kind ওর of a খেলার জন্য wrap. হইতাছে না Revenant XSPARK, they're doing a Change করতেও পারে। phenomenal job at gatekeeping all the wolves. Yeah, definitely. না I mean, তখন তো ভালো a little bit of মারতেছে Winchester. কম্বিনেশন And এটা on the মিলতেছে না other নাকি side, IQOO Total Gaming. কাদের? Elimination against KAGENDRA. Now, 9 ভাই। elimination already. Next contender would be Revenant. এদের খেলা বুঝে গেছে বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে কথা Slowly closing in ফার্স্টে on ফার্স্টে that. হুট করে 2 আসছে teams হুট remain. করে এসে কুত্তা And পিটানি the দিয়ে five দিছে বুঝে নাই খেলা টেলা circle কিছু or fifth কিন্তু এখন circle এখন as ওদের Total মূল Gaming ফোকাস onto the জিনিসটা হচ্ছে lower ground. বাইরের We কান্ট্রির know টিম how it কম is. তো The high তো ground doesn't ওদেরকে work নিয়ে ওরা anymore. স্টাডি বেশি Most of করতেছে the time, তো যার if কারণে you're মানে on the অনেক কিছু higher শিখেও যেতেছে এর ground, ফাঁকে your head is আর exposed, জিনিসটা হচ্ছে and যে that's ওদেরকে what একটু the হইলেও specialists কাউন্টার are দিতে taking পারতেছে advantage ওই ভয়টা আর নাই আর কি ভয়টা কাজ করতেছে না They have 7 total eliminations, eliminating one of the ভাই big RNTX teams. তো ভালো মারলো Godlike এখানে having like 12 points on their name. So the RNTX পারবে না, RNTX টা বসকে ফেলবে। How well the opponents are going to NMR এর rush বুইয়া towards এটা। it. It's about Easy the বুইয়া। firepower which Nightmare is holding at the supreme spot. They're at the smack center of the circle. NMR এর Calculating, clear বুইয়া এটা। rotating, getting those eliminations. But Revenant XSPARK কিন্তু in the midst এই of যে all of that, টিজি they কিছু have একটা been অঘটন eliminated ঘটালে as well. ঘটাইতে This is পারে a back and কিন্তু forth trade coming মনে forth. হয় না পারবো And বলে Night NG লং এই Pros, ফেলাই দিবে একটা they এখন want to টিজির stay একটা inside the লং এ circle, ফেলাই but দিবে they have ফেলাবে very ফেলাবে less ফেলাবে ফেলাবে manpower. ফেলাবে ফেলাইছে NG Pros, they ফেলাইছে get শিওর eliminated. ফেলাবে All thanks to IQOO Total Gaming. Now এখন the ঢুকে যাবে final four সুন্দর battle it out just to আ showcase who আ is the best out কিরে there. But লল Revenant, দেখেন he না could একটা not গেছে get the রাইট grip একটা of the গেছে overall লেফটে situation. ইজি Avid বুয়া মিস sees that towards the backline and Hitman is providing the support, but for how long? He needs to join কামটা হইলো কিছু আরে ছোট সেরা কামটা হইলো কিছু too far away from the entire team. But somehow he does manage to get one knock. একা যাস না It's ডিলিট still ভাই his একা যাস না word আরেকজনের against লইয়া couple যা more players. ডিলিট What ডিলিট can তো ভালো IQOO করে না Total Gaming do না না right দাঁড়াইবো now? দাঁড়াইবো Now, দাঁড়াইবো he এই যে has আগে the ড্যামেজ দিব confidence এর to পরে go কথা ahead এই and যে clutch it out. দাঁড়াইবো Even in a আস্তে আস্তে 1v2 খেলবো situation, delete M590 in hand. That's the best weapon that you can choose for a close আস্তে range আস্তেই খেলবো battle. And now healing এই it. যে এবার দুইজন এবার Dividing সব the একসাথে players. যাবো এই যে This is এটাই তো big খেলা as all ডিসিপ্লিন three রিস্ক নিব rush কেন down in the throat of Hitman. কিন্তু এটা এটা And বাজে just বাজে win খেলছে this এনএমআর বেশি booyah বাজে খেলছে straight up. বেশি বাজে Yeah, I mean, Booyah is right up in there. Total annihilation coming from IQOO Total বেশি ভাই আমার বাজে Gaming. হচ্ছে And I'm really মাফিয়া loving that মাফিয়া final চেয়ারটা আমার bit. খুব Our ভালো লাগছে last ভাই four all বেশি come বার from জন্য India. দরকার They understand সোফা সোফা চেয়ার the rotation. They understood where everyone is, and Total Gaming was just wrecking রিয়াদ, havoc all throughout. বিদেশি And সহযোগিতা it was পেলেই just a চেয়ারটা matter of কিনে time. ফেলবো That final Okay, one ভাই। was a 1v3 Okay, ভাই। situation. আরে and ভাই just আপনার some চেয়ারটা চেয়ারের isolation ফোন টোন এগুলো লাগে that কিছু I'm আপনার really নিজেই ইনবিল্ড ফোম seeing লাগানো IQOO সব Total চর্বি Gaming ভাই doing quite well. Even in that, আপনার তো early দরকারই পড়ে না game আপনি earlier, যদি খালি কাঠের it's উপরেও more বসেন of তাও তো আপনার not একটা heading in শেল্টার one আছে direction. ব্যাক এন্ডে They're heading in a different তাই না? direction, cutting Oh. off the retreat of some of the players from if I'm mistaken, that was Revenant XSPARK, and then everyone else was just falling down like flies. No, that's one of the things which you highlighted very well, Neptune. That is the isolating fights. But what was এনএমআর Nightmare টিজি doing আর when টিটি টিমের all four স্কোয়াড ওকে players were trying to go ahead and dish it out for the final battle, duking it out? ভাই You need to পজির provide কাছে the কি জানি support. আছে Hitman ওর from আন্ডারে যেসব afar, প্লেয়ার he খেলে thought that he can খুদাই be ভালো খেলে of মানে a খারাপ big প্লেয়ার হলেও ভালো খেলে significance. But unfortunately, right behind the glue wall, you get very less information on what's খুদাই happening. খেলে বুঝে অনেক কি জানি আছে ভালো প্লেয়াররা এসে উঠতে পারে না হ্যাঁ, ভালো প্লেয়ারও খারাপ হয়ে যায় ওর কাছে And like three players আরে showing আমার performance আমার that স্পেসিফিক he রিজন আছে আমার had এখানে no আসলে on. পোলাপাইনে খারাপ খেলার একটাই রিজন ওরা আসে খালি মাথায় ফায়ার পাওয়ার নিয়ে আসে কিন্তু ব্রেন থাকে খালি এবার ব্রেনে যখন কিছু ঢুকাইতে যায় ওরা প্রেসারটা নিতে পারে না মানে ওই যে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে খেলতে পারে না এমন বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যদি খেলতে না পারে দেখা যাবে যে ভালো টুরে গিয়ে হাইগা দিছে শেষ তাহলে আর লাভ কই গায়ের জোরে কি ভাই সব জায়গায় খেলা হয় সব খেলা কি আর গায়ের জোরে খেলা যায় এদের এদের এই ম্যাচটা কি জন্য বেরিয়েছে এর কি গায়ের জোরে বেরিয়েছে এদের বেরিয়েছে কম্বিনেশনের কারণে ডিলিট নক খাইছে সাথে সাথে তুলে দিছে জোনের বাইরে জোনের এই যে সাথে সাথে তুলে দিছে তুলে দিয়ে সুন্দর মতো তিনজনে দুইটারে ফেলা দিল 30 bomber coming in the previous one. So 28 is a bit decent. Judging by the না, way the NMR firepower is already there গান্ডোর from the মতো likes রাজ of দিছে IQOO একটা Total লেফটে Gaming একটা and রাইটে the others, একটা মাঝখানে Nightmare Esports, we did ওয়ালা see them shine a বাজে রাজ lot, দিছে এটা but those elimination games did not
pay them off that well. AVIDA XKD C
is one of the teams that I saw for a longer time. They took a really good battle against IQOO Reckoning. জিবি 4 পয়েন্ট ভালো লাগতেছে Did not stay themselves. ইগোতে না লাগুক ভাই ইগোতে না লাগুক ইগোতে লাগলে আসলে কষ্ট হয়ে যাবে আমার But this team was on an elimination rampage, just like Yeah, I mean, they were an elimination rampage. Hello. But unfortunately, didn't You go to like survive the প্রচুর that কষ্ট হয়ে long. যাবে গা So, I don't know how it is. Probably they were not that safe on rotation. So let's see on how they will be able to recover তানভীর later. ভাই 6th বুয়া মিটে কি সবাই যেতে পারবে না অনলি রেজিস্ট্রেশন কৃত মানুষই আসতে পারবে যারা অ্যাপ্রুভাল পাবে ওভারঅল পয়েন্ট টেবিল আরএসকে 7 পয়েন্ট কাগেন্দ্র 8 পয়েন্ট জিবি 14 পয়েন্ট Out of the জিবি এখনো 12 বাংলাদেশের teams, উপরে it's NG Pros taking the lead, followed by IQOO Total Gaming Esports, India 41 and 37 just for today. কাগেন্দ্রজি KDC, they're trading right behind with like এনজি প্রো স্টেবল টপার Falcons 31. বাইরের কান্ট্রি এত ইয়াদ ধরে স্পোর্ট খেলো হ্যাঁ চোখ খায় আমাদের দেশের না খেলতে খেলতেই তো শিখবে ভাই That's one of the things that we do not expect. You can do a ভাই আজকে তো রকি আরডিএক্স এ মাথা নষ্ট রিঅ্যাকশন দিল কিসের রিঅ্যাকশন as Team Falcons, but all thanks to the eliminations that Team Falcons have already gained. আমরা কি নন স্টপ গেমিং এর ওয়াচ পার্টি দেখবো নাকি নন স্টপ গেমিং এখন লাভাইবো ভাই নাচো क्या बोलते पब्लिक কালকে সোল কিরে পূজা করে গেছে গা কালকে আবার আইবো আবার এসে পূজা করে আবার যাইবো গা দেইস সোলে খাইবো আবার মার কালকে MVP Rusher to Nader is going to be delete instantly looks at a player and deletes them. That's one thing. I mean, there's no recovery after you get hit by the lead. Cord right there as a weapon. I mean, that's an LMG that acts like a sniper. Big boy, I am And the it's member of deadly. If it wasn't Roast so heavy, Fang, doesn't slow you Cobras, down, I would be FCS, using that all throughout. teamer Man, player. like, My so much God. damage, magazine size is huge as well. and মাথা নষ্ট নাম ভাই how LMGs can put so much pressure, but also হার্ড ডিফেন্ড in করতে পারো combination with A124, Alvaro, and being a bomber of the team, there's just no way out if this guy, the lead, is in front of you. You know, Antonio ভাই আমাদের প্লেয়ারের ইগো বেশি ইগো থাকতে হবে সাইলেন্ট ইগো বুঝেন যে ইগোতে লাগবো কিন্তু কিছু কওয়া যাইবো না কিন্তু ভিতরে ভিতরে মাথা মতো গরম হয়ে যেতে হইব পারতিছি না কেন পারাই লাগবো So overall, let's go ahead and look at the team. এরকম হওয়া লাগবো Good amount of contribution from every single one of them. And I can see Shoto. This guy Shoto, was itching to take a fight again and again. Oscar, of course. Silver Spoon, yes please. And alongside Thiva, that just helps him to be much more well-rounded in providing support as well for the team. J-Beams makes him more chonkier now. এই ম্যাচে আমি দেখলাম যে হচ্ছে ডিলিট রে ফার্স্ট আসা For the side of Ayush, that gives more of a recovery for everyone. A healing touch, I would say. And I'm like the combination বম্বারই তো of বম্বি all করতেছে তো passives and passives, I হ্যাঁ love তারপরও it কিন্তু because এই they ঢুকে studied ঢুকে and মারতেছে worked যে this up to this মাথা moment. গরম তো Now, let's see though in terms of numbers. So it's more of the lead as well as Mafia who has brought in so much. And well, in terms of assists though, Ayush from afar away, he gives so much of shot that he ডিলিটার মাফিয়া রে assist with ফজিয়া যে but একটা টিমের থেকে total, আনছিল একসাথে total Best duo. points overall for IQOO. ওটা ওদেরই টিম ছিল That was গিল্ডের great game overall. ওটা টিমের নাম ছিল মনে হয় টিজি মাফিয়া মনে হয় টিমের নামই ছিল মনে হয় টিজি মাফিয়া ও সামথিং কি জানি একটা ছিল আমার মনে পড়তেছে না ওরা ওদের সেকেন্ড লাইনআপ হিসেবে তখন ওয়ার্ক করতে আর কি ওই যে টিএজি হার্ডের মতো ওদের আগে ছিল হচ্ছে মাফিয়া টিম মাফিয়া হ্যাঁ এ ওখান থেকে উঠে ফার্স্টে তো 8 বিট মেড বিট অনেক কিছু ছিল এরা আমাদের সাথে ব্রাউলার বেসে চ্যাম মারছে না না 8 বিটে তো ইয়ারা মারছে আরডিবি রা চ্যাম মারছে আচ্ছা আরডিপি রা ওটা কোথায় ব্রাউলার বেসে মারছে না ব্যাটল এরিনাতে মারছে এরিনাতে মারছে আর হচ্ছে যে ইয়াতে মারছে হচ্ছে যে এরা মাফিয়ারা কারা হচ্ছে যে ভাসিও তারপরে ফৌজিয়া যে এরা মারছিল হচ্ছে যে ব্রাউলার বেসে ওরা মারছিল আসলে ভুলে গেছি হ্যাঁ মাফিয়া বালা কি খেলা ছেড়ে দিয়েছে তখন ছিল হচ্ছে গোল্ডেন মাফিয়া বালা ফৌজিয়া যে আর ভাসিও এরপর হচ্ছে যে এই মাফিয়া ডিলিট এরা ছিল হচ্ছে যে ওই ইয়ার স্কোয়াড ওদের গিল্ডের আরেকটা স্কোয়াডে মনে হয় ওখান থেকে তুলে আনছিল টিম টাইকুন সেকেন্ড লাইনআপ
মনে নাই এই জিনিসটা টিম টিএম টাইকুনস না মাফিয়া না ওটাতে অন্য প্লেয়ার ওটা তো অন্য প্লেয়ার ছিল ভাই টিজি কি আরএইচকে চেয়েও ভালো টিম লিডোমাতে তো আরএইচকে দের ভাঙ্গা টিজি দেরকে ভাঙ্গা ফেলছে হ্যাঁ ভাই But Falcons in third circle itself, they gave Fuck. up. I mean, the kind of battles that we were seeing, I thought that it's going to be a longer time for them to survive overall whenever it comes to the survival. কুটুস চাইলে ফাইট ব্যাক না করে রিভাইভ দিতে পারতো কি হবে পারতো ওর কাছে লঞ্চ প্যাড নাই তো লঞ্চ প্যাড তো ফ্লিকারের কাছে ছিল মনে হয় Having such good covers, but unfortunately the height being the disadvantage. ফ্লিকার মার্স ইলেকট্রনিক্স এর দিকে যদি মারতে পারতো লঞ্চ প্যাড তাও হইতো না তাও মাইরা দিত ওরে যে পজিশনে প্লেয়ার গুলো চলে আসছে ও ডাই যাক বাঁয়ে যাক সব দিক দিয়ে লঞ্চ প্যাডে ফেলাই দিব ওরে কিচ্ছু করার নেই আর কুটুসের তো লঞ্চ প্যাড যদি থাকতো হয়তো বা লঞ্চ প্যাড মারতে পারতো কিন্তু আর্সেনাল থেকে যে ওই যে স্টোরে যাবে অতটুকু ডিসটেন্স মেক করতে পারবে না ভাই এখানে 10টা ওয়ালেও শট পড়বে It's going to be a problem moving forward in day number 2 as their cards আর উপর দিয়ে আবার গডলাইক আসতেছে and so goes for even group C. Yeah, I mean, I'm really looking forward to them to study everything that's happening right here. Yeah. Didn't mention about those who are not part of Group A and B, which is Group C, and they have like a good ভাই ফিলিপস কি রাচার বানা দিও ভাই all those compounds they're the Falcons now. They are the ones ফিলিপস এর রাচার বানাই তিব্ররে দিমু বসাইয়া really need this because last day of the BR main before we get into grand finals. পাকনা প্লেয়ার দিয়ে লাভ নাই Need all those points needed. পাকনামি বেশি পাকনামি করলে বেঞ্চি ধারা লাগে না ওর মানে গায়ে লাগে না মার খেলে গায়ে লাগে না পোলা পান মাইরা দিয়ে যায় ওই হাসে ভাই ওরে আমি গালি দিলে ওই হাসে হইলো ভাই এটা করব Well, that's one of the places that I would say most of the teams need to start getting a grip over the overall situation because that's দাঁড়ান আমি একটু ওয়াশরুম থেকে আসি leading or moving forward in the upcoming maps. Things are gonna get even more chaotic. So in order to go ahead and get that nirvana in chaos, it's extremely tough. Now moving forward towards the preferred drop spots, this entire map reeks of a lot of shenanigans. Yeah, railroad KAGENDRA. No. That's not how they do. They're gonna, of course, comedy like bane ke ekla shop run militia rampant this time around. That's the confidence that they're lacking, Neptune. Correct me if I'm wrong. Yeah. Well, I do agree that some of the teams will be like just bluffing us on drop spot right now and then changing it later on. But for now, I love that we have, I would say, their initial drop spot or the idea of them dropping in here, hot drops overall, snowfall, militia, as well as river mount. But it's more of how they rotate towards that area that I'm looking into right now because early engagement, it seems like it doesn't eliminate a team quite easily, especially in Alpine, wherein you choose a hot spot and then you have a vending machine close to it, and that's one reason as well. Like teams decided on it because there is a vending machine they can bring back their teammates and then continue the battle. It's more of the rotation that they need to work on from those drops. Oh yeah, the drop spots is just a very nice narrative onto how the teams are going to start rotating eventually. Vantage point is completely empty. I don't know why this one island is always empty. It's a lovely spot to be at, man. If I would get the opportunity, I would always land there. Yes, Neptune. I mean, this is a battlefield. It's not vacation. Vantage, yes. If you're going for a vacation, go ahead, drop there. Like, stay in there for the longest time. It's also on the edge, though, so you won't be like it's only a few minutes that you can stay in there and just cherish the scenery. But let's see, though, it's something that they can use probably if they need to chill. A chill pill, I would say, with all the chaos that we've seen the first two games. Yes, go ahead and drop the Vantage. Take that chill time. And then go in as a villain, step in the fray. True that. And talking about the top 3 prediction, ours is right here. What about you guys? Have you already mentioned it in the chat section? It's all up to you. Done. How well these teams are performing. Neptune, I would say I didn't anticipate that IQOO Total Gaming is going to be so rampant in the previous one, but they did manage to do all of that. So I think this is another map where they can showcase their A gameplay. They're gonna go rampant. I've seen them in the previous times as well. In the previous tournament, they've been super good, but not against the opposition, specifically the teams from Southeast Asia and all of these areas.
So that's one of the places where I would be a bit more conserved about what I've chosen. But GOW, they need to be more explosive. Similar thing goes for even Falcons. I'm still betting on Falcons because Falcons have that kind of an aura that anytime, any moment, any place, any map, they can change things. Yeah, change things, and earlier we just saw them change things, expecting to be a champions and then falling down a little early. So yeah. But no. Jokes aside, I want to see really like teams that are wanting to catch up. And IQOO Gaming Back see Babu. that, like getting that booyah and then flipping the script. In terms of Alpine's performance from yesterday, they only got 3 elimination and 3 in the placement, total 6. ভাই কিছু বলেন, কি বলবো বলেন? হ্যালো কিছু। Booyah curse doesn't hit them right here. They're hungry for points. They might be getting so much more. So the hunger 35 কে ডান, 35 কে কি ডান, 35 কে কি ডান, यस 35 কে ডান। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। now moving in towards the map. 35 কে সাবস্ক্রাইবার ডান করার জন্য। Scenic. We always enjoy this map whenever it comes to the snowfall area or the kind of showdowns. একবার इसके টিপস দেন, আমি অনেক ছোট মানুষ ভাই। This is one of the places where most of the teams they just activate themselves. Now let's see who gets আমি activated টিপস right দিব now. আমার It অকাতের starts মধ্যে, off on ওরা the তো অনেক right উপরে, path. And আমি as ওখানে we টিপস see, দেওয়ার যোগ্য from না। Snowfall to Vantage, Red Hawks Oh already my dropped in. God. Garrison will be taken by Snowfall AVIDA, এ XKDC, and NG Pro. সর্ব খালি আজকে। With the gatekeeping or probably আবিদা moving দিবে, up north in a bit, আবিদা দিবে, that's where KAOS গুতাগুতি would করবে, continue. আর এদিকে But এনজির for the মান্নু south, স্কাউটিং করতে not so much যাচ্ছে। of hot drops, not ওই so much of the স্টোরে যায় gatekeeping এরপর that they're লেফট দিয়ে যদি expecting, ঘুরে other than একটু কিল staying উঠানোর where চেষ্টা করবে হয়তো বা, REVENANT লেফট as দিয়ে well as ঘুরা। GB রাইটে যাবে না, will be meeting up. রাইটে যাবে না, কারণ Thank you রাইটে so গ্যারিসন much, থেকে আরেক Kazi টিম sir. আসবে। Thank you so তোর much উচিত for ওই হয়তো বা picking কয়েন one বার pick. দিয়েও Love চলে to আসতে see পারে। that. And now coming ওদিক থেকে কি towards the ঘুরতেছে, part where we're gonna see some এদের early টার্গেট কি action. অ্যাকচুয়ালি, যে It's NG স্নোফল Pros না against এনএমআর? IQOO এনএমআর Total Gaming. ঘুরতেছে, এই যে ঘুরতেছে এই পাশ I দিয়ে। hope that whatever the curse is আবিদা সুজা of ঢুকতেছে। getting a ওয়ালাইকুম booyah, আসসালাম ভাই, কে it's বলছেন? lifted soon, else it's going to be a regret হবে time আর কি for করছো? this specific team. হু Let's see now. So far, shots Hadi. has been Hadi, made are by tukai. IQOO Gaming, and Oh, NG no. Pros already surrounding him. Yes, Oh, doesn't have the ভালো hit weapon মারছে। for close range, only a mini Uzi. Did manage হেডটা ভালো to take মারছিল। down Aztec, but unfortunately, it is NG Pros. তানভীর who ভাই got the সুপার first চ্যাট win. মিস, But সুপার চ্যাট one দিছে। good story about that আমি তো হাঁকতে is there's গেছিলাম, not so সুপার চ্যাট কই? much of the remaining players না কেউ তো in সুপার the চ্যাট দেয় না। area, আরে so ভাই কি there's বলেন না still বলেন। time for them to go for recovery. Oh, hello I there. mean, right হ্যালো now, দেয়ার। being gunned down by Corrupsy, and well, it might be turned around. He might be the one. এই যে এই ইয়াব টিমটা সাইন করব ভাই। Oh my হ্যাঁ, goodness, that was a very অনেক quick উপরে উঠবে scope এরা that আগে scope পরে। out. টিজি For a second, I got টিজি concerned that টিজিরাও what's প্লাস going হচ্ছে on here? ইয়ারও Hope যে Obi is trying গিনোত্রা to come টিমটা back, give the support out এই the মেটা নিনজা। can be eventually মেটা নিনজা। taken back in Nightmare. They've already ও যে lost a আরএনএস player for প্লেয়ারটা Han, ও very তো অনেক close to ভালো this প্লেয়ার skirmish. আরএনএস। And Aztec, he is going for the hot pursuit. তারপরে শ্যাঙ্কি আছে। Oh, Aztec P90 in hand, sprays on the glue wall. Nade being cooked. করবে Oh, পড়ছে আরে স্ট্যাক মাথার উপরে। but beat them and Aztec প্লেয়ারটারও দোষ আছে, কতক্ষণ কুকিং করলো ওখানে বইয়ে long রয়েছে। range. Now, Falcons would be. তবে মাইরে খাইবো। It is ওই এমনিও মার খাইবো, এমনিও মার them খাইবো, তো in. কিছু So একটা this করে might be মরুক, the switch of Nightmare বইয়া and থেকে মরে Glow লাভ কি? and reeling them towards আরে দিছে NG মাথায়। Pros. আরে ভাই এলিমিনেটেড আবিদা, আবিদারে লাগাই দিছে রে। KDC says goodbye. Oh, that's a very early bye-bye from their খেলাটা end. মজা হইতো And it's সবাই not হোল্ড at all a করলে, good কিন্তু one. সবাই দেখি যে Because they এলআইবি got থাকে না। no elimination points, and when once you're at the 12th position, you আজকে do not get even position. গ্রুপ এর গুলা প্রথম দিন খেলতেছে, তো এই যে প্রথম দিন যে খেলতেছে এরা গুতাইতেছে এগুলারে মারা দিতে পারলে আগে আগে ক্লিয়ার হয়ে গেলে তো ওই যে কোয়ালিফায়ার পয়েন্ট কমে যাচ্ছে না, মানে কাট আউট পয়েন্টটা কমতেছে না, মার চালা। আবার নেট খারাপ, এই কি বালের ব্রডকাস্টার। ব্যবসায় লাল বাতি তানবীর ভাই, পুরা লাল বাতি ভাই। We are now seeing two eliminations, and it is Pina being gunned down, Pina, pressured Pina. by Marco. Now, I'm really Pina, liking how Pina, Marco's যেমন ability Pina. is being on point হয়তো before she সব found দিনে it. মাইরা দিব মনে হয়। কি মুভমেন্ট। ওটাই তো মনে হচ্ছে। I believe he's আল্লাহ slipping রে। a very হেডমার একটা Yogi ওয়ান ট্যাপ Yogi on the other end. ওয়ান ট্যাপটা লাগলে মজা লাগতো, শর্টেরটাও নিয়ে And নিত। he's very well gonna get that as well.
Even though godlike, they're on the brink of extinction. They're still নিকোডিও ভালো খেলো rushing রাতকে forward. বসানো They're সবচেয়ে রং standing ডিসিশন together, charging ভাই forward, ওদের getting the অভ্যন্তরীণ shots বিষয় on কিছু point, একটা and চিন্তা what করেই a তো way করতেছে to না call in a decoy. অবশ্যই কিছু একটা Guerrero, চিন্তা করে for a করতেছে second I আরে was so কে আরে concerned for বয় him, আর but ওদের this এত battle, কথা it বাবা still সবাই goes হ্যাঁ on fire. He's এটা ওদের way অভ্যন্তরীণ behind. বিষয় And Guerrero, it's a 1v1 ভাই, আমরা confrontation where খেলা Yogi, he's দেখতেছি। trying to land his shot, but his HP is way বর্ষার too লোক low. কে? Trying to সুন্দর land ইয়োগি shot, and it সুন্দর wins against Yogi. Guerrero. How? কে Pina. আবার আইছে ইয়োগির বয়স অনেক Damage ইয়োগির and বয়স আমার চাইতে বড় damage and Oh damage my AWM and getting the finisher with a mini Uzi, but Pina says hello with that Bison. ভালো খেলছে Now, as we look আর in আরএসকে মারতেছে to our sides, ইয়ারে we have IQOO Gaming, IQ especially reckon after that Booyah. They are now আর second সবার তো place and হেলথের অবস্থা slowly racking it up. Full squad হেলথের অবস্থা indeed, বাজে they might কিন্তু be তারপর able to হয়ে make যাবে so প্যারা হবে না much more in ওই this রেগিনিং এ fight. Now, একটাই বাকি the রেগিনিং Falcons, though, আর কি very কয় কিল low 4 কিল হচ্ছে first তো place, but 62 পয়েন্ট this টোটাল is their first game day, and there's only a few instances wherein they পিনা didn't get পিনা that লেমন much টি point পিনা in placement, but in elimination they are getting a lot. খালি উড়ে এডি খালি And the উড়বো way they're খালি checking কথা all না এই the যে উড়া corners মুড়া মাইরা is দেয় absolutely proven. Yogi, বাতাসে the place where he has বুলওয়ালের spawned বাতাসে মরে is যায় a boon for the team, as the ones who made him come back into the ভাই picture, এদের they're long এদের না gone. এই So গেমটাই এদের Falcons, সবকিছু that's one way to go ahead and এদের call জন্য it গেমটাই এদের elimination সবকিছু and মানে get এটাই ওদের elimination কেরিয়ার 8 total on ওরা their ওভাবে name. দেখে And টাইম পাস গেম করে থেকে না উঠে টাইম গিয়ে পাস না। করে না এরা টাইম পাস করে না এরা অ্যাকচুয়াল গ্রাইন্ড করে all of that. But এই ডিউ মিউ গুলো কি ভাই 18 ঘন্টা করে খেলে চালার ভিতরে one solo task as they have ডিউর activated একটা this ক্লাচেই বোঝা যায় যে ওই specific কি thing পরিমাণে just গেম for him. মানে গেমের উপরে দক্ষতা ওর। জি প্ল্যানের উপর আর থেকে কেমন কি হতে শট সুন্দর। Seems like কি that শট was মাইরা দেয় ভাই thrown off on side of IQOO Reckoning. They are eliminated এর- by এরকম second এরকম to এরকম AVIDA মারতে হইলে ভাই XKDC, and IQOO Gaming মানে কত being যে gunned প্র্যাকটিস down by করার ফল REVENANT এটা ভাই XSPARK from the other side. But as quickly as that, এটাই, এই will be জানে। brought back for elimination already for কত REVENANT সুন্দর করে মানে XSPARK. প্রপার টাইমিং এর একটা Has শুট managed লাগাইছে spot এরপরে on আবার where that টিপ লাইনে revive would be থাকিয়া heading, চুপচাপ and I কোনো guess চান্সই it's পায় না a ভাই battle they ভাবছে want যে to গুইটা go কিছু in করবো just yet. First একটা or ওয়ার্ল্ড second phase of চ্যাম্পিয়নের the 1v4 circles মানে begin. ইটস They বিগ just want ডিল to get position onto that next phase, and then they might do it once মার again. দিছে I hope this time REVENANT XSPARK ওরা don't end আমরা up ভাবছিলাম যে ওদের এবার looking যে at the মানে sun খেলা হইতেছে ওরা as they ইয়াতেও ভালো might করতে go পারে blind এই জায়গায় পারলো না towards what's আরে ভাই happening in the রাশার overall আরএসকে situation. রাশ সুন্দর হইতেছে সুন্দর Aggression, সুন্দর nice. Kagendra, this is মারে it. দেওয়া উচিত This is a very ফ্লিকারের nice একটু push ফ্ল্যাঙ্ক coming করা in, লাগবে and সোজাসুজি look at পিছে the way it's a split of লঞ্চার আটকাই দিয়েছে ব্লেডে Jojo. He loves to get the ব্লেডের advantage ব্লেডের for ওয়ালে his আটকে গেছে একা blade. ঢুকে গেছে Oh my god! মরবে It's মরবে surviving. Bye. How on Murray. earth is Murray. this লেজার even লঞ্চারটা ঠিক মতো possible? পড়লে Instant revival, but হ্যাঁ unfortunately, আর he একটু needs a পেশেন্স win. নিয়ে This আর is একটু a পেশেন্স নিয়ে এত big, ধৈর্য big হলে হবে না loss. And Clear. what ওয়াইপ আউট এত did Red Hawks এত just ধৈর্য হলে do? হবে না That was a very premature execution. এই যে প্রিমেচিওর I mean, এক্সিকিউশন Blade managed to cut through অনেক them, hard slice through লঞ্চারটা them, পড়লেই be 3 exact, 100 প্লাস ড্যামেজ but খাইতো একটু unfortunate একটু that একটু M79 আগে থ্রোবল coming দিয়ে from একটু Raz ঘুরাই টুরাই didn't কিছু save একটা them at একটু all. And দাঁড়াইয়া Kagendra, যদি করতো up for blood আর right লঞ্চারটা now, হচ্ছে but যে over নেজাতে time লঞ্চার they are ঠিকই মারছে working out ওই and ব্লেডে ওয়াল মারছে তো ওয়ালে they- আটকে গেছে আটকে গেছে they didn't put so much of a fight, if I'm not mistaken, and then being eliminated a ওইলো little কিছুটা bit early in game number 1 with 0 points and then হ্যাঁ 8 হ্যাঁ points হ্যাঁ only. টিজি রে কোনে যাবে This is সামনে where তো প্লেয়ার Kagendra really needs to up on the point, but Sahil, as we see Shota flies away, he falls down to his knees and not even touching the ground. Oh, that's actually a আহ very that attempt in টিভি flying. রেকর্ড করে বলবে Finally, জিবি one জিবি person জিবি made it. জিবি ভার্সেস But জিবি like, ভার্সেস ও Cody কর্পস Carter কই is দেখ shedding. কই As he saw, he is facing জানলার every পাশে single দাঁড়ায় bullet মারতেছে 590 on his উইটা face. ক্লিয়ার দিয়ে দিবে এখন As GB, they're লঞ্চারও like আছে ambush. ভাই ওই Wait, লঞ্চারও আছে এই যে লঞ্চারের নক যেটা নক ওটার উপরে ফ্ল্যাশ ফ্রিজ মারছে কত lovely সুন্দর Flash সুন্দর, freeze nade being সুন্দর। cooked right there, and look at him. He's just প্রেসার going এই যে ham. প্রেসার ভালো, প্রেসার ভালো প্রেসার খেলে এই যে ভাই, প্রেসার ভালো খেলে। এই রে ভাইয়া প্রেসার And কি Brazil are in the middle of buying stuff. প্রেসার He's প্রেসার got পাগল his ভাই। pants down. Oh, I Pago mean, nila. he was just trying to get away from all that carnage, but Corrupt, পুরাই seeing the Resident Team's প্রবল Benji প্রবল Pro, ফালাই says, এখন no, বস কাইলেছে we ভাই মার will দিতে be মারবি cutting you down. And they are deserving the name right now ওগোর because এত
এত ভালো খেলার কারণ কি ওরা এক সময় পুরো ফ্রি ফায়ার খেলতো তো এই প্লেয়ারগুলা পরে মাথায় ব্রেন ঢুকায়া ওদের ওরা ফার্স্টে ছিল হচ্ছে যে ওই মানে ব্রেনলেস ফায়ার পাওয়ার। হ্যাঁ ওদের ছিল ব্রেনলেস ফায়ার পাওয়ার। পরে এই সময়টুকুতে মাথায় ব্রেন ঢুকাইছে বুঝা এই ব্রেন ঢুকানোতে এখন আগে গেছে।
How ironic can it আগে মার খাইতো, আগে কত ভালো টিম ছিল এদের। এনজির লাইনআপ, আগের মোবাইল লাইনআপটা হেড ছাড়া কিছু বুঝতো না। আগের মোবাইল লাইনআপ খালি মাথায় ভাই, কি স্পিড, চারটা প্লেয়ার চারোটা রাশার, সব স্পিডই, খুব স্পিড। কিন্তু এরা কোনোদিন ফুল ম্যাপে ভালো করতে পারতো না, কারণ ব্রেন ছিল না। এরও নিয়ে নেবে। ওরে ভাই দূরে হেড দিছে। মুস্কি হাসি একটা দিতেছে, ক্যামেরা দেখ, হাসতে চাইতেছে কিন্তু হাসে না, নাকি ফেসটাই এমন। And I guess GOW needs to give that title to Wolven because it seems like he is the god of gods of wolves. Oh my god, silent steps all across. This man was so lethal. And I just love it, like, just imagine, spring of the moment, he's just trying to check different corners, and all of a sudden Death is like, where's my sight? That is my sight. One fire. Well, let's see. He's going to snatch away this engagement. এই শালার ভূতেরা ফাইট করলেই সাদে মাদে চাঙ্গে মাঙ্গে এদিক সেদিক উল্টা জায়গা খালি। ওই যে এদিকে কাভারও দিছে একটু করে। কাগেন্দ্রা পারবে না, ব্যাংক মানে ফেলবে। ও কি অরা অন ফায়ার, দেখছো আগে নকটা দিছে, এরপর চুলটা ঠিক করছে, বাহ। Left for dead, only one remains. Jojo, a bizarre adventure awaits him if he can survive. But the shot from Kiroro, as well as a follow-up by Limit, Team Falcons with Kagendra bad. They are in absolute awe. Just what happened there? All this time, they were at the advantage. They were inside the house. They had the cover. Hard compound, okay? Not gonna lie there. And all of a sudden, Falcons standing right on top of them, soaring so high, getting the control to snatch the entire place. Okay. That's where I believe Jojo's eliminated TG. 7 number bag TG wipe out. It just did not work out. And wait a second, there's another team who gets eliminated. IQOO Total Gaming. That's not at all a good sign for them. Yeah, I mean, we were expecting them to really rock this because they were, like, the last time we saw them leaderboard, they were very close to being that #1 team. But I believe we still have NG Pros right here who might be able to bring that, especially when we're talking about today's game. Because NG Pros has put so much of fight from the earlier games, especially after that Booyah in game number 1, third place in game number 2, and now still part of the top 6. প্লেয়ার অ্যালাইভ কম, অনেক কম প্লেয়ার অ্যালাইভ। And their gameplay, of course. এরাই তো সমস্যা, ভালো লাগতো না লেগে। এটা ওপেনে ফেলাই দিবে রে ভাই, এর রের ওপেনে ফেলাই দিবে জোনটা ওই পাশে। ওরা মরে কেন আয় হায় রে। ফ্যালকন অথবা এনএমআর বুয়া নিবে, এটা ফ্যালকন বুয়া নেওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি। ফ্যালকনের চান্স সবচেয়ে বেশি বুয়া নিয়ে। এনএমআর রে দেওয়াই যাবে না, এনএমআর হালার করে হালা। এনএমআর আগের বার হুদ্দাই হাইগা দিছে বলদের মতো। এবার এই যে ফ্যালকনের জোন, এটা কি এখানে ভিতরে কি গড লাইক আছে জোনের ভিতরে? লাগে দুইটা লাগে, ভালো বলিস। Of NG Pros. So, well, so unfortunate, but let's see now. 10 elimination already for NG for Revenant XSPARK. এটা যদি ভালো আইডিয়া ডিসিশন আর গেম প্লে হয় তাহলে ভিডিও শট। A great shot by godlike zone পাইছে না? Pick up has been done, but godlike এর সবচেয়ে ভালো জোন। হ্যাঁ, ওদের পার্মানেন্ট কভারেজ এদের আছে, যে রের ওপেনে জোনটা দিছে। এনএমআর ওই গডটা পাইবো, হাই গ্রাউন্ডে ওই ড্রপের পিছে আইবো ফ্যালকন। There's a lot around. GOW যাইতে পারে ইয়ার নিচে, জোন দিয়া দিব ডাইরেক্ট মাঝখানে, নয় এনএমআর এর গায়ে। was way too confident against GOW and he took down a couple of them. We didn't see that. And now the flashback, once it just ends down towards the part where it becomes a reality full win, they have been forced inside the compound. মাঝখানে টাওয়ার গুলোর উপরে উঠবে। ওরে GOW pouring down, and now the action begins. Soon we can see some eliminations, and through that there's even Falcons who are going to devour Falcon অথবা এনএমআর বুইয়া ভাই, এনএমআর বুইয়া, এনএমআর আরএনটিএক্স, এনএমআর আরএনটিএক্স, হাই চান্স। And also, who pulled out
that lightning zone. এক ঘরে Because তিন if it's Team ফ্লোরে তিন Falcons, টিম they were the ones who will be safe. But if এটা it's a ঠিক আছে tournament ভাই team, এরা- সব ফেল bring ভাই, the Falcons down. ওই এনজির এরা উঠটা যদি RNTX এ খেলা নষ্ট করে দেয় NMR এ লাল হয়ে যাবে, লাল NMR। Man, they're watching all of this action from afar. ওই হ্যাশট্যাগ লাভ and দিছে they're কই enjoying it. হিলো They're ভাই loving it. ছুঁয়া দিছে। Hashtag, where did you fall? That's not a good spot for you to be there. But let's see how far he can survive as well. The circle is slowly GOW shrinking একটা down, ডাউন ভাই favoring ঢুকে যা the Nightmare a lot compared to Godlike, সরাই দিছে কিপার মধ্যে GOW or কুইট থেকে সরাই Falcons. দিছে করে ওই So লং this এর is a থেকে bad sight for them as they need to call in the rotation, and in the midst আরএনটিএক্স of all বলে of সরাই that, দিছে করে we can see some eliminations coming forth. Let's see if this elimination would. এনজি তো কি এনজি পিছন দিয়ে ঘুরা ওই ঘরে গেছে গেছে খবরও নাই। RNTX এর Three levels. আচ্ছা ওয়াল মারছে, And ওয়াল মেরে Team গেছে। Falcons আমি তো ভাবছি doesn't এনজি করে even গেছে। have a গেছে। third এরা floor, it's এদের just a আগে দিছে। rooftop. And they're taking it. এরা রে ভাই Like, মাথাই নষ্ট। এমন Beggars. উপরে উঠে গেছে ফ্যালকন এমনও সাদে। That's what we have. Beggars in terms of position, but not in terms of number. ফ্লাশ ফ্রি জন্য Vina, হয়ে গেছে। though, needs a little bit of saving. Here comes আরে Godlike. ভাই ভাই, ব্রডকাস্টটা কি রে? দেখছস? এটা ব্রডকাস্ট না, এটা আমি এটা আমি Putting in that. এটা আমার that much of প্রবলেম। আমি pressure. ভাবছি ব্রডকাস্টারে Conceded হইছে। W. Now the Blues closing in. They ভাই will need ফ্যালকন to যে কি move, মাইকটা but দিতেছে the ভাই ones taking advantage are the ones from দিছে এই যে across the map. NMR এর And বুইয়া, players NMR এর like বুইয়া। Revenant XSPARK, the one সবাই getting এক so ঘরের much মধ্যে points. মারামারি করলো Team Falcons though still alive. They land in Bye. the last blow, but it's going to be Revenant XSPARK who keeping tabs on ঢুকিস them. না ভাইয়া, Wait a লং এ থাক, second, লং এ yes, থাক। sir, we have to NMR survive লেফটে and যা। we're gonna get you. এই তো But বেটা across সুন্দর। the entire fields, we can see না Nightmare আমিন calling in রিল্যাক্স। the না monster না কিল উঠাবে, ডানে কিল চাপ উঠাবে, দিব কিল করে। উঠাবে, কিল উঠাবে। ভাই reinforcements. ডানে চাপ দিব ওটা মাইরা দিব আগে NG ভাই Pros, ডানে যদি Nightmare, চাপ three দিতে দিক teams না, কিন্তু dishing it আগাইলে out. গোয়া Couple মারা of them খাইবো। from আগাইবো Group না B আগাইবো and না one only দিব team, আগে which is from Group লেফটে A. থাকাই বেটার, যাতে ওই চারটা আটকাইতে পারে। Let's see. এই যে ওরা- এবার ঠিক আছে, এবার হচ্ছে ওরা- পজিশন। ওরা- ওরা হইতেছে না ওরা তো আর আগাইবো না। হ্যাঁ ওটাই বলতেছি যে এই লেফট হ্যান্ড সাইডে শিফটিংটাও কিন্তু লেফট হ্যান্ড সাইডে দেখ উপর দিকে ওদের সাইডে। Nightmare already on point, on position for the shift of the circle, and NG Pros are the ones who will be ওই losing দুইটারে out. দুইটারে I mean, কি FPL is করতাছে already ভাই? on them, and the Blues ওই don't দেখ না move from them in a bit. Even ফ্লাশ ice ফিনিশ grenades, ডিজে there's বল no or little শেষ no ওরা chance শেষ for these স্কাইলারও Pros মারা to দিছে survive. উদ্দাই। All they have to do is wait. And there you have it. NG Pros out. Revenant এখন going দিয়ে against খেলাটা এই Revenant রাইট দিয়ে XSPARK going কাটতেছে against Nightmare for the final Good round. ওই একা ওরা তো ধরবো Nightmare, they just knew who the ব্যাক threats অফ ব্যাক অফ were. করে Nice. দিয়েছে। They eliminated them right at the সুন্দর। down. ওই পিছন দিয়ে আমিনে ভালো কাজ করতেছে, আমিনে ভালো কাজ করতেছে, এটা হোল্ড করাতে পারলে আমিনে খেলা ঘুরাইতে পারবে। ঢুকিস না ঢুকিস না। মাইকটা খাইবো মনে He's হয় still মাইকটা খাই playing it দিব very না safe. He needs to দাঁড়াইছে, be a bit দাঁড়াইছে, more বুদ্ধিমান aggressive আছে। than this. আরে 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 কি ওহো করে? হো আরে সেরা। সুন্দর। ওরে না। এরা অনেক ইমপ্রুভ করছে ভাই, ইন্ডিয়ান অনেক ইমপ্রুভ করছে, অনেক বুদ্ধি ইউজ করতেছে। সুন্দর ব্লক 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 হেডটা পুরো খেলা কেডির হেড পুরো খেলা করে দিয়েছে। সুন্দর আরে 2v2 2v2 না 2v2 একটা একটা 2v1 শেষ। They would love to take this NMR booyah on their name. As হিটম্যানে Revenant কি XSPARK, করলো they এটা were good with the ওর ওই মুখটার elimination লিগে game, মনে বুইয়াটা পাইছে but eventually they সুন্দর played কাজ away করছে, all ওই thanks to বুঝতে the পারছে যে ওরে firepower ধরবো, that বেড়ে গেছে Nightmare সুন্দর brought মতো forth একদম into the সাথে area. সাথে ডিসিশন। Mr. বেশি ভালো Sandman decision ছিল এটা। would be happy as a Nightmare continues in this fight, bringing an amazing booyah in that final moment. We're going to take a peek on that final battle, that last shot, but again, similar to what we've seen earlier, that isolation gameplay, just scrambling, and it's not scrambling aimlessly. It's making sure that you will not be caught off guard. That exchange of Riptide Rhythm just forces Revenant XSPARK into one direction, and then that's when Nightmare just bring the wrath of putting them to sleep in that fight. The entire weight was on KD God. Entirely. He was the one to wash the backs of his teammate, but he could not do that. I don't know whether he woke up on the wrong side of the bed or he just had a nightmare there. But for sure, he was the one who was extremely pivotal, but it's all right. Even reaching second is okay, but all thanks to the eliminations, I believe that this team has for sure overshadowed the team who has received the booyah. Yeah, definitely. I mean, the first booyah in this main event from Nightmare,
And not only that, that brings them up a little bit higher onto the leaderboard. And once again, this is Group B, or part of Group B, that really needs those numbers to work. And is this enough for them for the first half? Because it seems like with that point, 11 elimination, 23 points is big. But talking about huge, Revenant XSPARK, 16 eliminations. Second place doesn't matter. They have 25 mix and they're still moving up. You know that one spot where I was being very concerned for Aztec as he landed very close to one of those structures where you can get the signal from? Yeah, unfortunately, he was taken down by Revenant XSPARK alongside the Team Falcons as well. So, Revenant XSPARK, they were keeping tabs on so many teams, and not for once they took a break. 4 people, which means 4 views that they can look at. North, south, west, east, or it's up to them whether they want to take the nitty-gritties as well, like northeast or the southeast. So that's really good performance from Revenant XSPARK. But AVIDA XKDC, a big concern for them, a huge concern as they departed with 0 points in this game. Yeah, I mean, it's just unfortunate. Like, we've seen that from KAGENDRA, we've seen that now from AVIDA XKDC. It seems like those performing from the play-ins are being nerfed right now. But let's see who has been buffed in that fight. Our MVP, Amin, or as I call him, Amino, because he is the building block of this pro team. This is 2 eliminations, 19, 22 on the damage, 7 assists, wearing that Nero, as well as the skill Alvaro, Nikita, with that M590 and the beastiness. No wonder he ভিডিও was তো অনেকগুলো beast on, of course, তোরা Revenant খাওয়াইছিস যে XSPARK মিষ্টি with ওটা the power প্রসাদ to throw your nades for a further distance. Alvaro, we usually see this character again and again being picked by a Grenadier, all thanks to the way he can go ahead and call it blitz, right? One nade forming into a cluster of 3 pucks, and all 3 pucks dealing good amount of damage. So love it. I love the tactical advantage that this build provided for the Eco team. Right there, this is like the second time that they were very close to getting the booyah, but finally they punched it through. Yeah, well, we'll see though. I mean, in a bit, we're going to see the skills of the rest of the teams as well, because Nero has been like আমরা মাথা কাটাই খেলি না, আমরা গায়ের জোরে খেলি বলা যায়। Battle, but what has the rest has brought in? So Nero, Skylar, Oscar, dealing against the meta of strong glue walls, like 2 disruptors and the one that prevents them from putting it কালকে লাইভ করবেন? ইয়েস করব। You're a little bit stronger. You're a little bit কাম অন আরিশকে 3 ম্যাচে 5-5 করে 15 কি রে ভাই? As you go into that battle, loving this combination of active skill coming from Team of Nightmare. And not only that, Durkee being a pet, you can easily see who's the one player who's extremely weak right through the walls itself. So that's one of the best parts for Farhan to even go ahead and give the additional information. And in this case, being a rusher, just rushing forward. He knows that the opponent is weak when he's healing himself, so might as well get the eliminations. Yep. Yeah, definitely. I mean, that Reggae really helped as well. I really love how everyone is using that to their advantage. Final moment or even early parts. All those skills that we just talked about, all those skills that we just mentioned, even pet skills and the passives, it does work from the beginning, mid-game, late game. As long as you are in better position, in great position, take advantage of that. If you rush in all together, you will be able to make it. But if you spread out similar to পাবো কেন পাবো না? কিন্তু দুইটা পাবো না। Gameplay wherein they were caught off guard, a few knockdowns against them, but they recover quite quick and then they play with a meta. Well. And now the time for the golden hour that I love the most, the circle analysis. এটা ভালো জিনিস, এটা ভালো জিনিস। এখানে সব দেখা যায় টিম কই থেকে কই গেছে না গেছে। Disadvantage. কি মুভমেন্ট টিম দের দেখছো? এক জায়গায় থাকেই না, এক জায়গা থেকে ওই জায়গায়, এই জায়গা থেকে ওই জায়গায়, এই জায়গা থেকে ওই জায়গায়। I guess not really staying for long advantage. এনজির রোটেশন ভালো ছিল, এনজির রোটেশন ভালো ছিল, কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ঢুকে গেছে, এইজন্য বিপদে পড়ছে। এই যে Revenant XSPARK slowly taking like steps into লাস্টে অ্যাজটাকে কত জন রিভাইভ দিয়েছে কোন জায়গা থেকে রিভাইভ দিয়েছে। Again, we've seen that happen earlier wherein NG Pros was a target for both teams.
And with NG Pros out of picture, the shift did happen, and then those engagement, and whoever steps in first, and that was Nightmare. It was favoring them. They did get that booyah. But elimination-wise, I mean, there's so much that REVENANT already. I would say if REVENANT XSPARK did not choose to head towards the circle first, and they would have taken the battle against Nightmare right there, right there. লোকাল লবিতে ডমিনেশন They would have had নতুন a নতুন much প্লে স্টাইল more ট্রাই করা winning ওকে rate compared to what they did eventually. They wanted to head towards the circle, not be pincered by Nightmare. Of course, হ্যাশট্যাগ না Nightmare মান্নু রিভাইভ found দিছিল to give the ওকে entire space খেয়াল to করি keep না আমি moving চশমা around, পরি and নাই it's চশমা open ছাড়া fields, নাম right? একটু ক্লিয়ার So না the only cover that they have is those glue walls that they can constantly keep deploying, and that itself was being আমরা broken সবাই কানা constantly, ভাই all thanks ও to the meta that Nightmare put up. Oscar চশমা লাগবে dashes, they have বাংলাদেশের the দ্বারা rhythms, পসিবল না the জীবনে aura হবে of হবে the হবে game. আপনারা If you চিন্তা are the করতেছেন best কেন at entertaining আমি every বাইচে single আছি one তো of them, দেখতেছি yeah, বিষয়টা Nightmare, they had a really good fun. এখন না হোক একটু সময় লাগুক Riptide হইব Rhythm, Riptide Rhythm, আজকে হোক the কালকে হোক only হইব team being entertained at that point আমি was আমি deploying আমি the Riptide দেখতেছি Rhythm. The ones ভিয়েতনামের মতো receiving it, ইয়েস I guess they were আমি crying. বানাবো লাগবে আমি বানাবো ভিয়েতনাম যে আগে হাগা I'm হাইতো really ভাই loving turn events right now. And এখন what happened in এরাই those তাবড় তুবড় দিয়ে engagements, I একবার mean, বস খেলে Group B is just rocking it, getting as much সমস্যা হচ্ছে পোলা booyahs আমাদের and পোলা domination as possible so আমাদের they can keep আমাদের themselves পোলা afloat. পাইনের সমস্যা কি ওরা ওই This is the last ইয়া game করতে or পারে last মানে chance for them. ওই The last অ্যাডজাস্টেবল day না for আর কি Group এটার B, কারণে so অনেক they বেশি সমস্যা really হয়ে যায় need to bring that. ফ্লেক্সিবল Looking না at how পোলা পাইন যদি the ফ্লেক্সিবল হয় scoreline is, প্লেয়ার বানানো যাবে especially in, কিন্তু but পোলা পাইনে দেখা যায় একটু overall, ভালো খেললে but ইগোতে there's পড়া still a lot of এখন work ইগোতে এত needs to বইরা be গেলে done. আমি ওই Hoping প্লেয়ারটা আমি the খেলাবো কই থেকে second কি করবো half কই থেকে would একটা জিনিস work হচ্ছে যে for them. আমার Otherwise, গেম প্লে they দেখা তো লাভ নাই আমার see নলেজটা দেখতে হবে যদি আমি bye-bye. শিখাইতে চাই কিছু Oh, it's ঠিক going না to be with a আপনি very আপনি heavy ধরেন heart এখন issues. আমি Most of যদি the কিছু teams are trying to বলতে do যাইও their মানে best ওটা efforts. দেখা যায় ওরা Just যদি that they ভালো know খেলে that ধরেন the একটা reason রাশার আমি আনলাম happening ও group A নিঃসন্দেহে আমার is সাথে ভালো খেলে volatile. দেখা যাবে ও যখন আমার It's সাথে just ভালো gonna খেলে set you ওই ablaze. মনে করবো ওই সব Either জানে you go ahead and ওই আর কথা understand শুনবো না basics in the first three ওই matches উস্তাদ itself. ওই সব Still, কিছু I'm তাইলে আমি still তাইলে approaching এইসব so ক্ষেত্রে প্লেয়ার painful. বানানো যায় Specifically getting those points, getting এও those এও পারবে eliminations. না একটা Why, টিমও oh কিছু why, করতে I পারবে do না not know what's gonna happen, but I মিফতা believe অনেক both ফ্লেক্সিবল teams এই will আমি be আমি focused. একটা Step প্লেয়ার away from পাইছি here ভালো and প্লেয়ার এটা watch হচ্ছে যে them in the মিফতা back না না lines ওই and আমি ফ্লেক্সিবল এখন Lucifer লাইভে alongside লাইভে Rips. আছি They're gonna be আমি taking হচ্ছে from here একটা onwards 3 maps. কথা আমি The অনেক most দিন ধরে important বলবো thing বলবো will ভাবতেছি be how বলেন। কেন well জানি they মনে perform হইতেছে is gonna be right হচ্ছে after the shot level. মিফতা যদি সেই রকমের মানে সেই রকমের সিরিয়াসনেস থাকে সেই রকমের মনে করো যে খেলে তাইলে ভাই আমি এটা সবাই হাস্যকর হবে কিন্তু তারপর আমি সাইফার সাথে কম্পেয়ার করবো ভাই দেখেন আমি আপনারা বলি ভাই তার চরম যথেষ্ট flexible পরিমাণ একবারে। পটেনশিয়াল আছে কিন্তু শালায় থাকে সারাদিন ঘুমে বুঝছেন ওর রুটিন ঠিক নেই কিচ্ছু ঠিক নেই সারা 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 সজাগ থাকে সারাদিন হ ঘুমায়। মানে সারা রাত সজা ও ঘুমায় হচ্ছে সকালে 10টা 11টা 12টা বাজে এরপর উঠবে হ্যাঁ, ডাইরেক্ট রাইতে খেলাটা অনেক অনেক ও যদি ও যদি রুটিন ঠিক করে ও যদি ইয়া করে এতটুকু শিওর যে আমার পরে জেবি লিডার যদি কি হয় ওই মিফতা হইব এটা শিওর থাকেন ওরে লিডার বানাবো মিফতারে আমি বানাবো লিডার কিন্তু কথা হইতেছে ওর আরো সিরিয়াসনেস বাড়াইতে হবে আরো এফোর্ট দেওয়া লাগবে কিন্তু যেটা ওই মানে এখনো দিচ্ছে না বা ওই দিতে রাজি না এরকম যদি দেয় যদি অতটুকু এফোর্ট দেয় ভালো করে যদি সিরিয়াসলি নেয় আরো বেশি এনাফ পটেনশিয়াল আছে বাংলাদেশের টপ 3টা প্লেয়ারের মধ্যে ওই 100% একটা থাকবে ম্যানেজারের পদটা আমার জন্য খালি রাখেন ম্যানেজারের পদ আমার জন্য হ্যাঁ। খালি রাখেন তুই আমারে কয় টাকা দিবি তোর ম্যানেজার রাখলে আমার বেতন দিবি তুই আমার বেতন দিয়ে তুই ম্যানেজার থাকবি তাহলে আয় থাক ভাই ফয়সাল ভাই ভালো আছে ফয়সাল এখন ভাত ফয়সাল হয়ে গেছে পোলাবন সবাই খালি হ্যাশট্যাগ ভাত ফয়সাল বি রাইট ব্যাক ভাই বিডিতে কোনো টিমের বুট ক্যাম্প নাই কেন কারণ এখানে প্রপার এনভায়রনমেন্ট নাই এখনো ক্রিয়েট হয় নাই ওরকম অর্গানাইজেশন ইনভেস্টর আসে নাই নাই ভাই আমাদের আছে তো ভাই মানবীর ভাই ওটা ওটা হইতেছে লিটনের Hello. ফ্ল্যাট ওটা লিটনের ফ্ল্যাট ওটা বুট ক্যাম্প না 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 ওইটাই বুঝতাম ভাই
লিটনের ফ্ল্যাট আর বুট ক্যাম্পের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। বুট ক্যাম্পে অনেক ফ্যাসিলিটিস আর অনেক কিছু আবার আছে। রাখা লাগে, খালি তুমি ফ্ল্যাট একটা নিয়ে তুমি থাকলেই বুট ক্যাম্প। হ্যাঁ ভাই সব আছে ভাই, ওই ফ্ল্যাটে কি লাগবে ভাই আপনার? সব আছে ভাই। পরের বার দেবীর ওই থেকে উঠাবো। হ্যাঁ Hello, everybody. Welcome back to the Free Fire Max Asia Invitational. My name is Crips, and along with me is Lucifer. We are going to be your casters for the rest of the day. It has been a solid 3 games so far. Indian teams have been managing to get the booyahs all throughout, but the other regions are still somehow managing to keep up. They're not that far behind. এখন And দুটোটাই the ইন্ডিয়া। chase gets that much more intense. ক্রিপস See, পুরানো when we মানুষ, jump আমাদের back to টাইমের what happened কাজটা। yesterday, Crips, there was up and downs for a lot of teams. It was a very আরেকজন ছিল যে ওই performance হারাই coming গেছে from কে? everybody when we saw the first 3 আরেকটা games. সল্টি মাম্বা। সল্টি সল্টি Was মাম্বা, when the fourth ওরা অন্য game গেমে করে। started. Yes, eSports closed on it. মাম্বা এখন কোথায় কোথায় জানি হোস্টিং করে, অনেক অনেক জায়গায়, অনেক ভালো ভালো জায়গায় ও হোস্টিং করে, স্টেজ হোস্ট ইয়া অনেক কিছু করে। 2 points, 3 points in the first 3 games. That tells me তারপর একটা yes, মেয়ে Group B, ছিল কি with যেন the তানিয়া advantage না of কি? starting yesterday, they're picking a lot হ্যাঁ of points. তানিয়া, Yes, it is going to be ও even কি more করে better জানি না। for us because it is Indian teams picking those points. But I think now Group A might start doing the deed, and I hope everybody's ready from Group B. Yeah, and there's always this duality whether or not you're playing. If you're sitting on the sidelines and you're watching everyone else play, you get a chance to study them and prepare what's in store for you. But on the other hand, the people who are already playing, they've gotten used to the RHK heat of is the lobby. not They've seems gotten to be used serious, the bhai. jitters and all the Asian frustrations that invitation happen. serious The না হলে day one কই jitters হবে are কোন? already out of the picture, so they're somewhat more warmed up, and it's always a clash for that. Today, however, it's the last chance for all the teams in Group B. It's going to be very, very difficult if they don't manage to make a significant amount of progress today itself. So far, we've been expecting that the cutoff will be at around 140 to 120 points. At least I think it's 120 points. I am on the lower end of average. A lot of other people think it will take a lot more. So yeah, some of these teams need to get to that level. আজকের মনে হয় If আজকে not, ম্যাচ শেষ there's না? a chance they might not make it tomorrow because it's out of their হ্যাঁ hands আজকেই tomorrow. খেলা শেষ, শেষ আর It কোয়ালিফাই is করতে পারবে big না। time, especially for Group B, and I think that is the reason majority of the Indian teams are the names that we are seeing from Group B who are picking up their booyahs, making sure they climb up that rung. If they don't do it today, tomorrow they just have to bank on Group C performing. That's all, Yeah. or not performing. Yeah. I'm collecting myself over there. But here's the thing. You cannot depend on it because we remember what happened in week 1 in the play-ins. Teams who thought it was enough, maybe towards the end of the games, win the last few ones, even on the last day that they were performing, missed out in their chances of qualification. Could happen here as well. Let's see if that is going to be the case because Group B picking up pace, but one team I'm still worried about. They still somewhere picked up pace was Red Hawks towards the day 1 performance yesterday, but today still not something of a great side. Let's jump into the preferred drop spots and figure out if they have a chance here as we are going to be jumping into Kalahari. এবার ক্ল্যাশ নাই। And as we see the preferred drop আরিশকে spots, some of উচিত them নাইমা are gonna lie. সবার আগে ওই However, I think ওই there are some people who RNTX stick এর to জায়গায় their গাড়াই words দিয়া that is স্টোনে, gonna godlike. They কিন্তু definitely তাও will থার্ড drop পার্টি it খাওয়ার and চান্স অনেক বেশি জিবির কাছ IQOO থেকে reckoning অথবা will most GOW এর likely কাছ থেকে। deviate away from this place. AVIDA, they might just stay and give godlike a run for their money, or they might hop onto command post and maybe third party if they see an opportunity over এখন there. আবিদা I এদিকে also চলে think আসবে command নাকি? post will be contested. There's no way GOW is going to be alone over there. Revenant is আবিদা going to stick to Stone Ridge, and command post that's নামবে। all that I can guarantee for now. I can't vouch for anyone else. I agree with you. I think at command post, even though right now in the preferred drop spot, and even when we see the action live happening, we might see one team as they drop, but within the next minute, there's going to be a swarm of teams or members from various different teams jumping to that spot to figure out where we'll see the last few fights happening, because that's around the regions where we could expect a lot of breakouts happening. Even Mammoth, I'm surprised it's completely empty. We should be seeing teams going over there because that is even a very nice sweet spot.
Same going for hiding as well as picking up an open air fight between those bones, and could help out for a lot of teams, and especially looking at the overall বাংলাদেশ থেকে standings. esports ban Just করাও like how I spoke about Red Hawks, like how DRS made a comeback. এটা লোক 100% সহমত Another আমি Nepal team that is going to be 200% here in the sorry matchup of Group A ঠিক and B ভাই is going to be GB Esports. While they Yeah. played on day one, they grabbed back-to-back booyahs, but today they've not seen closer to it yet. Exactly. And এক GP ব্যান দিয়া is probably আবার going to end up আনব্যান fighting করার কোনো Total মানে হয় না Gaming. You know for a fact that Total Gaming used to love Santa Katrina as their drop. তানভীর ভাই but একটু that was কথা before বলা the যাবে lineup আপনার changed. I সাথে don't know if আর্জেন্ট this আপনি lineup will still কি prefer কথা going বলবেন towards ওটা the পুরাটা broken একটা ship, ইনস্টাগ্রামে or they আমারে will stick টেক্সট it দেন out towards the Mammoth and যদি Maze ইম্পর্টেন্ট side. হয় তাহলে There's আপনার a সাথে possibility ইনস্টাগ্রামে they আমি will কথা stick বলতেছি to either ends of the map, but it will most likely be on the আমাকে extremities. ইনস্টাতে আপনি Total Gaming পুরা would like টেক্সট to pick একবারে the দিবেন center, হ্যালো and that's ভাই why I think আসেন there's a এমনে big না chance that they will একবারে run into একটা GP পুরা Esports. টেক্সট একবারে If দিবেন they win, they're going to be set for the মনে game, করবেন and যে that's why আমি I have picked Total Gaming to be one of my top কম্পোজিশন contenders লিখতেছি in হ্যাঁ competition এরকম for সমস্যা নেই Kalahari. কারণ মেসেজ অনেকে মেসেজ While দিতে you've এখন done সবার that, সাথে তো even কানেক্ট I করা have সম্ভব না IQOO Total Gaming অনেকে as one ভাই of my ইম্পর্টেন্ট predictions, অনেকে and এমন আছে যে that ভাই was আসেন a একটা ইম্পর্টেন্ট full-on কথা all-in এতটুকু team ওরা থেকে because যায় আমার of কথা হচ্ছে what's আপনি happening, ইম্পর্টেন্ট and কথাটা বলে especially ফেলেন Revenant XSPARK আমি were আপনাকে very রিপ্লাই close to a দিচ্ছি booyah. I thought they could also be the one right now contesting for it. Total Gaming already gotten it, and reckoning. We remember what they did on the last day, and today is their opportunity. While they might be in Group A, they have another opportunity, but I think that high that they have, the momentum that they grabbed at the end of play-ins might start off here at game number 4. But I can see you're still rooting for Falcons. It's been kind of a tad bit of an upset when it all started with the high of how we had expectations for them. Multitude of titles in their name, and it's not worked out. But on the other end, yes, the heavy guns you have it is going to be godlike, and yes, one of my predictions, if I had a chance to change, would have been godlike. But I'm still waiting to see the godlike of play-ins ভাই compared বিডি to the প্লেয়ারদের right now main অ্যাটিটিউড event. বেশি Yeah, ভাই অ্যাটিটিউড and সবার even আছে কিন্তু I'm kind সবাই of hoping শো for করে না that kind of a flame to come back and pick up the heat once again. আপনি We শো know that করলেন Godlike মানে have আপনি গেলেন না insane amounts of bloodlust. We know চান্দি that they can absolutely annihilate teams if at all they have the right situations brewing for them. They just need to find that right situation. And I think in Kalahari, if they can't do it, then there's no other map where they will be able to do it. So that's why I picked up Godlike for this map. I also think that Falcons have been getting a tad bit unlucky. They have plenty of firepower, but take a look at all the circle situations they've been in. They had no way to cleanly enter the circle, and they were definitely the target of many teams. So I don't think it's fair to put that much pressure on them, but they find themselves in these situations. And anyways, maybe they can avoid it in Kalahari, and if they can, then they might get the কংগ্রাচুলেশন booyah. দাদা Who's আপনার gonna win it 35 কে for sure? সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে Solid ইয়েস say. অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে Yes, a lot of Southeast Asian teams need to avoid that. Let's see if that's going to be the case. As we're going to be jumping into Kalahari Cribs, this is game number 4. KAGENDRA and AVIDA as তানভীর well ভাই বাংলাদেশি have been getting টিমদের এত eliminated খারাপ super খেলার early, কারণ barely কি enough জানতে points. পারি Falcons as অনেক well. কারণ A lot আছে of ভাই eyes on these Southeast Asian teams as we jump into Kalahari. Looking forward to drop clashes, and it seems ওই like যে IQOO আবিদা Total হচ্ছে Gaming, what কমান্ডে we thought could happen in Santa Catarina is আবিদা making ভার্সেস out in জিওডব্লিউ confinement. ক্ল্যাশ এরপর এখানে থার্ড পার্টি দিবে হচ্ছে যে Total আরএনটিএক্স Gaming going for a ফ্লিকারের উচিত complete যাই switch. একটু Neither Maze, neither ও Santa বুঝতে Katrina পারলে go যাবে towards বুঝতে পারলে confinement, একটু something গুতাবে completely out of the syllabus. Godlike though uncontested in জি, জি, refinery. জি, Unfortunately, মার খাক speed মার is খাক going আমার to put ইগো হার্ট না down, হোক so ভাই that's Total Gaming getting a lead broken. আমার ইগো হার্ট He না হোক also knows he's gonna get dropped on. He pops the chrono but can't save himself in time. At least Kazi sir is on a completely না different ডিবি POI থেকে as যেটা an insurance আশা policy, so করতেছিলাম that পারতেছি won't be the end. না of that পারুক team. ভাই ইগো হার্ট However, হয়ে back যাবে in আমার confinement, we've got AVIDA versus GOW now, Lucifer. GOW need points. Yesterday they did pick up pace, but GOW versus AVIDA, two big names who were picking up a lot of points. এখানে and it's মনে gonna হচ্ছে be আরএনটিএক্স leading এর একটা to প্লেয়ার find Zanok with a হ্যাঁ heavy হ্যাঁ kill. আরএনটিএক্স থার্ড পার্টি They দিবে will গড make sure লাইকে they উপর secure থেকে the নামে আসছে elimination. তো They've lost death, গড however, লাগে the আসু man who keeps a watch রিফাইনারি out থেকে for. আরএসকে This is এই যে also আরএসকে the map একটা goes, আসছে GOW এটা might ফ্লিকার get মনে হয় down, but they're not going to be the only team. We already spoke about AVIDA. এটাই উচিত Revenant এমনি XSPARK এগুলা are এমনি like এম- making their entry as well. এই তো এমনি খেলা উচিত Godlike Esports, they want a piece of the pie. That's what happens when you give them মানুষে তো friendly এমনি and খেলে contested. আর They will শুরুতে be কয়েকটা looted up কিল and উঠাবে ready to fight as quickly as possible. AVIDA losing more of their members, but at least GOW haven't taken any casualties. But the moment I say that, they got two people down on their knees. Godlike Esports are kicking the door down, and they are leaving no prisoners. Even Sahil is gone. Confinement has absolutely no prisoners. Only bodies dropping ভাই on the আপনার floor. ইনস্টা আইডিটা আমি Nancy পাচ্ছি না doubling up. একটু বলেন আমি মেসেজ He দিচ্ছি is ফ্রিক a 22 demon দিয়ে সার্চ দেন incarnate. তাহলেই পাবেন Confinement has We been spoke wiped about clean. this. ফ্রিক You 22 লিখলেই চলে mentioned আসবে that this is where they have to. If they don't do it in Kalahari, it could become problem for them going into the next ফ্রিক group. 22 There's একসাথে gonna be লেখেন seven, প্রথম so যেটা আইডিয়া আসবে what a ওইটাই fight
they picked up. They waited, they had the right entry point and the timing picture perfect going in their favor. They grabbed 3, not a lot, but GOW it seems like they're not out of trouble. They dodged from one end, but they're on the other, right towards NG Pros. And NG Pros, it's also their debut day today from Group A, and they are doing well. I have not much complaints. Yes, not a booyah yet, but I'm pretty sure eventually down the line. কি ব্রডকাস্ট ভাইয়া And it আটকায় could be আটকায় here on চলে Kalahari itself. It's a familiar playground for them. রাত আইছে ওকে Playground, রাত আসে but যে not নেজা the দাউদ most রাহাতিন familiar enemies. It is quite a new lobby for them, and despite of that, they have been doing well. Red Hawks, however, have been struggling, so that's why they are now experimenting with a bit of a lineup change. Rahat is coming in, and he's relieving Nehat of his duties. Let's see if this change will help Red Hawks out, because they've only got 3 more games to go, and this is the last day for them. If they don't make it at least across the 100-point marker, I don't think they've got much chance going into the finals. They need this, as you rightfully said. The chances of qualification might look dire, but for Falcons, their start has looked dire. Oh my Total Gaming, god. Shoto, this man has been Can so I look for aggressive Shoto as an ek individual, kare to? and you can see কত he's still টাইম পাস করে pushing দেখছেন forward. এরা But finally, কত টাইম পাস করে দেখছেন run to an end. ওর will কাভারম্যান create আসার জন্য domination, সময় দেয় and that will give a Hero wayward এত call সুন্দর for করে IQOO একটা Total দিল। Gaming to not make that fight prolonged. But it seems like Falcons, they decide if Shoto decides to do that, we as a team are going to rush upon Total Gaming. Yeah, and they know নিয়ে exactly নিবে where ক্যারিয়ার Total নিয়ে Gaming নিবে would be. আহ They know that the কি হেড মারছে ভাই find Total Gaming. দেন and না that's exactly একটা what প্লেয়ার happens. নক খাইছে Ayush তিনটা does তিন get দিক দিয়ে one গ্র্যাপলিং knock, মারা but উপরে he's উঠছে quickly traded out, and Falcons suffer overall no casualties. Total Gaming, they are down to just 2 players, and this is when ভাই the split আপনার drop ইনস্টা আইডিটা actually একটু helps বলেন them পাইতেছেন out. ভাই Not all ফ্রি of them are present in 22 Council Hall, লেখলেই so চলে আসবে they can প্রথমটাই at least be revived. While they do get their revival, they also put up a hit list, and that's going to be on Kazi sir. GB esports have not at all have been a good time so far, and for this as a hit list and their information ওয়েবক্যামের being টাকা put তো at all অনেক times, আগে so হয়ে they গেছে এখনো পেজ ক্যাম want to দেখি না pick টু it বি up, অনেস্ট they ভাই will for ওয়েবক্যামের sure টাকা go হয় for নাই it. সোজা হিসাব Davida, ওয়েবক্যামের the হাফ team হইছে will হাফ also হাফ need to pick up সুপার চ্যাটে points. যত আপনারা Davida মনে and করতেছে KDC, আসতেছে Revenant, অত আসে না ভাই XSPARK, Long Kong has relayed তারপরও information, but he ওয়েবক্যাম doesn't want কিনছে to record আমাদের the শরীফ screen ভাই where নেদারল্যান্ডে একটা Revenant ওয়েবক্যাম XSPARK কিনে রাখছে could কেউ not একজন worry about আসলেই this. ওটা পাঠিয়ে দিবে I'm surprised he didn't take shots at them while they were crossing the river. But I think he doesn't want to be discovered now. Someone else starts shooting first, and then Long Kong reveals his position, trying to catch them from behind. But Revenant XSPARK have already split up. 2 of them are across the skies. Sahil, will he be hunted কি down? accuracy No, রে ভাই? and কি no, accuracy no, ভাই? only his corpse drops to the ground, and কি the accuracy? same happens to Black. They land on their knees, dead straight away. Long Kong. So hurt, trips. Right in mid-air, Long Kong changing it to the Woodpecker অনেক ভালো অ্যাকুরেসি and getting those eliminations, and the way he communicated it to his teammates, because he knew Revenant XSPARK will take the launch. Wow. And look at Pablo now with their sniper এরা skills. সব It's দিক up দিয়ে to কিল Wolverine. হয়েছে I think they have gone for a revival, but what would Wolverine do as a confirmation Yeah, comes through? anyway. He doesn't even get a chance to Iron revive Drake's his clear. teammates, making a quick run. And Wolverine's cornered. Tawan is already in, and I think this could be a problem. Big one for Revenant XSPARK. A rush, a little bit of a damage, and a blue wall for now to buy time. But I think it's an end for him. And eventually, yes, he will be put to rest, and the Vida will be able to get 4 eliminations. Thankfully, Revenant XSPARK, it's not a full team vibe. They did manage a revive. Yep, and they keep on surviving for now. Same with Godlike and Reckoning Godlike Esports, Raj diteche. fighting with only 3 members each. Oh, nope, I correct myself. All of Reckoning Esports is over here, and this will be problematic for Godlike. আরে ভাই ন্যান্সি লাভ দিয়ে ঢুকলো আর খাইছে মাইরটা আরে They কি can't মার provide খেলো any এরা help to anyone else on below, but Yogi tries to come in from the ground floor. He's getting shot down. Eco jumps in late. He does get one knock with the Drogon, and they manage the squad wipe. That's what happens when you push all your chips to the center of the table. Reckoning Esports made that gamble, and they paid for it with their lives. Even Red Hawks suffer the similar fate. KAGENDRA blast them open. I don't know what's happening. We spoke about Red Hawks, and it seems like it is continuing, but the way Godlike could have had a mishap here. It's the entry of Nancy. He stepped on the mine, and the elimination came through, but Godlike held it off to the windows, but their trouble, it's not done, because Falcons have made a drop in, and look at that glue wall. পুরো 2 ঘন্টা লেট এত কি জিম করে লালি But a nice riptide rhythm to block and নেপালে remove যাইয়া all those মাটির blockages, দিয়ে ইয়ে and দিব now they're going jumping deadlift right দিব in to put Godlike down, but Nancy behind কিগাল এক্সারসাইজ করে রাখ put to a knock confirmation as well. X7 and Pina on the rooftop is ready. কিগাল এক্সারসাইজ হ্যাঁ কিগাল এক্সারসাইজ করে এরপরে মাহাতিরের লগে কামে লাগবো
Yeah, but luckily they've got two players far behind, all the way towards the height of refinery. So godlike esports have insurance policies. Do they reconnect with their teammates? Yep, the rendezvous ভাই goes এটা through, বাদ দিয়ে ট্যুর and they খেলেন survive their flight. It doesn't crash land. Good enough for now. Yeah, ঠিক ভাই ঠিক happy for now, but looking at how Falcons are playing Crips, they're already on the chase. They're waiting for an opportunity. All they're making sure is hopefully that godlike are not on the ridge, and while they're making their own leap, they do not get smacked down in midair. But on the other end, while we talk about these smack knocks, it's Nightmare versus IQOO Total Gaming. Thankfully, Nightmare quickly revived their teammate back up, but there is the UAV drone, which is giving away the information. They have to be wary about it. On the other end, we can see GB Esports also picking up players from Total Gaming, and that's ভাই an information রিপ্লাই on প্লিজ Ayush, ইয়েস ভাই meaning সাব্বির ভাই GB বলেন Esports want points. They picked up two জেবি riders শায়ার now, ইজ ব্যাক would জেবি want a শায়ার lot ইজ more, ওরে but that is বাবা those পোলাপান তো দেখি isolated ভয়েসও duels চিনি which we've generally seen coming in from IQOO Total Gaming, individual players and going in different directions, and while they come towards the circle 5 as a JB team, Forgos, before that Forgos. we see them as individuals picking players off one after another. And GB Esports still sticking it outside the zone. They really want Total Gaming's head on a pike, and they get it. Total Gaming go out early this time. They were actually targeting Nightmare Esports just a couple of seconds ago, but Nightmare made their escape into the zone, leaving GB to clean up their mess. Right now, the same can be said for Falcons and Revenant XSPARK as they both try to battle on the edge of the zone. Keep in mind, this is still just the second zone. It will only tickle you a little bit, but obviously you can't hang on here for too long. Revenant XSPARK deploy their UAV light. They really want to make sure the glue walls are reinforced as they head into this battle. Falcons to come in through the tunnel underneath, but on fire from the sidelines, gets both Wolvin and one more. KD got down on fire, gets the confirmation as well, and Revenant XSPARK are falling like flies. Luckily, they've got one of their players on the other end of this POI, so they're not completely out yet, but Falcons get their share of meat. 9 total eliminations. I think one of the predictions that you made, Crips, is moving in the right direction, because the initial one, for both of us, has not worked out for now. Whereas Falcons, they're making sure this map as a whole works in their favor. They spotted Black, the man who revived his teammates, and on the chase, and I don't think he's going to survive for long. Nice dash coming through. He's out in the open, in trouble. Now using a Kenta, making sure his damage doesn't come through so easily, and yes, Black will be put down. Confirmation comes through, and a quadra here for on fire. GOW এর 115 পয়েন্ট, এটা 4 নাম্বার গেম চলতেছে, 130 পার করে ফেলবে, 130 ধরে ফেলবে। কাগেন্দ্রা 108 পয়েন্ট, 130 ধরে ফেলবে, 120 তো এট লিস্ট ধরবেই। NMR 120 ধরে ফেলবে তাইলে 10 eliminations so far. They're the only team on double digits now. রিলোডটা খাইছে নালে একটা নক বাই করতে হতো, but they aren't in a position to take any fights just yet. Nightmare are in a wonderful position on the other hand. They've got information on Pablo and Tawan. They know that Long Kong is just on the periphery of the confinement zone. And once they break this UAV, they would be good to go. Oh, there's godlike. They start trying to gatekeep Revenant XSPARK now. My God, Revenant XSPARK are just catching flag from ভাই সবার সেম রিঅ্যাকশন বলে কি রে ভাই। Hitman and now AVIDA are in trouble, and look at how Gopo and Farhan are charging in. Riptide rhythm used to perfection, and Amin on top of it, instant elimination. সবার সেম রিঅ্যাকশন দিছে আমরা। Keep an eye out for it ongoing. They've found another knock, glue wall for the time being, buying time, but the flash freeze is good enough. Draining their HP one after another, and look at RNTX এর প্লেয়ার, he knows his team is in trouble, but before সুন্দর going out, ক্লিয়ার he wants আবিদা to quick grab something, and that doesn't work. And Nightmare on the other end, make sure AVIDA x KDC do get eliminated, and it seems like both KAGENDRA and AVIDA are unable to catch a break for now. At least KAGENDRA is surviving. They have total of 8 eliminations. Let's see if they prolong this further. And on the other end, unable to prolong it in terms of a continued fight for eliminations here is Revenant XSPARK. Yeah, Revenant XSPARK have 3 of their players strong. They didn't even bother sending majority of their forces over here. They just sent Wolvin as a lone assassin to steal some points away from these teams. He doesn't care whether he slays someone from Nightmare Esports or AVIDA. He just wants his pound of flesh. ভাই তীব্র যে ভালো খেলে বলবো না, ও কি ফিউচারে ভালো প্লেয়ার হইতে পারবে? ও কি ইন্টারন্যাশনাল রাশারের সাথে আমরা কম্পেয়ার করতে পারবো? কারণ আশা ছোট রেখে লাভ নেই, আপনার প্লেয়ার যখন ওরে পছন্দ করছেন। শুনেন, ওর এখনো অনেক দূর যাওয়া বাকি। এখন ওর যতটুকু দেয়া উচিত, যতটুকু এফোর্ট বা ওর যতটুকু জিনিস ওর করা উচিত, ও এখন ওটা করতেছে না, এখনো করতেছে না। ওর আরো অনেক কিছু করতে হবে যেটা এখনো ও করতেছে না। যদি করে তাহলে আরো গ্রো করবে, যদি না করে গ্রো করবে না। একদম সিম্পল। এগুলা
কারো প্রেডিকশন বা কিছুর উপর ডিপেন্ড করে না, ওটা সম্পূর্ণরূপে ডিপেন্ড করে ওর গ্রাইন্ডিং এর উপর, যে কতটুকু গ্রাইন্ডিং করতেছে বা ও কতটুকু এফোর্টস দিচ্ছে। ভাইয়া জিবি ঢুকিস না, মারা দে জিবি রে। They're diving on top of the GB esports players, down their throats too. Yakuza and Kazi sir have been blown apart by Amin's grenade launcher, broken in speedies. Net kharab broadcaster for backup, but there's no escape because Kagendra is on the other side. I hope that esports are ready for this because they might have just been a bit more than they could chew. Now জিবি আরিফকে চাইতে ভালো he খেলতেছে। has committed way too deep into this fight, needs to climb back up. Kagendra esports, they're now getting targeted by Wolvin again. This guy just doesn't want to stop fighting. Every single time he goes somewhere, there's a fight happening, he tries to pick up an elimination or two, and then he ends up dying. And he's gonna be more than happy with dying over there. He's gonna কাগেন্দ্র অলরেডি 11 কিলোর কামব্যাক দিয়ে দিয়েছে, 30 পার করে ফেলবে। But I'm pretty sure Revenant XSPARK have a strategy to bring him back as well. But what a play coming in from their end. On the other end, you can see this is what I spoke about. Revenant XSPARK, KD God, we see him. ভাই ইনস্টাতে মেসেজ দিয়েছে, হ্যাঁ ভাই দেখব, আমি ফ্রি হয়ে দেখতেছি। Meaning the numbers are already dwindling, and if this continues, it's going to be a problem. But look at how Kagendra on the other end are maneuvering around this climb that they have of a hill, where NG Pros have a really good positioning, and because of the way they move, NG Pros now cannot take direct shots. And look at how brilliantly they're using the terrain, the edges, while they're getting closer. Yeah, I mean, they figured out that NG Pros is going to be busy taking pot shots at Nightmare and Revenant XSPARK, so Kagendra take this as their chance, but they still have a casualty. Dead, well, as you can see, is dead. GOW Kagendra is kind of trapped. They have reached directly underneath NG Pros, so they can't get shot from above. They can now turn this around and ruin কি প্রেসারটা খাইতেছে ভাই, কি প্রেসারটা যে খাইতেছে, They are. কিবারে নিয়ে Let's নেবে। see if it's going to work out, but on the other end, Kiba. জিওডব্লিউ মার খাবে মনে হচ্ছে। And now the flash freeze. There's no way for survival and Raz as well. এনজির অনেক ভালো পজিশন, প্রেসারও ভালো দিতেছে, এই যে খুব সিস্টেমে প্রেসার দিতেছে। ঢুকে যাবে, ঢুকে একটা নক লাগে, একটা নক লাগবেই, নিচে ঢুকে গেলে তো এই তো সুন্দর। লেফটে পাথর মাথরে গিয়ে যদি একটু মারা টারা যায় ভালো হইতো। দেখছো ভাই কি রিকভারি ভাই, দেখ তুইলা নিয়েও গেছে গা ভাই, এরকম কথা। এখানে বাংলাদেশি প্লেয়ার হইলো কইতো থাক মরো মরো মরো। Another small toss, but it missed it. Smart, that's all right. But NG Pros, if they could be their booyah. And that's the difference between Falcons and Falcons ঢুকে বিড়ে দিছে। Lost a player. Falcons have I'm sorry, not Falcons. বেশি ওপেন তো পিনা। Everybody alive. Falcons though, as বাইরে expected, বাইরে কেরেরও সেম মিস্টেক ভাই, একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস টিম যদি এগুলো করে ভাই, NG Pros are উপরে যে এই পাশে যে এই পাশে প্লেয়ার আছে এটা তো জানা কথা। Or Falcons, they're just going to shoot at everyone, even godlike for that matter. ওদের বেশি অ্যাগ্রেশন দেখায় লিখে। হ্যাঁ, কন্ট্রোল ট্রিগার কন্ট্রোল আর হয়েছে। Person riding their backs. Marco can actually just piggyback off of Falcons and get better placements for his team. হ্যাঁ, Might be the intention, but on the other end, Raz trying to survive as long as possible. Jojo on the other end, Triggerটা একটু বেশি টিপা দিছে। Slithering between the crosses, making sure even though his teammate has found, he is not. But with the grapple, he's trying to make a quick launch. Raz gets eliminated. Confirmation comes. GOW already 7টা কিল ডান ওদের। Carrero eliminated. Godlike esports 6th place. আর টোটাল 4টা টিম বাকি। NG Pros এর 4টা অ্যালাইভ, Falcon এর 3টা অ্যালাইভ, NMR নাইটমেয়ারে 1টা অ্যালাইভ, ও 5 নম্বরে কে আগে এলিমিনেট হইছে। GOW 4টা অ্যালাইভ। এটা অ্যাকচুয়ালি And for now, বুয়া নেওয়া উচিত এনজি। they eliminate everybody else. Kagendra out of this picture, even Nightmare is এনজি উপরে থাকলে নিচে ফ্যালকন ঢুকলে ফ্যালকন ভার্সেস জিওডব্লিউ হবে, সুন্দর মতো এনজি পজিশনটা নিলেই ইজি, গুড টু গো। But it's not going to help. NG Pros are not going to be deterred at all. এনজি প্রোজের বুয়া হাই চান্স। They're helping NG Pros at this point as we are down to the last 3 and Falcons need to get closer. They have to shut the fight between NG Pros as well as GOW working together. But it's not working. Total top 12 যাবে না ফাইনালে ভাই? It's all up to হ্যাঁ, Kemuro. টপ 12 Stuck in a container. এখন হালকা পাতলা চান্স আছে। কার আছে? আরে মাথা ঠিক আছে তোমার? কত পয়েন্ট টেবিলে? এটা ওদের এটা আমার রাজদাদি এখন একটা লঞ্চার মারবে এসটেকে। দেখো লঞ্চারটা দেখো, লঞ্চার নক হ্যাশট্যাগে নক নিছে, একটা নিজেও নক, ওরও নক দিছে। সুসাইড লঞ্চার মেরেছে। হ্যাঁ, একটা নক কিন্তু তাও তুলে দিবে, সাথে সাথে তুলে দিবে। এই যে তুলে দিতেছে, ছেড়ে দিছে, সুন্দর। ক্যারেরও উপরে উঠে গেছে গা। কি ছন্ন ছাড়া হয়ে গেছে খেলাটা। GOW বুইয়া has the game served to him on a silver platter. GOW are hunting down
down Manu, like a pack of VR, and godlike esports relinquish their position. They finish at third place. Kedoro will be thanking his lucky stars that this position was granted to him. He just needs to stave off the onslaught now. But honestly, even if he walks away with nothing, he's going to be more than happy. A single elimination, that's all he needs to bat up the stacks of Falcons, giving them a good run for their money. Getting cornered, nowhere to hide, and Demon will put him aside. GOW take the Puya despite all odds. Despite all odds, it is লেডি বয় GOW the way পুরাই they পুরাই held এটা রিওয়েক ভাই এটা রিওয়েক because this was a really unlikely position to pull off a booyah from. They were under the platform. NG Pros had the better option, but NG Pros, as soon as they thought they could land the blow and the knock, Anubhav jumps in Cropsy to just help him out, and Anubhav eventually goes down. And before the other players could also make their jump and play together one by one, they dropped in front of the guns of GOW. And GOW, they made it to work in perfection. But before that, NG Pros, they held Falcons with চারটা fire, ম্যাচের making sure টপ they're not going to jump the bolts, চারটা annoying ম্যাচের them, টপ and then 3 GOW এর makes মধ্যে the এনজি jump. আচ্ছা But Dion, this is a master move he did towards Rip, and instantly you can see the chrono being used, making sure that the revival is going to be safe, and that happened because of which এদের পজিশনিং ভালো হইতেছে got a lot more confidence, and down to the last man standing from Falcons, they did not have to be worried about it. They had the numbers and they closed on this booyah. Man, GOW, I have to tip my hat to their survival ability. There were so many mistakes which other teams made that GOW did not, even though the odds were heavily stacked against them. In that final battle, you saw how Aztec accidentally blew himself up with the grenade launcher, and GOW managed to finish him off, even though they did not even get the knock on him, and Aztec was behind. Semanto. So GOW, even though they had 2 knocks, both those Semanto. fall down, get revived instantly. But NG Pros, I'm sorry, তোমরা not কি NG গাল Pros, এক্সারসাইজ they করতে basically blew themselves up, and Aztec blew himself up. They were not able to revive their fallen players, and that's why NG Pros suffered that man disadvantage. And it's not just that final fight, even the lead up to Refinery, where NG Pros were taking pot shots at everyone from above. KAGENDRA lost a player, GOW did not, even though GOW were at a more disadvantageous position. The way these guys survive and the way these guys res each other is just absolutely insane. Yes, sure, 13 eliminations signifies that they have a lot more firepower, but trust me when I say this team wins the booyah because they can res each other way more quickly than anyone else can. But on top of it, Crips, we have to also talk about how competitive this lobby is. Look at how the points are spread all the way till the 7th spot. এমন কিছু একটা When হবে we were যদি looking at the বাকি lobby দুই ম্যাচ yesterday in terms বের of the করতে না game পারে standings, the team at the top was plus 30 points at all games almost, and then the other teams following suit started with 20, then dropped down to 10, 12, 15, and then we ended up seeing single digits all the way. But till the 7th spot where REVENANT XSPARK is, we see 13, Godlike with 15 as well. Eliminations are at par for everybody. Double digits as well. KAGENDRA, Nightmare, Falcons, all of them. And that's how well these teams are playing. But for now, this was the game standings that we have seen between these 12 teams from the group A and B that we have in action. But as we go forward, right, Crips, I'm looking forward to what could change, because Total Gaming আজকে টোটাল 13 পয়েন্ট জিবির 22 পয়েন্ট থাক জিবি হাঁকতেছে ইগোতে লাগে নাই ভালো হইছে Yeah, Total Gaming GB hackতেছে কারণ step it up. This was a rather bad game for them, so I think they can afford to tank the loss or two. IQOO as well as IQOO Total Gaming bow out early, but I'm sure they will not have too much of trouble with this one, as long as they manage to get AVIDA across the মনে threshold. হয় GOW awarded a booyah, even though NG Pros had this game written for them. But for now, let's take a look at the overall standings, and you can AVIDA see কত how পয়েন্ট the আজকে 41 competition is with the top 3 teams. আর ওরা আজকে 70 এর মধ্যে শেষ করতে পারলেই হলো Team Falcons all just a single point away from each other at 75 and 74. This is why I said it's a very competitive fight today between Group A and B, and it is looking really good till the very end game. And even with Falcons, 10টা ইন্ডিয়ান টিম ইনভাইটেড ছিল even আর looked কি like if he could have pulled out that 1v3, landed the shot, it could have worked. But making sure it doesn't land was their MVP. It was Demon. In the earlier fights as well, it started with Demon at command post because Death was already down, and it worked out towards the end with 6 eliminations, 2,435 damage, 4 assists, and he played the Oscar, making sure if somebody put up a glue wall right in front with a dash, he breaks it and gets his teammates an advantage. Allah demon lady boy hala India is a demon with that Winchester.
ওর নাম ডিমন বাট কাম তো ডিমন না রে ভাই knows how to make sure কাম that হইতেছে he এঞ্জেল never have a fair fight. He just dashes off and that's how he ensures he wins his fight. You can even see how one of the teammates was using Angel Gentile. I Demon. don't know if it was Demon or if it was Angel someone else, Priya. but definitely the survivability that these guys are using in terms of J-Beebs and Olivia also is a massive input over there. Look at how many people are focusing on survivability. You've got Olivia and Theo on RIP. You've got Olivia on ব্রেক ভাই কোন Demon as টিমকে well. হেড না And আমাদের I think টিম Death যেখানে and ইডব্লিউএস TRW এফএফডব্লিউএস ones খেলছে don't have ওদের থেকে anything কি based আমরা on survival. ফাইনালে The কোয়ালিফাই teammates করা are এটাও using কি booster, আশা these guys করতে focus পারি on না একটু revive বলিয়েন so অবশ্যই আশা করা much. যায় কেন It's যাবে না insane how quickly GOW can reset. And I really like their picks as well as on the passives. এটা As they এই said, লবিটা really early, really fast. এফএফডব্লিউএস এর লবির 50% ও না Making sure as soon as they get revived, they had that extra HP, and that keeps them going, Crips. They don't have to worry or wait. 50% তো patch দেওয়াই themselves যাবে up, না get ready for the next fight, 30% because দিলে they're all ঠিক আছে ready as soon as the revive's done and they're moving. টিম ahead আছেই for বা it. And কয়টা on top এখানে of it, they have ওয়ার্ল্ড the ক্লাস ability টিম to আছে এই যে infuse ফ্যালকন those আছে পি quarters, স্পোর্টস making আছে sure with the thrill of battle, nobody else has an advantage, and it works in their favor. They will want to keep this going. However, this was আর one এখন of যারা the উঠতেছে games that they got বাইরের Booyah টিম on. It has সবগুলাই not স্ট্রাগল been a করতেছে completely হ্যাঁ spectacular ক্রিকেটেনও run, which we expected, স্ট্রাগল which had to করতেছে be yesterday as কাগেন্দ্রাও well, but করতেছে they're picking up that pace. They're grabbing আবিদা the তো points. করতেছেই They're at least what me and AJ were having a discussion when these big boys come into play. বিটিআর It could টেবল become টপ a মারবে problem for them. ওভারঅল They're stepping in as the big boys today. And মারা as you can উচিত look at the অনেকদিন team ধরে stats ওরা as well, with না খাই RIP আছে at a total of 8 assists, tells us why we had their passives and active in that manner, so that it helps their বিটিআর teammates while কোজা they're খুবই doing the ফ্লেক্সিবল আর damage ভালো and প্লেয়ার এটা picking up the elimination. Yeah, and while you got ওই players লিডার like Demon and কোদারে Death who আবার are হচ্ছে dishing out damage, ইভোসের Demon ওরা up আবার close, কোচায় Death from afar, RIP and Dian এরা can যে focus on কমেডি করে survival ভাই and they can focus on just pressuring the আর other ওরা team with ইচ্ছা their করেই করে grenades. Amazing, কিন্তু আবার ইয়ে নাই amazing team হেড composition নাই over here, and the way these guys contribute to এ each other এর is just পছাবে এর ridiculous. পছালো I also want to take a ওদের look at how অডিয়েন্স গুলো একটু GOW বুঝে position ট্র্যাশ themselves, টক জিনিসটা because বুঝে আর কি when you এখানে তো take a ট্র্যাশ look at টক the বুঝবে না circle এখানে analysis, ট্র্যাশ টক করলে don't just focus on ধোয়াই ফেলবো how many কি কইলি eliminations তুই they have, আবার but ক see the difficulty of rotation that they are having. You can see that when they drop, they don't have that much trouble, but when they start coming towards Refinery, they get targeted by NG Pros, and see how GW are splitting up across the maze. They also went to its foundation for a second, and এই যে then এরা they just আইকিউ follow the টিজির footsteps সাথে of ফাইট না এই যে KAGENDRA. কাগেন্দ্রা Even Total Gaming are right behind them. But then as they start এরা moving এই towards জিওডব্লিউর the অবস্থা দেখেন center এরা এখান of থেকে Refinery, NG Pros এদিকে will end এই up দিক থেকে taking এমনি the দেওয়াল top ঘেঁষে spot যে of ঢুকলো Refinery, ওখানে রিকভার and করে they ভাই end up মাথা নষ্ট establishing dominance. So while NG Pros are dishing fire on every single team, ওই ওই their ওই eliminations go up. রিকভার But KAGENDRA করাটাই and GOW, গেম they জুড়ে both গেছে have to হ্যাঁ take the risky পুরাই rotation from between ওই those যে two valleys ওইটা কিন্তু and হচ্ছে then come into কি the বলে circle. That কাগেন্দ্রা is কিন্তু a করতে পারেনি ridiculously কাগেন্দ্রা difficult কিন্তু ওখানে rotation অলরেডি to pull দুইটা off. প্লেয়ার লুজ And করে in ফেলছে that rotation, ঢুকতে players like ঢুকতেই GODLIKE esports, players of KAGENDRA, they lost their lives, but GOW kept all 4 of their members on their feet. And that is how they get the booyah, played very smart, and the ডিউকার positioning, থাকলে making অ্যাটলিস্ট sure we spoke কোয়ালিফাই about this. করতে KAGENDRA পারতো have to আমাকে somehow শিওর even আরে figure ভাইয়া out the fight that's going on with NG Pros and the people behind them. They tried their best, but they were always hit with bullets, either by nades, flash freezes coming through, melters, even riptide rhythms, which was causing them a lot of trouble from NG Pros, especially. And GOW, as soon as that was opened up in their advantage, they were using it, and KAGENDRA had nowhere to run, and that's the reason. Towards the end, we ended up seeing a two-man ননস্টপ split টল coming in from করতেছে KAGENDRA আরএসকে Falcons, who could have had a better opportunity of a booyah because their কিছু করার নেই positioning, ভাই their compound. But the reason you also ভাই mentioned আপনারা is where Marco ওর was waiting. ওর He ওয়াচ was পার্টিটা স্কিপ করে silently holding things off, and এখানে চলে আসেন Falcons thought, hey, this is an option for us. Let NG Pros, let GOW, let KAGENDRA, all of them fight. We'll spot them out and then put them down. And while they were treading out, while the circle was closing in, that's when they got the surprise, and that's where they were in two directions. On one end, NG Pros are throwing utils against them, and on the ডিপ্রেশন other end, উঙ্গা they're মুঙ্গা getting shot. Even though GODLIKE did get eliminated, Falcons got stuck over there. However, I'm pretty sure a lot of fans will be happy looking at this performance coming in from Falcons. They wanted to expect and see more, get to these top 2 spots, and finally they've done it. Booyah, a little closer maybe in the next game, but we আমাদের ended up seeing the টিমগুলোর numbers was মিস্টেক not কি there. হচ্ছে But this যতটুকু is where মনে the হয় fans are. স্পটিং This is why I অ্যাওয়ারনেস said আপনার from কি মনে game হয় number আমার 4 কি or মনে whatever, হয় এটা আমি we'll স্ট্রিমে switch up বলবো and না we'll এগুলা switch এগুলা up. এগুলা পেড Yeah, and that জিনিসপত্র switch up can be ফ্রিতে দিব seen না because of the number of ও একটা eliminations are একটা much কি much যেন closer over টুর্নামেন্ট here in the রেডি overall হইতেছে standings. You can see how in দেশের this দেশ game exactly দেশ Kalahari, মানে so many teams টিম have like থাইল্যান্ড 10 plus টিম eliminations ভিয়েতনাম even though they got টিম eliminated ব্রাজিল pretty early on.
So হ্যাঁ। we're starting এগুলা to কি be more tournament? aggressive. অলিম্পিকের And জন্য these last few games, they are gonna be এজন্য তো super, এখানে super বুড়িরাম টুরিরাম explosive. নাই Let's take a look. বুড়িরাম Oh, এজি গ্লোবাল এরা নাই এরা Expect থাকলে the যে next কি game. করতো Look at the drop ছিড়া spots. লাইতো ব্রাজিল Obviously, you need to take these ব্রাজিল drop থেকে spots তো with a হচ্ছে pinch of salt লস as we থেকে head হচ্ছে into the ইয়ারে next map. নিছে But some রিগবিরে of them নিছে will actually stick to their word. লস থেকে রিগবি Somewhere MT7 I agree to that, Cribs. Let's see বুচিন if that's going to be the case with ববস GB আর হচ্ছে esports, because last time when we saw on the preferred আর drop একটা spots, কি they জানো were in দেখলাম Santa Caterina, and we thought the fight that could happen at Santa তো Caterina এই ended up E1 happening এর in একটা Farmville. হচ্ছে Right now, player। it seems like Farmtopia ইভানের and Blizzard কালাইয়াটা are মনে very হয় close by. Two teams there. না কালাটা IQOO না Total Gaming, কোনটা মোটা unfortunate করে early elimination. মোটা We করে ended up একটু seeing from their end এটা a তো little সবই split মোটা approach, কিন্তু and then মোটা করে Falcons লম্বা had an চড়া opportunity to take them কি জানো না along with, I think, GB esports. হ্যাঁ took the lead ডিউকারের at the ট্রোল end. করবেন এই GB ডিউকারের esports, জন্যই তো little এফএফবিসি তে points at the সেকেন্ড হয়ে গেছেন এখন pick up. আবার They কমেন্ট play a ডিলিট little করেন আরে bit ভাই towards the ডিউকার pace. I আসিল think that's দেখেই what they need to মনে concentrate করেন এত on. কষ্ট হয়ে However, গেছে নাইলে AVIDA, another team এফএফবিসি তে আমাদের লাইনআপ দেখছেন a lot today একজন from অসুস্থ খেলতে পারে না আরেকজন অফ ফর্ম পুরো অফ ফর্ম একটা সিঙ্গেল 1v1 পুল অফ করতে পারে না আরেকজন ছিল লেখাপড়ায় ব্যস্ত এক্সামে ছিল কোনো গ্রাইন্ডিং করে নাই আরেকজনের স্নাইপার ঠিকমতো চালাইতে পারে না এই লাইনআপ নিয়ে সেকেন্ড কমেডি করেন কান্ট্রি চারটা বেস্ট প্লেয়ার আমার আইনা দেন এরপর দেখাই দিছি আমি আপনারে কোথায় কি মিলান Honestly, চারটা রোলে চারটা বেস্ট প্লেয়ার নিয়ে কাজ করা আর চারটা ধরেন ওই যে কি বলে উইক প্লেয়ার নিয়ে কাজ করা তৈরি করা ওটা হিউজ ডিফারেন্স এগুলো আক্কেল জ্ঞান থাকলে তখন বুঝতে পারবেন এখন আপনাদের তো আক্কেল জ্ঞান কম এখন দেখা যায় মানে চিন্তা করেন আপনারা খুব কুল আসেন কাউন্টার দিতে কিন্তু কাউন্টার দেন তো ভুল এটাই সমস্যা কাউন্টার দিবেন এমন একটা কাউন্টার দিবে যেটাতে কথা বলতে পারবো না আমার জবাব দেওয়ার কিছু থাকবে না এরকম কাউন্টার দিবেন এগুলো কি কাউন্টার দেন ভাই মগা চগা কাউন্টার As of now, at Intellect Center, we could see that none of the teams were selected as a preferred drop spot. That tells us that, hey, that's obviously a lie. happen, one or the other. I think you're that's a not gonna big destroy lie it. that we've seen. But let's see if সবাই কি our tour এ predictions নাকি? are going to be the truth. In হ্যাঁ the সবাই previous টুরে one, কি not চলতে much. যেত But here, I've gone back to I changing tour from শেষ all করে Indian আগে teams to তারপরে now ঢুকে picking up a mix of Southeast Asia with Falcons, GOW, and Kagendra. And two of the names are similar উস্তাদ to what কিছুদিন we've ধরে picked. একটু And you বেশি still খেপা keep আরে Total হরে Gaming ভাই going through. I think they should be there, but looking at what happened in the previous game and looking at how they are playing, না they have a খেললে lot জীবন more যুদ্ধে পিছিয়ে পড়া individuality লাগবে within ভাই their team rather than the team আমি তো এখন gameplay that we have seen for a জিবি long যদি আজকে ভালো খেলা লাইতো ভাই আজকে Yeah, there বেশি is খেপা quite a যেতাম lot of আমি বেশি খেপা individuality, যেতাম but that's one of the key factors of এই জন্যই what জিবি every হারছে। team is now doing. You have teams like Revenant ভালো are হয়েছে also going নিয়তিও for চাই না similar যে approach আমার with this ইগো team. হার্ট হোক Wolven as that split drop guy, না and না he's না just জিবি there to ruin জিবি someone মনটা else's day. বুঝে ফেলছে I do think that Total Gaming are gonna be very explosive in the last two এই games. অবস্থা আছে Solara and Nextera এখানে are some of নিজেরা the খারাপ strongest খেলতেছে maps, and this is gonna come alive on those two maps. So that's why I picked Total Gaming. Although I do see that we both have gone for GOW and কিন্তু Kagendra. তারপর কালকে আবার GOW and কালকে Kagendra ডিআরএস picking ভালো up খেললে really তাও safe- ইগোতে লেগে safe যাবো ভাই picks. We don't really need to Yeah. explain why we picked them. They DRS obviously খেলবে have DRS a lot of firepower, so they're gonna end up picking up a lot of eliminations, even if they don't get the booyah itself. Now, their firepower strikes রয়্যাল through গুরখা কি really হচ্ছে well in the lobby as well, seen in terms of They eliminations, in get terms right? of maybe a booyah, which so far, at least for today, Kagendra have not picked. Yesterday they Bhai, had they one in get their India name. I evo. think that's Day where three. the inclination হ্যাঁ comes ডে from. 3 That's কালকে where আরেক we দিন are আছে kind of figuring out, and especially Oh, that তাহলে this তার is আজকের Group টানা B, ম্যাচ they নেই want আজকে that ম্যাচ in নেই their শেষ name. Let's see if that's the case. As we're going to be heading to Bye, next bye. era. This is the last two, the penultimate for Group C, and it is going to be starting on next era. Next era, ladies and gentlemen, the penultimate game of the আটকায় কেমনে নেটটা আমার ঠিকই আছে এই যে স্মুথ সব day. The second last game for of Group B. Shot, even though Godlike did get starting on next era. Next era, ladies and gentlemen, the penultimate game of the day. তখন দেখলাম second last প্লেনের game নাম for of Group B. So Revenant, XSPARK, like many sports, Total 2x Gaming, করে দিছি ভাই GOW, একটু Kagendra, করে Kagendra, আটকাবে they're কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে After this, they won't have many chances left, and they will have আর to আজকে রে face গুতাইতে two আসতেছে teams of Group টিজির C. দুইটা Potential drop টিজির back বাকি happening দুইটা in কই Fab Labs, Reckoning Esports and GB landing quite close, but like many sports are somewhat going for the split drop. টিজির towards the বাকি end of দুইটা the map. কই Yakuza doesn't have a gun, চোখে nowhere পড়ে to run, নাই nowhere to hide. He gets taken জিবির একটা মরছে down IQOO and শেষ Reckoning Esports. এই যে GB, ছোটরে নিচে they are ফ্লিকারে on the chopping block in ফ্লিকার He's শটে gonna ভালো be খেলে the অনেক next ভালো team খেলে that gets diced over here. He's just trying to stay alive by hiding between group walls. Yeah, Hoping yeah, this Russian from afar Bonito. can give him some cover, but that will not happen. So Han gets yet another for himself. But Nightmare are right on trial.
Reckoning while they've picked up আরে the initial ওই শর্টেও frags, ভালো their খেলে ওই path লং to এও ভালো খেলে eliminations is not gonna be দুটোটা enough বেশি for ভালো them. খেলে এখন They ওরে have to কোথায় বাদ somehow দিয়ে try কোথায় and দিবেন push off Nightmare, and thankfully in their advantage, Godlike are টপ here. স্নাইপারদের How do ফার্স্ট আসার বানাই Godlike in দাও all of these multitude team fights এই যে আমি end up ফ্লিকারের showing আচার up? বানাই And এই ধরো now, ওই যে with ফ্লিপসের আচার Godlike বানাই দিবে saying এখন hey to Reckoning, they are a little worried, and you could see বুঝলি? already Ninja from top making sure ফ্লিপসের taking the আচার shots, বানানো trying to ছাড়া set আমি them আর কোনো back উপায় while his দেখতেছি না teammates are backing safely into Grab Labs. Reckoning Esports, they just do not want to let GB Esports no, go. GB. If they leave even a single player of their team over here, they are going to get the রনিতে finish on করলোটা him. কি Ronit obviously will be গেট taken ট্যাকটিক্স back. ভাই খারাপ So, খেলতেছে Reckoning কেন Esports এটা might not বললেই struggle হবে yet, but ভাই Godlike are খারাপ knocking on the খেলতেছে doors. কোনো না Reckoning কোনো have ভাবে just enough time কিছু to কিছু reset জায়গায় themselves and ল্যাকিংস prepare for আছে the fight. Because at one ল্যাকিংস point there was আছে Nightmare বলা Esports who যায় were গেম dominating, প্ল্যানে now it's Godlike Esports. At least Nightmare make ল্যাকিংস their আছে exit. বলা যায় Red, they don't have the same গেম opportunity. প্ল্যানটাই They have আপাতত to ধরেন stand কারণ their ground বাংলাদেশের and fight সবচেয়ে over ভালো here. কম্বিনেশন কিন্তু ওদেরই তো ওরা যদি Reckoning ওদেরকে trying বলতে their পারবো best, না আমি but I think কোনোদিনও it's যে weaponry. P90 কম্বিনেশনের works better. প্রবলেম They বা find the কিছু knock, কম্বিনেশন instant ওদের প্রবলেম না elimination এটা as লং well. টাইম Ninja ধরে trying his অনেক best. দিন ধরে এই চারজন Nancy has খেলতেছে gotten closer. The এতগুলো VSK is gonna be চ্যাম্পিয়নশিপ good খেলছে enough. চ্যাম্পিয়নশিপ And জিতছে on the other end, ওইদিকে Ronit, আবার বাইরে only খেলে the আসছে last কম্বিনেশন one ওদের who made প্রবলেম it নেই out, and he was কম্বিনেশন ওদের quick on ঠিকঠাক his আছে heels. He did হয়তো not বা stand there গেম for long, প্ল্যানে and ওদের you একটু have to give সমস্যা due credits to his teammates as well who stood back. আবিদা যে If ঢুকে they গেছে all আর followed এসের the কাছে same trail, I think it could have been an end for Reckoning লং Esports, a কং team একটা who need points as well. ও Every ভাই লং team কং in আসলে the লং কং group এর A রোলটা who কি have started the day নেডার off need to start making sure they কেহালা put তো a সবই big মারে mark, because tomorrow again, we will come back, and we spoke about the cutoff, right? That could become a problem down the line. বিএসকে মারে I don't know since when did they rename Grab Labs into a farm, but that these teams treated Grab Labs as a point farming place. Nightmare Esports, Godlike, even Reckoning for that matter, they all treated that place as a battleground just for a temporary amount of time. And কিরে? then they walked কে away মারলো as রে? if nothing had happened after ওরে farming some নিচে থেকে eliminations. বাম দিক থেকে মারছে GOW, যে they want to stop এটুকু these এ threats from মারছে happening. ডেমনে Crash goes for a very risky revive. But hey, even to মাফিয়া এখানে চলে and you আসছে can see Godlike এরা approaching from দেখছে far away. This is gonna snowball into a 4-team fight. রিকোয়ারে হেড দিয়ে লাভ নাই যারা কমেন্টে হেড দিচ্ছ ওই এই টুর্নামেন্টে আরএইচকে রে কোচ করতেছে না হ্যাঁ শুনছিলাম এটা হেড দিয়ে আর কি আছে ভাই হেডের কি আছে So many on all players of Godlike as they were trying to get closer. This is what even Reckoning wanted to do, but it did not work out well. Now it did work out with Dead doing the deed. I'm pretty sure Godlike would not want to কাউরে get the হেড same দিয়ে part. না Their players are আলোচনা ready. They will সমালোচনা fight hard. সুন্দরভাবে Godlike, it's যেটাই better to করেন cut this সুন্দর fight, ভাষায় move in the সুন্দরভাবে other direction. But on the other end, it seems like GOW, the fight that's been started, a couple of আপনার bullets that's been অপিনিয়ন shot, থাকতেই they want পারে to আপনি continue. শেয়ার হ্যাঁ করতেই পারেন Godlike taking a page out of GOW's book, focusing on survivability more. They already are the elimination leaders. Nightmare Esports take down Death from behind. GOW need to fall back and get inside cover. They can't overextend themselves in pursuit of Godlike Esports. W take down UAV, but Godlike, their troubles are not You don't done. know. They thought What it is was he, Grab Godlike? Labs is কি clear, they করতেছে get back এগুলো up to it, but there is Nightmare ready সে to তো পারান দেখি একাই তো মারা Yogi দিতেছে around the walls. I don't think he has much in terms of space, and instantly takes the launch pad, makes a quick jump, moves in the other direction. ফ্লিকার ফ্লিকার আবার আরেকটা What নিচে a ফ্যালকনের continuous একটা fight নিচে that they were ফ্লিকারে trying to do. Yeah. They Damn it, never damn it. stepped into Grab Labs. They were so silent, let Godlike take over it, and now they step back in. আরে গড বাবা, এলিমিনেটেড What just happened? That Riptide Kutu's rhythm knock. gave away his Kutu's position, and finish. instant fire on him. And that's the end for Godlike. My god, I do feel bad for them. They came here chased. Yeah, না guys, তো yeah, শেষ bye. ফ্লিকার আরেকটা নক নিয়েছিল কিন্তু নক দিয়ে নক They picked up their pound of flesh, but after clearing out all of যখন Grab Labs, they went মরতেছে towards the তখন other দেখা fight, যাচ্ছে। and they came Blade back to একাই Grab Labs survive thinking it would be করতেছে। safe. Because they had just eliminated like members of 2 teams over there. They didn't expect Nightmare of all teams to be present. Damn, that Hey, they raw. really just came out of nowhere. Blade Appeared heal from them দিছে। as if they just manifested from a dream. হুম, Unfortunate over there. Nightmare will be the dreamers, and also right now looking forward to eliminations as And they're then going to be Demon having Connor. happy dreams. But and then যেমন GOW, করে 2 with কিল their করে 4 eliminations, with the target on their back, they will just try to cut time. They have a minute on the clock. That's what they're trying to buy as of now, because you could see how Godlike wanted to make a chase. Nightmare, however, they didn't do that, and therefore Godlike will be happy. But on the other end, I can only see Red Hawks from a long time reviving their players rather than having any kinds of fight. And তারা Red Hawks, পৌঁছাইতেছে what
are they even getting a chance for? Somewhere it seems like they've already picked up 3 eliminations. Seems like নেপচুন that's a good বললো যে offbeat হচ্ছে to them for now, আরএক্স but কে how far can they keep that ongoing? Can they pick up a lot more points? টায়ার While we wait and watch, দিয়ে as on হচ্ছে the other end, who we were already talking about, নদিন the টায়ার Southeast 1 Asian teams ready for the bang for the buck. And now that's going to be AVIDA. AVIDA esports don't want to let anyone use their spending machine and the recall tower near Deca Square. They're just gonna place this under lock and key. Reckoning ভাবলো তো পুরাই গেমস কিং এর গেটআপ does manage to get the res onto Ninja, but will he pay for it with his own life? Will he lose this duel against Tavan? Tavan almost took him down. The glue wall doesn't keep him safe for more than a second. And Tavan এটা রিপ্লাই জীবনে কুটুসটা আপনার ছিল, আপনার টিমে ছাড়লো কেন ও বেটার অপশন পাইছে, ছাড়ছে চলে গেছে। আরএসকে তখন ওই সময়ে আমাদের চেয়ে বেটার পজিশন না, তো কি হয়েছে সে সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। প্লেয়ার ধরে রাখতে পারেন না কেন? ধরে রাখতে পারি না কারণ আমি টাকা পয়সা দিই না, আমি এগ্রিমেন্ট করি না। আমি যদি এগ্রিমেন্ট করতাম তাহলে আমি প্লেয়ার ধরে রাখতে পারতাম। আমার তো এখানে কোনো এগ্রিমেন্ট নাই, ওপেন আসবে যাবে, ইচ্ছা হলে চলে যাবে। আমি তো ধরে রাখি না। আমি যদি ধরে রাখতাম, ধরে রাখার কোনো ওয়ে বা পায়তারা সাজাইতাম তাহলে ধরে রাখা যায়। আমি তো ছেড়ে দেই। তা আমার তো এখানে তো ধরে রাখার কিছুই নাই। আমার যদি ডকুমেন্ট থাকতো তাহলে ধরে রাখা যেত। তো এখানে বাকিটুকু তো প্লেয়ারের উপর। প্লেয়ার যদি ব্যাটার পজিশনে চলে যেতে চাই তো এটা তো অবভিয়াসলি যাবে না। আর আমি ওটাকে শ্রদ্ধা করি, ও ব্যাটার পজিশন ও চাইছে, ও চলে গেছে, শেষ। তখন স্কোয়াডের অবস্থা ভালো ছিল না, সিয়াম একটু সিরিয়াস ছিল না, সিয়াম কি একটু বাইরে ছিল, তো ও তেমন একটা সিরিয়াস ছিল না। আর আমার ডিভাইস খারাপ ছিল, ওই যে যেটা 12 প্রো ম্যাক্স যেটা খেলতাম ওটা ডিভাইস অনেক বেশি খারাপ ছিল, আমি ঠিকমতো খেলতে পারতাম না। এক ম্যাচ ফার্স্ট ম্যাচ সেকেন্ড ম্যাচ ঠিকঠাক খেলতে পারলো, পরের ম্যাচগুলো আর খেলা যেত না, চার্জ শেষ হয়ে যেত, চার্জে দিয়ে খেলা লাগতো। আর হচ্ছে যে ফোন অনেক বেশি হিট হইতো, তো ফোন চেঞ্জ করার আগেই বেড়ে গেছে। আর একটা প্লেয়ার যেটা ছিল এইমবোর্ড, তো এইমবোর্ডে তো বাইর করে দেওয়া হয়েছে পরে দিয়ে। এইমবোর্ড যেহেতু ছিল না, পরে আরেকটা প্লেয়ার তো এরপরে আনতে পারিনি, পরে কুটুস দিয়ে তো মেন রাশার বানাইছি। আর মিকরে ট্রোল কবে করা হয়েছে পাগলা রে। একটু আরো স্ট্রং লাগবে ভাই, আরো স্ট্রং। আমার আটকান আর একটু স্ট্রং দেন, আরো স্ট্রং কাউন্টার দেন, এইগুলাই হইব না। And are now taking the roof using a glue wall boost. Demon busts up both the glue wall with that dash, and he gives back in cover, letting Rip do the dirty work for now. আরেকটু শক্ত কাউন্টার দেন। Both safe, no damage traded, but dead does take down RIP. GOW counter খাইতেছে। My goodness, this game is poetic sometimes. Demon now hops out, hoping that he can finish off both Dead and Kiva, who are quite low on HP, but they've. Demon একাই কি 1v2 বের করে ফেলবে নাকি? দুটারে তো ড্যামেজ দিছে। Oscar dash also doesn't do much. Demon is being trapped সম্ভব over হলে here. সম্ভব না পারবে না, লস্টার আছে। Players waiting for him on the other side of this glue wall. That is rather unfortunate. GOW cut their lost a shot. সাথে বেড়ে গেছে, জাস্ট একটা প্লেয়ার ওই দিক দিয়ে শুট দিছে। এরা বুঝে যায় ভাই, এরা বুঝে যায় যে অ্যাকচুয়াল থার্ড পার্টি আসতেছে না কি আসতেছে। Can Reckoning also take flight and continue pursuing these guys? Will it turn into a triple chase? That would be way too much. It could be, but it seems like KAGENDRA, they decide rather to spot them before they get closer. Look at Jojo for now. তাহলে ভাই ভালো প্লেয়ার থাকলে এই করতাম ওই করতাম বললেন কেন? মিকরে আপনি কি রোলে খেলাইতেন? উদয় ওরে ট্রোল করেন, একবার 1 ভার্সেস 1 পারে না বলছিলেন, এটা মিকরেই বলছেন। হ্যাঁ বলছি, এটা তো ও নিজেও জানে, তখন ও অফ ফর্ম ছিল, ও অফ ফর্ম ছিল, এইজন্যই তো পরে দিয়ে হচ্ছে যে কুটুস গিয়ে ওকে রিপ্লেস করছে। অফ ফর্ম ছিল, এখন ফর্মে আছে, শেষ। কি যে বলে ভাই, আরো স্ট্রং হইতে হবে, আরো স্ট্রং ভাই, আরেকটু স্ট্রং। Yeah, and while KAGENDRA and IQOO Reckoning are busy fighting each other, GOW revive ফ্রিক ভাই কাউন্টার অ্যাটাক দিবই লাভ, আরেকটু স্ট্রং দিতে হবে, আমার ভালো লাগতেছে। মানে আমি চাই আমি আটকাই। Enough for them at least in the first 2 circles. Now they can just go far away. হ্যাঁ উনি যেগুলা বলতেছে সবগুলারই তো ভ্যালিড রিজন আছে। ভ্যালিড রিজন থাকলে কিভাবে? সবগুলারই তো ইয়া আছে। And yeah, Falcons don't intercept them. They had to take fight past so many teams. Oh no, Red Hawks, they want a fight, but are they ready for it? It's going to be against Nightmare, and Nightmare, they've loved every fight Miko, respect তানভীর ভাই, মোস্ট ছাগলগুলা হুদাই গ্যাঞ্জাম লাগায়। ইয়েস, আমরা তো ঠিকই আছি। They try to get on, the plushie missed for হ্যাঁ, there is the opening. একা পড়ছে নাকি? Victor is হ্যাঁ, down. রাহাত এটা সামনে freeze up the staircase so that he will discourage the players from coming ওই up. যে হিটম্যান স্নাইপার এখানে দুইজন ফ্লিকার এখানেই মরছিল, আমি কমেন্ট পড়তে গিয়ে আমি দেখি নাই। AVIDA landing over here, that is rather insignificant in the bigger picture because সুন্দর একটা নক দিছিল। Amin might go down, but GoPro gets the trade, and it wasn't even shot down by RHK, it was shot down by AVIDA. They have third party. They're taking shots at both RHK as well as Nightmare Esports. Red Hawks, will they get their একটু রিস্কি, ওয়াল ফাটলে কিন্তু হেড লাগবে, ভিতরে ঢোকা লাগবে। And it seems like they'll be
awake for now. Their lives spared for the time being. But I don't Flicker see ওদের any পিছনে escape from যাচ্ছে। here because they've been gate kept so hard. It's gonna be tough. Even if they're thinking to back off, there's reckoning on the other end that we can see. And there's Ronit. He might have spoken. It's gonna be played. And what a shot that was! He instantly drops him, Crips. That was insane, and I don't know. I think Ronit was also scoping in, ready for a shot, but it was quicker on the trigger for Blade. Blade is quicker on the trigger. Makes his opponents flicker with that. And now they're flirting with danger. Back towards the center of the circle. Kagendra also try to take a house for themselves. AVIDA and TG, they're going to be respectful neighbors and let them go for the time being. They can't contest that real estate. TG আগে আগে পজিশন নিয়ে Barge নিচ্ছে। in. They're at the edge of the zone and they won't be able to hold on to their cover for long. And there's a massive gap between them and the other side of the road where there is the only other place for them to cover. So this is going to be treacherous for GB. top 10 sniper moment bhai. জোনে ফ্লিকার জোনে মরেছে। Esports, as you said, treacherous indeed. And to make life difficult, teams banking on a fight, and NG Pros make a jump, and it's going to be on Kagendra. মারা Falcons দিবে on কি? the other, Nate Perret on না, Revenant Spark instantly wipe them, কি and the খাইলো second ভাই one তিন সাইডের মার for খাইছে। NG Pros who make a jump towards Kagendra. The Leaderland flight, and what was this from NG Pros? Unanticipated. The team who were in the top 3 previously now get eliminated in the 10th spot. NG Pros and Revenant XSPARK, they both fall prey to utilities. Revenant are basically frozen to death by on fire. That is such a paradox. I never thought I would use the same words in this one sentence. But even Reckoning Esports bite the dust. সব দিকে টিম তো ঢুকতে পারতেছে না। Eliminated. IQOO Total Gaming on the other end. This gives them a lot of attention to pick a fight, but it seems like Kagendra, they're the ones who are seeking attention. They spot the player. হাই জিবি এখনো বাইতে আছে। He's taking the damage, finally destroys that plushie, but on the other end, Kagendra are making a move, following the trail of IQOO Total Gaming, making sure that the right now action that's amped up, they want to continue. জিবি হাই গ্রাউন্ডে কি জোন আছে? জোনটা দেখায় না তো। কি হেড মারলো এটা? ছোট মারছে না? হ্যাঁ ছোট হেড মারছে। জোরে ছোট হেডটা মারছে। হিল দিতে কি পারবে? গেছে হিল দিতে। At least they can focus on revival. Jazz tries to make a run for it. Will he be stopped? Luckily, Total Gaming are busy fighting AVIDA, and AVIDA are being এটা কি রে? এই ভাই গালি দিয়েন না, গালি গালা যাত্রারে টাইম আউট দিতে হবে। সুষ্ঠু কথা বলেন, মানে সুন্দর ভাষায় আপনি ক্রিটিসিজম করেন, কোনো অসুবিধা নেই, গালি গালাজ না। No entry for you, sir. There's way too much of an entry টাইম আউটে cost. দিলাম, The ক্ষমা tax করবেন। is too high. This is my house. Again, ভাই also ফ্যালকনের wants পজিশন a বেশি piece ভালো। of the spy. They're being forced in, but Falcons are indiscriminately firing at everybody that they keep eyes on. They don't care who is down there. As long as you're out in the open, you're gonna get shot at. জোনটা দেখাইতেছি না, এটা অ্যাকচুয়াল জোন তো দেখতে পাচ্ছি না। Falcons at the very top of the tracks. Speedsy, I don't think he's going to survive. Flash freeze doing the damage on the other end. IQOO Total Gaming hit with a couple of throwables from above. They somehow make sure ফ্যালকন that their উপরে players are all গাড়ি back আছে up তো, ready গাড়ি for নিয়ে the যদি next একসাথে combo. একটা However, পার্মানেন্ট কভারে Nine নামে like it's only one তাইলে হবে। player. GOW in the meanwhile, the players that lost, instantly bringing না না ওই পাশে উল্টা পাশে নামলে পিঠটা থাকবে ওইদিকে। Gaming the position that they went to, they have to change it because right now Speedsy is ready to block them off. But IQOO Total Gaming will take some time to get out of that house. Unfortunately, AVIDA will be forced out first. এই ডিসেম্বরে বিয়েটা করেন, টাকা পয়সা নাই গরিব। They will be taken down. AVIDA are actually making a risky cross for the other house. They use so many glue walls to make it across, but they still managed to take zero damage, even though a Skylar Riptide Rhythm was used on them. And now that they've entered that house, Esports will be forced out. Falcons take away that elimination. পুরো ব্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছে ভাই। And that's going to be GP finished off. বুয়া ওদের বুয়া। Falcons want to keep this on going. Their total of 16 eliminations. But before there could be a fight, there it is. IQOO Total Gaming and Kagendra, and how Kagendra have been pushing in like a team together. An unfathomable one. Now Ayush is down. Delete is the last one surviving, and he has to play smart because if he doesn't, AVIDA are also ready for this fight to prolong it. Delete somehow picks down and puts Raz down, buying time for his teammate. Yeah, but AVIDA need to just capitalize on this chaos that Kagendra and Total Gaming find themselves stuck in. This is the house that will be in the most amount of demand. So Total Gaming need to somehow hold on to their ground because AVIDA will have to leave that house and come into this compound in just a matter of moments. Bye.
ব্যাং বানাই ফেলতেছে ব্যাং Avida বানাই jumping ফেলতেছে closer. We are getting towards the cutoff point, and Avida Okay, on seems fire like they down. come right towards Heal the দিয়ে দিবে, প্যারা নেই। Falcons. Somehow will put delete down, get a confirmation, but look at Ayush buying time. In the meantime, Pina, he is the one from above, taking shots. He seems to be the gods above. In Kagendra, a match that they could have won in পিজির their একটা আছে favor. এই যে The আয়ুষ position ব্যাকে is working in theirs. Avida, I think that's the same story for them. They wanted a lot more out of it. And it ended up in the same case in the scenario. And same would go for Ayush from Torneo Gaming as the last one falls down. Kagendra now on the onslaught with Falcons. Falcons blowing Kagendra to smithereens. They are gatekeeping them so hard with explosives, launchers, and M590s in their faces. And Falcons finally take this booyah. They hold on to the tracks above and they rain destruction and hellfire onto everybody below. Avida esports, they really tried to make their mark. They thought that because Total Gaming আর ওরা বানায় নিতেছে ওরা বানায় নিতেছে বুঝছেন busy in that house, they would be beaconed. And Avida thought they can just jump in while this distraction is happening. Unfortunately, they did not account for Ayush hiding behind a singular glue wall and just healing away inside the blue zone. So the moment Avida died, Ayush is like, okay, I can now reveal myself. I've secured third place for my team. Unfortunately, Kagendra were so oblivious to his position that they did not even get a chance to reset properly because they were just being bombarded by Falcons Esports. Unfortunate of this positioning, the zone had shifted very long back, and Kagendra, they knew they wanted to get to the zone, they knew where Falcons were, but the only problem that they had was IQOO Total Gaming right in the compounds that they were around, along with Avida keeping an eye, so they couldn't run out into the open. They might have gone under the tracks, but it would not have been enough Crips, to be honest. That is the reason, as much as Kasir they Ahmed could, bhai, Kagendra comedy kept fighting, getting the eliminations, but you have to give it to Falcons. The position that they took very long back worked in their favor. Nobody got closer, nobody tried to deny them from that position, and Falcons from above held those thrones, made sure that this booyah was written long back, and they were the ones like puppets that making sure that every other team keeps dancing on their tunes, and it worked in their favor. As we will take a look at the total points acquired by every team in this respective game of Nextera that we witnessed, and finally we get back to the 30 plus total points coming in from teams, and it is from Falcons as they start things ভাই off. মিকো নিজে Total থেকে of বের হয়েছে না বের 22 করা হয়েছে মিকো নিজে থেকে 35 বের as হয়েছে the total. Avida not far away. They have 16 of their own, pushing the total to 23, and Kagendra as well. নিজে থেকেই গেছে ওরা নাহলে আজমাইন আর মিকো থাকতো আর কি It is only Nightmare at the fourth spot. বাকি because দুজন থাকতো না previously কিন্তু আজমাইন আর this মিকো game, থাকতো or previously বাকি this দুজনকে lobby, রিলিজ at দিয়ে least দিতাম until the 7th spot, we কিন্তু ended ওরাও up নিজের seeing ইচ্ছাই double-digit elimination Crips. ওরাও Now it completely চলে গেছে আর flipped. কি নিজে গেছে Everybody ওদের aside এই from জন্য Nightmare Esports have single digit eliminations. They are the last team who managed to get a bunch of eliminations to their name. So Nightmare Esports, as you can clearly see, is going on the aggressive end more. Avida Esports, they were blessed with a lovely position up until the very end. But even though they এই ম্যাচে 10 পয়েন্ট আছে got eliminated before Total Gaming, they still have more points than Total Gaming, who were alive mostly courtesy of Ayush. So kudos to him for getting a bunch of placements for Total Gaming. But for everyone else, Red Hawks, GOW, GB Esports, these guys basically could not do much at all. Falcons, on the other hand, it was so poetic, especially On Fire, because I remember this one triple elimination by On Fire. He used a freeze nade to completely wipe out Revenant XSPARK. I did not catch that on the camera. That elimination happened off screen, that squad-wise was off the screen. It was such a poetic sentence. Like, I'd never imagined myself saying he freezes the other team and his name is On Fire. I do not think those two paradoxical words could have been fit inside the same sentence. And the way you've also put this in place is kind of, I don't know whether you say it ironic or just picture perfect. As we are closer to Christmas, it's winter times, and he's the one on fire making sure everybody is getting not lit up, but frozen. What a way to turn things around for now. But as we see, he is the heaviest in terms of the damage and the eliminations at a total of 8. Even the damage surplusing 3,000. We'll talk about his teammates as well, who are very crucial in terms of their picks. As you can see, we are here at a chrono. We didn't see a plushie. That is the Nero coming in from the Falcons. And this is why we said not everybody is still getting towards those newer metas or the newer picks. They're still comfortable on what their team secures booyahs on. Yeah, and Falcons are probably the only teams that use the coda even in this lobby. I don't see any other teams trying to prioritize information like this.
You can see that they only have 2 Oh, the R1s, gym boy as we've connect. seen a lot of other teams go for a triple R1 and Kida, like one Dahe, Easton, which is Shaman dedicated to. for the Grenadier. Shaman But to their guy. stats are ridiculous. Look at that. Almost Yeah. everybody north of 3,000 damage. Only Kiroro is at 3000, 2,705, which is still pretty good, right? It's 3900, only like 300 damage away from 3400, 3,000. full You have Limit contribution. X almost touching the limits of 4,000. That's crazy. These are some good eliminations from Falcons. Limit X7 এটা মনে হয় making sure top he damage breaks every barrier সবগুলো limit match that is হইলো। there here for next era. And even their team as well as সবগুলার a whole, look at them প্রায় all having মানে assists, এভারেজে making 3 sure পাস that they were a part of a game together, picking eliminations in their favor. And how did they make it happen? It is, we'll take a look and dive in the circle analysis. They made the jump right between Zipway and Rustown, and from there slowly treaded in directions as they started the hit list. Yep. As soon as they started the hit list, these guys were roaming around, keeping an eye on everyone, and occasionally targeting the teams. But as the circle moves in, look at this massive concentration of teams towards the south. You got Reckoning, Red Hawks, Nightmare Esports, AVIDA, all of them just fighting each other, trying to get inside this house. And once we get to this circle, you could see how Falcons were already on top of those tracks. And from there, they were just destroying everybody. GOW, they were the last team to leave that compound, so they got eliminated early. AVIDA held the zone for as long as they could. And then they tried to hop into the house where IQOO Total Gaming as well as KAGENDRA were fighting. And even though Avida's timing was amazing, even though they wiped out a lot of players in the process, they got an elimination too. They did not account for Total Gaming to just stay hidden and survive. Yeah. I think IQOO Total Gaming as well, as they made their move towards that last compound around Rustown, they thought, hey, it should be a good spot for us. The circle will be in our favor, but the number of teams that were there became a problem down the line. That's fine. Hey, it's next era, and again we've seen IQOO Total Gaming getting a booyah today, and on top of it, that could give them enough boost. But we are coming to the last game. That's going to be on Solara. And I think every team now in Group B need to make sure they pick up enough points, and we spoke about it, right? It seems like the cutoff. Looking at yesterday's highest in terms of total was at 132 coming in from the top team, and I thought that's where we should see the cutoff, but I still try to push it towards 140, and I still presume it might go. Looking at how the lobby instantly changed from the games being around a total of 22 plus points Finally, to now naki overall 30 plus point points. That tells you it depends on Hey, particular big name teams that we are looking forward to. Let's see how it proceeds. ওরকম আন্তাজে কেমনে বলবো Exactly, man. These guys just have one last game to এমনি আন্তাজে push বলে into হলো the আপ তো নাই limit. লজিক্যালি Teams হইতে হবে of তো Groups B, especially Revenant XSPARK, Nightmare Esports, Total Gaming, GOW, KAGENDRA, and Red Hawks Finally bola jay. need to make Final every single standing elimination count here in Solara. Let's see if these guys will even get into any sort of fights based on their drop locations. We know that GOW, সবকিছু even if মিলাই they চিন্তা stick করলে true to their এই announcement ম্যাচ and হিসাবে drop into studio, we know they're gonna rush into a fight very quickly. ফালকনে ভালো খেলা Godlike উচিত Esports don't need to worry much because this খেলবেও is ভালো one of the first, they still have a couple of games left, but teams like Nightmare Falcon Esports, are they've MG been doing pros. phenomenally today. If you take a look at the overall rankings just for this day, these guys are at the top, so they need to keep up that momentum and cross that 140 point barrier. The same with KAGENDRA. These guys have also performed really well on the previous day. Today they just need to not have a bad game. ওরা মনে হয় and they should ফ্যালকনের make দিকে it through. গাবড়াই গেছে গুরু Let's hope they গুরু all make it through. That's গুরু the আইছে fingers crossed for everybody rooting for them in the 12 lot that we have in Group A and B. But as we said, like how we are looking at the Falcon preferred to the drop country spot, though. it is just an idea. It could be their intent to go there. It is always not the case, and that is how the results also at the end of tomorrow is going to be, to confirm our best and the most looking forward to the championship 12 teams tomorrow for the Free Fire Max Asia Invitational, as Group A and C clash it out. But before that, Group B need to make sure they are also in that race, because it's going to be only one day of the grand finals with the champion rush activated, and that's where I look forward to all these teams going all out. Because as of now, to be honest, right, Crips, looking at how play-ins was, where teams were picking up pace so erratically and running and getting their booyahs in their name, here it's been a tad bit different. It seems like teams are taking their time reading opponents in the main event, and let's see if we've read it properly with our caster predictions as well. All right, let's take a look. I see Don't Indian that. Oh, this is a surprise. We have nothing in common this time. Yeah. Okay.
That's rather interesting. So I've picked up NG Pros because I think আপনার মতে they are নেক্সট rather অফিশিয়াল fresh ভালো করবে এবং and they পাঁচটা don't টিমের really নাম care বলেন much. ভাই This is আগে a day এফএফসি for them মোডটা where they don't have হওয়ার watches, পরে they have another কোয়ালিফাই day যারা tomorrow, করবে ওদের so মধ্যে থেকে বলতে they're পারবো going to be going কারণ ablaze, এফএফসি মোড এবার খুবই টাফ anyway, হবে so I've picked them as one of my predictions. GB Esports on the other hand are going এখানে to be জেবি operating থাকলে with a হ্যাশট্যাগ similar 12 এর টাইটেলটা mindset. পাইতো হ্যাঁ They still have games remaining, so they don't care much. Yeah. GOW on the other hand, এই they've been having কমেন্টটা কল phenomenal লোকে games. ভাই They just need to have one last decent game. They don't even need to win. Just need to have a decent Dari game to and they'll Pidai. make it through. So that's why I've picked up these three teams. I agree. I think on your picks, it honestly feels like they're ready. They should be the ones. However, a little doubtful on GB because their performance, yes, not the best today, but they're picking up points. On the other end, again, when I look at mine, I'm thought of safe picks. KAGENDRA, FALCONS, and IQOO Total Gaming. We saw them in the top 3 as well. That it happened in the Nextera game as well. Somehow I have replicated it even in Solara, but this was the only intention was what Falcons started on Nextera, how we saw them should have happened way before when we started things on Kalahari, but it did not happen. And I think it should have happened even at the start of the day when Falcons made their entry itself. A lot of expectation, but it seems like this is them just playing around the minds of the viewers, just letting it be. They settle everybody down in terms of high excitement and expectations, and now while the day is about to end, they're shooting to the stars and they're going beyond it. 34 in the previous game sets the mark to tell that they're going for a lot more. And look at how well they're positioned. As soon as they knew where the circle was, using the hit list to have an idea about where the opponent is, and when they knew who the hit list was, তানভীর also, ভাই it সুপার helped চ্যাট them করব even better, কিভাবে making সুপার sure চ্যাট that করার team জন্য is in the other বিদেশি direction. I'll move জিমেল the লাগবে other ভাই way, and আমাদের it worked বাংলাদেশি for them. জিমেল We দেওয়া will হয় be না jumping into the last game, which is going to be Solara, to see if that's going to happen again. And I love Solara simply because it's so easy to rotate around here with those slide tracks. You can third party in really, really quickly. And I think it's the best way to end the day. I think that we should have Solara at the end on every single match day that we have because this is the most action-packed map in my opinion. And for all these teams in Group B, they are just going to go berserk. Falcons, they are playing with the champion rush condition mindset. We haven't really seen them go absolutely ham, but I think we'll see that later. For now, I just suppose every team is just going to throw যারা passes খেলা to the দেখতেছে wind না ওরাই আসলে and সুখী run মানুষ it down, jump down the throats of their খেলা enemies. দেখলে কষ্ট ভাই আর And খেললে they've আরো done বেশি two কষ্ট of them, Delta, Oh. Isle, and Windmill. Reckoning as well as GOW on the other end, REVENANT XSPARK as well as AVIDA. And there is a cluster a little bit towards Nah, nah. Nightmare, Total Gaming, and GB. And we jump down to Reckoning versus GOW. Right as now we've not found the first elimination of the lobby yet, but only damage is being exchanged. GOW know this মাহি is their last টিকে game থ্যাংক ইউ of ফর দ্য the সুপার চ্যাট main ব্রাদার event. বিগ And they ফ্যান need- বিগ and ফ্যান they would ব্রাদার want, থ্যাংক if ইউ likely, to অসংখ্য enter the ধন্যবাদ booyah, সুপার making চ্যাটের জন্য sure they've secured their qualification, but it could not just bank on a booyah as of now. না এখন এগুলো পরে ভাই GW have been given plenty of time to reset. Reckoning, on the other hand, they are going towards the outskirts of this place. থাকা ভালো UAV deployed by GOW. That's Start gonna yes, be eh? nice. They will get information. Ooh. Meanwhile, Revenant একটা XSPARK জিনিস versus AVIDA has দেখতেছি, also নতুন নতুন started কিন্তু to brew up on the other সুপার end. চ্যাটের ভাই ভাই আরে হ্যাঁ what am I নতুন watching? নতুন এখন অনেক What am I not অনেকে এই watching? দুই Revenant দিনে XSPARK নতুন 2-3 জন আসছে instantly out. সুপার চ্যাটে Oh boy, that's a আগে proper ছিল না zero আরে points for ঠিক them. শেষ তুই আবিদ ওই থেকে মাইর খেয়ে And they were in হ্যাঁ Group B. It looks ফ্লিকারে like একটা now মারছে it's এনে মারে a little more scary for them. This is the reason I said how GOW are playing. They're making sure they make a আর way for আর this. জিবি They একটা know what মারছে they're doing. ব্লেডে Blade একটা ফিনিশ মারছে, দিয়ে দিয়েছে Jumping blindly. এই And Red Hawks are also trying to do the same. They're hitting on GB I don't Esports. they With hai GB, na, they still have bujhlam another na. day. Red Hawks, they don't have. সামনে ইন্ডিয়ান টিম আছে না Yeah, Red Hawks also, they don't have many more games remaining. So, while they have all four of ইনস্টাতে the ফলো players back দিছি up থ্যাংক ইউ online, I don't think they can afford any casualties early on. Total Gaming don't really need to worry all that much. They've got plenty of points in the bag. Fantastic. And this fight between Reckoning and GW, which has been going on since a year right now, it feels like finally এনজি সামনে পড়ছে দুইটা ক্লিয়ার trying to escape inside the other room. Dion, hot pursuit. আরেকজনের লাইফ পুরো লো But instantly gets traded out. It's a 1v2. মাইরা দিবে জিডব্লিউ রে মাইরা দিছে রে And GOW কুটুজো are শেষ এদিকে out. The team শেষ ওয়াইপ that আউট I expected to আরেকটু ওয়াইপ আউট be the elimination reincarnate in this game. ওই যে 10 নম্বরে ওয়াইপ আউট Instantly. And even Red Hawks বেশি are out. বাজেছে Oh my বেশি god, বাজে বেশি 3 বাজে teams from Group B are out of the picture, Lucifer. That's the end of the road for them. I am surprised that this happened. I was just complimenting, thinking they were playing a lot more tactically.
And two teams from Group B GBO are out. eliminated কুচি আমি ইগো GB হার্ট হই না Esports, বাইচা they get গেছি eliminated by a mix of two teams. Godlike as well as কালকে Inchipros DRS and আর Navy total meet and point greet কত each হইতে পারে? other, but Yogi, he কালকে couldn't যদি connect ডিআরএস his মারা shots যায় and ভাই Inchipros, now they ইগোটা have হার্ট a হয়ে good যাবে time. আবার Do they jump towards তেরা কি Godlike? point It seems দেখছিলাম like যেন yes, they 85 decide because they want to 81 completely wipe out. 80 They've not কাতারেই gotten ছিল a booyah today. They have to and মানে would 90 want to plus get a booyah দিচ্ছে, here in 170 the main event as well. ডিআরএস আজকে না তো কালকে Pros and Godlike Esports. I've been Maybe ready to see DRS their clash. বাকিয়ে These দেয় guys পুরা। have been DS absolutely দেখলাম খুব aggressive ভালো against খেলছে। everyone in the lobby খেলা except ভালো। themselves, except each other আর rather. লিটারালি যে মাইকটা NG দিছে Pros, they know that Nancy has taken into the fence. Aztec follows him. Does he see Nancy on the other side? Nancy just about gets away. Godlike Marco has been spotted on the other end of the building. So ওনারাই Anubhav মারামারি and করে। Cropsy go in for the সুন্দর, chase. সুন্দর। Cropsy with that Max 7 almost got the knock onto him. ক্রপসে কি But পারবে puts up a glue wall. সুন্দর কেসি Instead, পাইছে he's now getting double peaked by EQOO and Marco. Anubhav turns it into a 2v2. They try to isolate the battle, but they take shots between the glue walls, and Marco and EQOO are both down on their knees. আমাদের রাশারগুলা goes up এই at জায়গায় কি 7 করে জানো eliminations. এটা দেখ এটা Right now, it feels like উইকে যায় বেশি টাই না দিছি By a mix of two teams. ভালো Yogi, Godlike, এই ফাইটটা they've ভালো কইরা দেখ and follows him. তো সাপোজ এই যে Does he see এই Nancy on এই the এই other কর্পস side? Nancy যাইতেছে তো just about gets away. কর্পস Marco has আগাই been দিছে spotted কর্পস on the এখানে other পর্যন্ত end আগাবে of ওরা the দাবড়াইতে building. দাবড়াইতে So কিন্তু Anubhav and এই Cropsy দেওয়ালটা go in ও for the ক্রস করবে না chase. আবার ব্যাক Cropsy গেছে with that Max ও 7 কিন্তু অনেক almost ড্যামেজ got দিছে the ও কিন্তু knock ঢুকে onto নাই him. অনেক But ড্যামেজ puts up দিছে a কিন্তু glue ঢুকে wall. নাই তারপর Instead, ব্যাক now গেছে getting double টিমমেট peaked by আছে EQOO and আবার Marco. আসে আবার মারতেছে Anubhav turns it এই যে into a একটা 2v2. পিছে যাওয়ার যে They try to ব্যাপারটা isolate the battles, but এই যে they পিছে take যাওয়ার shots যে between ব্যাপারটা the এটা glue walls, আমাদের and Marco আমাদের and রাশাগুলো EQOO করে are না both down on their knees. ইভেন আমার রাশার এটা করে না ঢুকছে তো ঢুকছেই ওই ও ঢুকবেই আসতে চায় না হ্যাঁ আসতে চায় না Push ওই যে that to পিছে A to আসবে ওই secure পিছে the আসাটা point. ওই আর আসতে Giving চায় away না points, Kagendra এর on লেগে this side. মানে দেখা যায় কি ইন কেস ও যদি ভালো মারেও The end. কোনো কাজে আসে না ওটা For now, Total Gaming are getting targeted by Kagendra. I don't expect them to chase Total Gaming to the end of the year. যে ভাই Considering Total বলি Gaming are also কাউন্টার playing in মাউন্টার a দিয়ে rather কথা split বলতে manner. পেজ হয়ে যায় ভাই So ড্যামেজ it ছিল এটা ছিল doesn't ওটা really ছিল bode হ্যাঁ that much বুঝে পুরা যাবে। ড্যামেজ It's দিছি like পুরা maybe ড্যামেজ they're দিছি using এই on সে shoulders or এক্সেট্রা something. এক্সেট্রা But yeah, I think Kagendra are one of those teams who are gonna ETS এর not মিথ্যা back কথা হচ্ছে away, এটাতে। considering this is অল্প their অল্প last অল্প game ড্যামেজ in আছে this অল্প Yep. ফুল ড্যামেজ অল্প ফুল ড্যামেজ ড্যামেজ আছে ওয়ান So, শট I don't think ওর they're ডায়লগ gonna ভাই have business. একটা This is gonna ওয়ান go for it. টাচ Total Gaming as One expected, HP only they game. are somewhat together for the time being, but I'm pretty sure they will split up once they get the res back. Godlike Esports danger for them. I don't see many other potential clashes for the time being because all these teams are on different slide tracks with no chance of really getting into each other's way just anytime soon. Yeah. But the moment I say that, AVIDA and Nightmare Esports start taking long range spot shots at each other. There is a slight track, but it doesn't lead them directly to the other side, so they're gonna have to be careful if they want to use that. Using the recall and reviving players is going to be Yogi again bringing his teammates back up, but looks like AVIDA want to get closer towards an isolated player. That's going to be Hitman. What could these two players in this direction do? Can on the other end Hitman survive? Seems like he kind of disappeared. Yeah, Shop he team went excellent. into the circle. He landed in the circles. I don't know why. I mean, he's gonna take some blue zone damage, but he will get the knock onto Pablo. That's actually nice. Nightmare are now attempting to sandwich AVIDA. But AVIDA have plenty of cover inside that little house, so it's fine. And it's just the first circle, so it's not like they're gonna take too much damage from this play zone. But Nightmare Esports don't want to let them breathe. They don't want to give them any chance. They try to go in for it. Hitman is down, so that's the flanker out of the equation. And now Farhan and Gopu have to make it count. The one drops the chrono. Instantly charge busters him in the face. And now Farhan finds himself all alone. Over commitment from Nightmare Esports. And they pay the price with 3 of their teammates' lives. এদের উপরে গিরা ধরবে কিন্তু ওদের The যে dash is আলাদা good, প্লেয়ারটা but ওটা খেলা ঘুরাইতে unfortunately পারবে the shots they did not connect. However, Falcons they're ready to connect a lot more. Long Kong is down, and now AVIDA they better be ready because On Fire is already on top of them. And Nusit moving in the other direction should be spotted by On Fire, and on the other end making sure they don't get out. For now they've used good glue walls blocking players from making an entry, but I don't think that's going to work for long as Keroro with the launcher is ready. Found Pablo already. Tawan tried to make an exit. It did not work because on the other end was Limit X7 and limiting their movement. AVIDA Esports now need to make a run for it. While their teammates have been revived, Anusid did বরাবর not কি spend পড়বে so much লঞ্চার time with the পড়ছে vending রে machine and পিনা loses his পিনা life, and he's gonna be ওই rather কি করে ওই frustrated. রিঅ্যাকশন দেখো পিনার Yeah, sure, he managed to get his teammates, but he will pay for it with his own. Falcons get 4 and they'll be happy with it. Just gonna continue into the zone like it's just another Friday.
ভাই কোটি লেভেলে গালিগালাজ চলতেছে অফিশিয়াল চ্যানেলে কি কমু কও in terms of bullets বাংলাদেশের ভদ্র ছেলে এগুলো he has knocked him, found the elimination, and now Falcons will be wondering their approach because they thought it was only them picking ভালো up খেললে Avida, ওরা but গালি seems দিব like the খারাপ shots have খেললে been on, and গালি দিব Falcons ভালো will খেললে be ধরো wondering আরিফকে and ভালো spotted. খেলছে গালি দিব Could টপ become a 100 problem. আরিফকে Instantly খারাপ puts up a খেলছে blue গালি wall, দিব and on আরিফকে the other end, সুদাই X7 চাম্বার trying গালি the same চলবে thing গালি that they did with ম্যান্ডেটরি Avida. So the moment পরিস্থিতি NG যেমন Pros found গালি out দিতে that the গালি guy গালি just চলবেই slayed has been revived instantly, they figured out that at least one of the members of Falcons is near the vending machine. That one member who was Limit X7 has now repositioned towards the triangle house. But NG Pros are starting to realize that they might have just bitten off a bit more than they could chew because On Fire is behind them. And Manu, the guy who's supposed to provide overwatch from afar, has been taken down first. NG Pros realize that they're in a sandwich. They'll be in a pickle if they don't get out. And they don't want to bite the dust this early. See if this gets limited. Limit X7 from Falcons getting closer. He has the NG Pros confidence because on কি রে fire কপসের is পিছনে trying to হ্যাঁ cover him ধরে শেষ from the গড position. গুড Keroro নাইট on their other end as well. শেষ হই ব্লক See, পুরা he gets hit with a throwable. Not sure for how long he can hold behind the glue wall. He's out in the open. Head, trying to head, get the head. scan. There it Keroro is. head. Eventually, in 3 different directions, Cropsy was stuck and will be confirmed as an elimination. Falcons have not picked up a lot in terms of aggression. Will push the total eliminations to 7. But look at Keroro alone already having 4 in his name, Crips. And again, Falcons playing around the edges. This time, they've played it even further away from the edges. They're still playing outside the zone. This tells me that they are again trying to play on that slow game, waiting game, survival game, and hitting it when the iron is hot. ফ্যালকন অনেক দূরে Well, this আবিদা তো iron রিকভার is করে starting ফেলছে অনেক to লেট glow. করতেছে ওরা Soon it's going to be glowing না ফার্স্টে চলে orange. যাবে ইয়েস না স্লাইড And the team that swings the hammer first will get the advantage. Take a look at the circle. So many teams left outside. Reckoning Esports sliding in towards Archway. Falcons, they have a long way to go. There's a potential gatekeep opportunity for AVIDA Esports, but I think they will much rather go into the zone first because they have a lightning zone on top of them. I don't think they're going to stick around and try to gatekeep Falcons, who are still quite a distance away. Reckoning, they're also quite a distance away from the circle itself, but their strategy also seems trailing around the edges. But making sure not keeping a trail is going to be KAGENDRA as they want points. It's their last game as well, and they're picking on NG Pros. Instantly, Manu picks up Aztec on the revive. Is that going to be enough? On the other end, AVIDA, who are defending Pablo for now. Falcons are right below on the terrain, and it seems like AVIDA are ready for it. But Falcons, they do not want. They are moving in the other direction, but they get hit shots on. Keroro, he's the one who gets knocked. Pina also was hit upon, but for now it is going to be Keroro. Thankfully, a compound. They will be back on their feet for the fight. There you go, AVIDA. All that waiting, not worth it. Falcons make it in nonetheless. All the teams have all their players alive. And so far, we've seen a lot of teams go for this split approach where they try to send one of their teammates out on a mission to hunt someone else down, and then they are standing at the vending machine themselves. Now, most of these teams will not have the luxury of doing so. There's very few vending machines and recall towers still in play, and those are not going to come by easily. লঞ্চ প্যাড এই জায়গা থেকে লঞ্চ প্যাড মারলে দেখাই যায় না যে অ্যাকচুয়ালি লঞ্চ প্যাডটা কোন জায়গায় পড়তেছে বোঝা যায় না ফ্যালকন গুড রোটেশন এই সাইডে ইজি জোন পিনা তো খাইলো Got the fielding set by সুন্দর Nightmare লঞ্চ Esports. ইজি লঞ্চ Can দিয়ে they নিয়ে hold নিবে its crossfire? They maintain it. No, they can't. Keroro goes up on Han and instantly drops the ট্রিক triangle. বাই ননস্টপের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না আরে as well. All those স্টিল ননস্টপ গেমিং রিকভার করে ফেলছে ওদের 9 এলিমিনেশন পয়েন্ট উঠে গেছে has been brought down to naught because Falcons don't suffer any casualties. AVIDA versus NG Pros. AVIDA versus NG Pros. একটা ক্লিয়ার গুড নাইট From NG Pros in trouble. Grab the eliminations, push it NG to Pros 9. দুটো ক্লিয়ার হয়ে গেছে There is টোটাল still one player surviving, but this noise has been heard ওহো by কাগেন্দ্রা and has কাগেন্দ্রের been মাথা cited গরম by মনে হয় AVIDA as their next ongoing গর্ডনের fight. একটা প্লেয়ার চুপ করে বসে আছে সুন্দর মতো নক পাবে কিল উঠাবে নক পাবে কিল উঠাবে Going across this border wall, they finally spot the one. All 4 of them fire on them. The one puts up 2 glue walls just as an insurance policy, and now they're trying to pressure KAGENDRA from both the sides of this trailer.
lot of KAGENDRA or freeze AVIDA? bombs. I hope KAGENDRA brought their jackets. Yep, there's the flame to KAGENDRA get them warm, help them go KAGENDRA ahead. নিয়ে নিবে Again, আবিদা তো make ভালোই their dashes প্রেসার close in the খাইছে distance, trying to হ্যাঁ sandwich Pablo আবিদা and ভালো Davan, প্রেসার but আছে they লং both কং fail. লং কং Vivo with the M5 ওহো হো হো Alex একটা gets ন one, but Blanc comes with the instant trade. আরে, Anusit reliable has player handles, একটা ভালো has to হবে, হবে, fall হবে, back. হবে। He's হবে না। trying to go পারবে না, across, পারবে but না। Anusit doesn't make it across. KAGENDRA, KAGENDRA, Jojo KAGENDRA। finally gets one more shot across. কি করতে and যাচ্ছে Jojo আবিদা with the আবিদা final in কাগেন্দ্রা coffin কাগেন্দ্রা takes a headshot onto Long Kong, আমি and that's KAGENDRA AVIDA বলছি। eliminated. And despite their best efforts, they cannot gatekeep KAGENDRA. KAGENDRA needed this. That's the reason their aggression trailed so hard. The way they just ওরা jumped ভালো into টাইমে the ঢুকছে fight and then hot trail that mix for his teammates. It worked out in their favor, but they did lose a player. They still have time to get that player back up. They have to wait for it, however. But they keep the fight ongoing. Jojo with the gets a By knock on only- Falcons, and the player was in the other direction. Instantly gets revived. However, Manu could not be said with the same thing. He's stuck, and he will eventually be cleared off. But that was stolen from Total Gaming. 2021 তে আপনার টিমে ভালো প্লেয়ার ছিল টপ 2 হইছেন কেন দুইটা কিল বেশি করেন না কেন Do not want them to climb this terrain. Yeah, they're forced to use the monster truck as their only ওটা piece of ভালো cover. প্লেয়ার Doesn't বানাইছি exactly বানাইছি help them আমরা cover themselves, 2000 but Crops is in a 18 much থেকে তো worse একসাথে situation, খেলতাম getting fired upon by পরে Marcus Reckless স্কোয়াড Esports, বানাইছি তো KAGENDRA আপনার কততে 19 ডিসেম্বরে 19 সালটাও আমরা একসাথে খেলছি খেলে গ্রাইন্ডিং করতে করতে এরপরে 20 এ যাই বানাইছি সরি 19 এ বানাইছি ডিসেম্বরে 20 এর অর্ধেকে যে ভালো খেলা শুরু করছি আমরা ফার্স্ট অফিসিয়াল যেটা খেলছি ওটা কেমন মাইর খাইছি এরপরে ইগোতে লাগছে এরপরে কামব্যাকটা হইছে আর 1-2 পয়েন্ট এগুলো লাখের ব্যাপার ওটাই ফ্যালকন হ্যাঁ ফ্যালকনের পারবে কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে জোনটা কোন দিকে পড়ে এটা ডিপেন্ড করে অনেক বেশি এই যে প্রেসার খাইতেছে হবে না ওপেনে But IQOO Total Gaming, they want that burden even on Falcons, as one player did get knocked, and as you said, it's only that monster truck and the number of glue walls which is now slowly trailing down. They don't have a lot in terms of fuel, and they're stuck. There's no way they can move up. And IQOO Total Gaming want to make these hits ongoing. However, IQOO Total Gaming are not backed up a lot in terms of elimination. Just have 4, causing trouble to even Reckoning Esports. Let's see if they can do something. They pick up the booyah in the second game today. That was in Bermuda. After that, we've not seen much coming in from there, and a lot of early eliminations could be this very end in their favor. সুন্দর লঞ্চার Now he's সুন্দর stumbling লঞ্চার them. মারছে Nice launcher, and Ayush is down, and মাথা নষ্ট লঞ্চার মারছে সব বড় হয়ে যাচ্ছে he also gets knocked. অনেক Now হেড খেলছে Falcons অনেক take ভালো this লঞ্চার মারছে opportunity. Falcons are going to be thanking GODLIKE Esports for creating this opening, but Total Gaming have everybody back up. They use the UAV to reinforce their glue walls, and that gives them enough time to heal everybody up. Reckoning Esports, they are under elimination threat. Esports and they have been eliminated. eliminated. TG high chance বুয়া কিন্তু KAGENDRA was ইয়া তো rightfully জোন responsible তো for staying Reckoning ফ্যালকনের Total কাছে Gaming turn it into a heist, and now KAGENDRA want to avoid Total Gaming because they've acquired the truck as cover. They recognize that Falcons are on the low ground and they are a much easier target, so KAGENDRA try to move towards them. But Falcons, they keep on pressuring Total Gaming, which furthers the cause of KAGENDRA and lets them close in the distance. It is the same 3 teams that we saw in the previous game. It is the same 3 teams to end it, but it is on Total Gaming as well as KAGENDRA to make a big hit, make this booyah work in their favor. Look at Shoto, so aggressive, so many Ignis being used, but Total Gaming have their eyes on 2 teams at the same time, but it is mainly on KAGENDRA as they খালি ম্যান পাওয়ার লুজ না করলে টিজি বুয়া ম্যান পাওয়ার লুজ করা যাবে না also at the same monster truck. কাগেন্দ্র পুরা চিপায় পুরা মাঙ্গে চিপায় শেষ কাগেন্দ্রা শেষ The only team over here alongside বাস KAGENDRA 3v4 have the ইজি risk টিজি ইজি of টিজি running, বুয়া মনে হয় of this being their last game. Falcons have all of tomorrow to make it work, so they want to close this day on a high. But for Total Gaming, this is their last chance. কিন্তু and they've got 3v3 the হয়ে গেলে numbers পারবে advantage. না They must do টিজি everything in their power to close this এখন এই যে run সুন্দর on a হেড ভাই high. And Elite starts off with a lovely shot onto Pina. Kiroro is also going to be taken down by a skill, but Kiroro puts down a landmine before he finally bites the dust, which will help On Fire get another elimination onto Ayush. He even manages to confirm that frag with the glue walls. Meanwhile, Total Gaming did go for another res, and that's going to be the cue for Kiroro to continue moving on. But ওরে he ভাই ওরে cannot clutch ওরে it out. ডিলিটে গরম হয়ে গেছে গা Total Gaming, they go মাইন্ড big বলে in their মাইন্ড last মাইন্ড game. বলে They had to. It got way closer. Shoto could have been eliminated over there, but Shoto. Mafia jumping in like the Superman of the team. The clutch Mastro making sure he is going to save them, get them this booyah, jumps from above,
and as soon as that was seen, On Fire knew he did not have an opportunity. He could not close that angle off and take that one-on-one with Shoto as he did while he was picking up the elimination. What a game for IQOO Total Gaming to close it. Let's talk about how they concluded it again. They held every team, kept watching, kept reckoning at game, made sure KAGENDRA did not get closer, and FALCONS, they held them at that zone, and because of which FALCONS were just holding off, trying their best, and then KAGENDRA made a push, and that push gave the confidence for IQOO Total Gaming to make their own positioning, because of which they became a wall, they became a force that no team could fathom with, and also the advantage. They came from the higher ground, jumped upon everybody, and took them all down, and it was Mafia here in the last one, where he was going for a 1v1 with Shoto. You saw 30 to 40% of the health was drained, and Mafia with the last blow, making sure the booyah is for IQOO Total Gaming. IQOO Total Gaming stands strong. Second booyah of the day. And my oh my, they managed to turn this day into a farm day because they have so many points in their kitty. 2 booyahs on the trot. And with this, they finished their journey in the finale in style. Easy qualified. Help them cross the treacherous 140 mark, help them be safe, and we might just see them in the finale as well. If we don't, if some other team manages to actually overtake them, এনার্জি হারাই ফেলছি আমি কথা বলতে ইচ্ছে করতেছ না স্ট্রিমটা দিব ক্লোজ করে পয়েন্ট টেবিলটা আসুক এর পরে back to back on a day, if you would want to call it, twice on the given day of their day 2, and also with so much on them in terms of pressure is because today was their last day in terms of performance for Group B. They get a total of 22 points, 10 eliminations, 12 placement points, and just like how we were talking about FALCONS, I think Total Gaming kept their cool. That is the reason they get this booyah. They waited for opportunities, and then eventually it all fell in their place, worked in their favor. And this, again, is not a high-scoring game. Again, you can look at the points table itself. Till the 7th spot, that is godlike, we end up seeing double digits. That's going to be 12 total points. But till the 6th, we see double digits in terms of elimination, 10 being it. But before that, if you take a look above, KAGENDRA and Reckoning, they don't have double digits in terms of eliminations. But because they played a lot more in terms of placement, they still come up at the 3rd and the 4th spot at 17 and 16 total points. But I do feel really bad for teams like GB Esports, REVENANT, XSPARK, and Red Hawks. At least GB Esports might just get another chance tomorrow, but the other 3 teams, that's going to be the end of their journey over here, so I don't think they stand much of a chance to make it into the finale. At least GOW have had a fantastic day, so even if they lose out, as one of the first teams to go out in this last game on Solara, I think they can tank that loss. Kudos to Delete over here because he's the MVP of the team, dishing out 2,889 damage with 5 eliminations to his name. Delete making sure everything works in his team's favor. As the Grenadier, we could see the numerous melters as well being used from his teams, and even when they're trying to do the damage, and even for the thrill of battle coming through, making sure anybody close by doesn't get an advantage in terms of their util, putting them shut, and that works it for the team, and he becomes the MVP. As we jump towards the team stats as well to take a look at their unique active skills and passive build coming through, and they had the electrotherapy as well with Ayush, Skylar coming in from Mafia to make sure that clearing is going to happen with a Riptide Rhythm coming through, and Shoto, the aggression from this man looks unbeatable from anybody out there as of now. And with this last game that they were able to pull off as a booyah, আজকে কোন টুর্নামেন্ট নাই আছে কিন্তু স্ট্রিম করব না টুর্নামেন্ট আছে কিন্তু স্ট্রিম করব না These guys, they go around changing their team composition. Lovely use of the A124 as well as the Cassie to keep the heals coming. It is very weird to see Total Gaming not use that Chrono Shield because they were using that bubble so well during the FFMAI. Shoto also, it seems like the newcomers for Total Gaming, Shoto and Ayush, they are not fazed by any of the pressure, and they continue dishing out all the damage that they can, even though it doesn't match their counterparts in forms of Delete and Mafia. You have to give credit where it's due. Obviously, Delete and Mafia, the more experienced members of the team, will have significantly more damage, but even then, Shoto and Ayush managed to lift their own weight. I think this was very similar to how we ended up seeing players from
if I'm not wrong, PE Sports, because the assaulters were, in terms of an attention seeker, running rampant in front of the opponent's screens, making sure the shots are taken upon them. That gives the clearing that I spoke about, where Mafia and Delete could find a lot in terms of the knocks or the eliminations, which they do share. Now let's talk about how IQOO Total Gaming were able to grab the booyah in the circle analysis. I could see they did make their jump, grabbed their spot, turned around all the way from studio and held there for a long time. As soon as Dinoculars was used on them, they started making their way into the center, and you could see, I think IQOO Total Gaming knew that they did not want to pick up a lot of fights in their favor, so they just held the center of the circle, waited for everybody, and that is the reason as well. They knew what this last game meant, and they waited for every other team to fight amongst themselves. As you can see, everybody has almost traversed half of the circle, whereas Total Gaming kept their position till the very end. Yeah, and AVIDA Esports were roaming all around the map trying to get as many eliminations as possible. Same with KAGENDRA Esports, picking up 5 eliminations in the 4th circle and 2 more before they eventually bit the dust in the end. It's only Falcons and Total Gaming who made it all the way to the end, and Falcons did their share of aggression in the 2nd circle itself. They didn't do much in the 4th and the 5th circle, so that's why they were also rather silent. Even though Total Gaming don't have as many eliminations, I think this entire game is rather lackluster with that. Not as many eliminations as you might have seen in other maps like Nextera or Kalahari, which is very weird for me to say, because I thought Solara would be the most bloodied map. I think I expected the ground to be crimson by now, running with rivers of blood, but it wasn't that violent at all. The teams did not go as hard as I expected them to. So I guess you can see that there was a bit of a spectrum over here, right? You have teams like KAGENDRA who don't have much to lose. They have had a pretty good tournament so far. They are like, okay, last game, let's just go all out. And KAGENDRA get a bunch of eliminations on the trot. But then teams like Total RHK and they played rather safe. So two very distinct and different ideologies over here adapted as we see the end of Group B matches. And as we've come to the end of Group B matches, it's time to talk about the cutoff points, right? Yeah. Speculated around 135. Is that the case, is what we are going to be wondering about when we see the standings itself. Will that be the case? Is it going to be enough? Because again, today's at least ideology was that it could be around 135. It could, again, telling you all, remind and change tomorrow as well when we end up seeing Group C. But for now, I think the main criteria or the main light to be shed on is going to be on all the teams from Group B. If they did enough to get closer to the 135 points, especially the teams who went out super duper early. Red Hawks, REVENANT, XSPARK, who ended up losing early. GOW, who we thought had an opportunity against Reckoning, but they get wiped, and have they picked up enough points? Now, going back to what at least GOW did, they had enough points. To be honest, they were sitting at the day standings towards the top. So they should have done, but who knows? Cannot say the best until we have the overall result tomorrow as well. But let's see if that is the case today's in terms of 135 that we have seen. Yep. So far, all the talents have predicted it somewhere around 135. I would like to encourage all the audience members also to put their prediction of the cutoff score in the chat. Keep in mind that only 12 out of the 18 teams will make it to the finale. So let's see if any of these teams that are playing today have a chance. Let's take a look at the overall standings, ladies and gentlemen. Here we will separate the wheat from the chaff. We will separate the boys from the men over here. And so far in the overall standings, you can see that Total Gaming, KAGENDRA, GOW, Nightmare Esports, Bigitron, Team Falcons, REVENANT, XSPARK, NG present. Now keep in mind that all these teams don't have their journey ending today. So the teams of Group B especially, you need to take a look at their scores and see whether or not they'll make it. You could see all the games played in that first column, and you could see the 12, right? Nightmare, GOW, KAGENDRA, IQOO Total Gaming should be good. And what we spoke about 135, they're already at 139 with Nightmare positioning, but when you jump towards XSPARK at the 7th spot, they're just sitting at 95, which scares me. And when we were talking about the main event starting yesterday, and you did even mention that cutoff point teams have now at least a little bit of an advantage if you want to think that extra 2 teams will be making the grand finals compared to the 10 lot that we did see in our play-ins. So I don't know if that is going to be enough in terms of a 95 and them being those last 2 teams to making it to the grand finals. And on the other team, who I think
নাইটমেয়ার পর্যন্তই হবে maybe not at all নাইটমেয়ার make their mark, and পর্যন্তই it could be হ্যাঁ really নাইটমেয়ার তাহলে unfortunate কততে for যাবে 12 তে চলে every যাবে Bangladesh fan out হয়তো there বা। looking forward to and rooting for this team because this এমনই was হবে। the last representative which was here. ঠিকই আছে The আমি Free Fire 40ই Max বলছিলাম Asia Invitational, it was none other than দেখেন Red এখানে Hawks. A lot caring for নাইটমেয়ার them, rooting সহ for them. আপনি Even আরো দুটা AJ multiple times made ভাইটালিটি those ফ্যালকন predictions that এই they দুটা should হিসাব be the করেন ones যেমন doing আমি a বলি lot এখানে হচ্ছে well. টোটাল 4টা Unfortunately, ঠিক it আছে seems like this 4টা lobby did not work in their 5টা favor. They couldn't do much. 6টা They were মানে having ভাইটালিটি eliminations. ফ্যালকন 6টা Somehow হলো হ্যাঁ found 6টা that এরপর এনজি প্রো placement 7টা was not as much পি in স্পোর্টস terms of what 8টা today's cutoff ডিআরএস ডিআরএস উঠে যাবে 9টা Yeah, and that is AVIDA, unfortunately the truth for 10টা a lot of these মেটা teams. নিনজা But 11টা Red Hawks, গডলাইক the স্পোর্টস team অথবা এই from যে Group B মাকনা are at স্পোর্টস 11th যে কোনো spot একটা এই now. দুইটা থেকে It's 12টা হয়ে highly গেছে unlikely that they will not be pushed. It's highly unlikely that they will continue এটাই staying in the পর্যন্ত top 12 tomorrow as well. So that's going to be dangerous. Let's এখন look at all the এরা other যদি teams in নিচের Group B. কালকের You've এই got নিচের টিমগুলো যদি Kagendra, ভালো খেলে they এরা are এদের কত somewhat লাগে safe. আরএইচকে Same কত with লিড Tokyo আছে Gaming and সব তো Nightmare একসাথে Esports. ভালো খেলতে পারবে না Revenant ভাই XSPARK সবার তো একসাথে might এত just পয়েন্ট have a হবে bit না of a dicey হ্যাঁ time তা তো here, অবশ্যই but কিন্তু so নিচেরগুলো যদি far বেশি পয়েন্ট they করে ফেলে don't তাহলে have the সমস্যা sufficient cutoff points. কাট অফ পয়েন্ট কমে যাবে I think this 135 যাওয়া is যাবে going না। to be even harder to achieve যাওয়া যাবে না। tomorrow because some of these teams are in their 70s and 80s. That means they will have to get at least like ওইখানে তো 60 যাইতে something দিব না points রে। tomorrow in order to make it across. Yikes. That looks difficult. Yes, I think আরে it's ভাই like বিড়াল খালি pricking you at every point as you're playing one game after another. You've still not made enough points. রাউন্ডারে You've still এন্টিনাগুলো not made টানাটানি করে enough কি points. A করে না constant করে ঠিক reminder ঠিকানা that নাই you wouldn't ever want to have. And now as Hello, we've Jai Kumar. concluded Group B games, when we head over to হ্যাঁ ভাই Group C বলুন ভাই groups, to be এই honest, তোমাকে তো a এখনো lot লাইভে of teams, দেখতেছি big names are there who did not step up to the fashion that 5 মিনিট দিলে everybody তো wanted to see, and especially জয় for কুমার India, it was supposed to be a অডিয়েন্সদের secure উদ্দেশ্যে lead. কিছু Right বলবা now, sitting at the 18th spot is them. We just saw in the overall standings. as টোটালি well. আপসেট Along देयर ইজ with নাথিং them, টু it সে is ভাই GB Esports from Nepal, who a team got back-to-back. Okay. Their performance আমার মুখ same দিয়ে was আওয়াজ replicated. স্ট্রিম কাটার পরে Sorry, it was not Okay. the same that was replicated. যাই ভাই which তাহলে we saw আজকের in মতো the players' day one এতটুকুই towards তানভীর the ভাই day. ইগো হার্ট Somehow করেন they made it প্লিজ through এখন that. ইগো হার্ট হয় নাই ভাই এখন Definitely, ইগো হার্ট হয় I নাই think you could জিবি just ভালো still খেললে হয়ে make যেত it কিন্তু work for আজকে them মাথা because মতো on গরম day হয়ে three জায়গা is where they completely যাক went all আজকের out. জন্য এতটুকুই ভাই esports, আপনাদের they মাঝ picked থেকে up a lot বিদায় of points, নিচ্ছি beaten by Vitality. We're already হতাশা seeing them নিয়ে towards that top 5 আল্লাহ box হাফেজ with গাইস 6 points. গুড নাইট Makna, আজকের জন্য they have to এতটুকুই do a কালকে little আবারও bit of ফিরে heavy আসছি lifting when things start to কালকে more যেহেতু like আমাদের 15 পছন্দের টিম থাকবে position না that they কালকে are in, but অন্য DRS কোনো a টিম team মেরে that I would ফলো like to করে see আমরা again. শিকার And ট্রাই we করব do যে কি have কি শিখা one যায় তাদের more থেকে নতুন কি Nepali শিখতে team পারি coming in from GB. আর কে কে কোয়ালিফাই DRS করছে is তাও the other কালকে team দেখতে পারবো towards the টপ end 12 who got সো that back-to-back টিল দেন we are গুড to বাই end the day টাটা one. Can they do the সি ইউ same? দেখা হচ্ছে টুমরো 15 আল্লাহ তারিখ হাফেজ কালকে ইনশাআল্লাহ Change the cutoff as well tomorrow. বলে দেন 15 তারিখ